issues of internal democracy. Dr. Mbunda anakuongezea dakika 2. We have some legal constraints that also make these political parties to fail to play their role effectively. On the one hand, these political parties are enjoying autocracy, I would say, dictatorship, particularly when participation in politics requires, those who want to participate will go through political parties. And actually, they say very little. If you hear people are talking about that's dictatorship. They want to participate. They want people to participate through them and not otherwise. But also, if you are elected, if they sponsor you and you are elected, they want to control you. They don't want you to, to switch allegiance, but at the same time to retain your position. You are elected, an MP, and you think that this political party has lost the election. If you have to switch allegiance, you must also relinquish that cost. And they enjoy that dictatorship. Maybe I'm left to 1 minute. I want to talk about the role of the registrar of political parties, just very briefly. First of all, these are, if you read the specific legal document, these are appointees of the president. And if the president is a player, particularly running for an election, there is a way in which the registrar and the deputy registrar can do in order to just harass the other players. Okay? They have several powers, legal powers. They control civic education, and they can even sanction if civic education is not provided in accordance with the way they see fit. They have powers to suspend political actors. Politicians can be suspended. Read the law. They can refuse to register political parties. And of course, there's a case now, I heard there's a party called a new party that is about to be registered, Independent People's Party. These guys, they don't want to register this party. And of course, these guys want to go to court. But they can also be registered political parties. They have this power. Register a political party is supposed to be impartial. But what do we see? Probably we have the way they see it. Madam Moderator, I want to conclude. What is the future of politics? What is the future of politics and human rights in the context of the operation of political parties? I am very pessimistic, because first of all, you noted that recently we had the so-called Meridian, a political reconciliation. And this process was supposed to usher in some light of hope. But is there any hope? I don't see any. If you follow, for example, the bills that were recently prepared in order to do some amendments in the election, electoral laws, but also other laws to do with elections, you see that there's nothing is actually changed. And nothing to do with the way the register of political parties should control or should deal with political parties.
nothing to do with, we have a long way to go. Probably a lot has to be done in order to ensure that we arrive at the future that we desire. Thank you so very much. Asante sana Dr. Mbunda, na labda kwa baadaye unaweza ukapata nafasi kidogo ya kutuambia, umeongelea lack of internal democracy. Nikana jiuliza internal democracy ulivyoelezea ni kama demokrasia ndani ya vyama vya siasa vyenyewe. Sasa labda niseme external democracy yenyewe ipo ya kuwezesha vyama vya siasa kufanya zile kazi ambazo umeziainisha. Lakini pia tunatamani kusikia, kwa sababu umetupeleka theoretically sana, kwamba tokea tupate vyama tuingie kwenye multi-party system. Je, vyama vya siasa vimeweza au vimechangia mchango gani kuhakikisha kwamba Watanzania wanafahamu haki zao za siasa vyenyewe kama vyama vya siasa? Profesa Kamanga, karibu kwa ajili ya nafasi ya taasisi za elimu kwenye kukuza na kulinda haki za binadamu. Dakika 10 tafadhali. Nimepewa heshima kuzungumza nanyi, lakini kwa dakika 10 kwa mada ambayo ni pana sana. Mwenyezi Mungu nisaidie. You will have noticed that there has been a variation in the title of my presentation. I've been required to talk about the role of institutions of higher learning. Because of the time constraints, I've confined my presentation to the role of academic institutions, but with reflections on the University of Dar School of Law. Yeah, there is no way within 10 minutes we can talk about the role of academic institutions. There is no way. There's no, unless by divine intervention sometime. Now, my presentation will center on 4 key themes at the University of Dar School of Law, and that is 1, teaching, secondly, research, and thirdly, public outreach, because those are the 4 functions. Those are the 4 functions our University and School of Law is inclusive. But I want to also begin by saying something about the unique role of the University of Dar School of Law. We have several schools of law in Tanzania. We have several faculties of law in Tanzania. But the University of Dar is a unique institution. So I want to begin there, because out of that uniqueness also come with responsibilities. The University of Dar is not aware, and the School of Law in particular traces its roots to October 25, 1961, 25th October. This is the day on which officially the University of Dar School of Law, then the College of Law, began. So the University of Dar School of Law has been destined, since initially the institution is acquired out of, because of historical facts. So it has been destined to be a trailblazer. It has been destined to set the pace for sister institutions, both in Tanzania, but also abroad as well. It has also been destined, it has been historically given the task of creating the human resources in the area of legal sector. It has also been destined to create the curriculum for schools of law. So the 1999 Arusha curriculum review that was done
by the University of Dar set the pace how and what should be taught at faculties of law and schools of law in the country. Because of that destined history, right, the School of Law was the first to introduce a number of new, innovative, standalone, autonomous courses. Refugee law, international humanitarian law, and several others. These courses were never before that date taught as autonomous, standalone courses. The University of Dar School of Law was also destined to create what we now take for granted, the semesterization system. Right? Prior to that, we had the term system, the three-term system. The University of Dar 1999 in Arusha introduced a semesterization system. So that's the background. Now, when you come to teaching human rights, we should talk about teaching at two levels. There is the theoretical part of human rights, and that is done through teaching human rights law as an autonomous, stand-alone course. Insisting on this because prior to that, human rights was taught, but it was taught as part of public international law. It wasn't taught as an autonomous, stand-alone course. So the University of Dar through the Arusha curriculum of 1999 introduced human rights law as an independent course. Law 470 at undergraduate level and law 6 to 8 at the graduate level. There is also the aspect of coursework in the final written exam. So this is all part of teaching, but at undergraduate level. At the graduate level, I don't want to go into details, but I think the key thing is about moot court competitions. This is an exercise of bringing together law students, giving them a hypothetical problem, right, and requiring each team to be defendants, right, on one hand, but also plaintiffs on the other level. And these moot court competitions are both intra at the school level, but also at the national level, where we compete with other universities. Also, sometimes moot courts are conducted at the international level. We had the good privilege and honor in the deanship of Professor Mchobe to host the All Africa Human Rights Moot Court competition. This is a historical fact we need to acknowledge. So let's teach research. Research is, in terms of human rights, is conducted at several levels. There are student research, right, in terms of dissertations for undergraduate level, but also the graduate essays at the graduate level. There is also compulsory research and publication for students of PhD. So that's research at the student level, but we also at the School of Law also a number of publication platforms. So if you're a student, if you're a staff member, you have access to publish your work either in the Eastern Africa Law Review, but there is also the Mirele Law Journal. You also have an opportunity to publish in the TGCL research series. The dean is here, is one of the editors. But there are also independent research that is done both by students as well as staff. Let me also say
that at the School of Law there are a lot of research that we do in collaboration with other finally. Public outreach. Public outreach is the fourth substantive engagement of the School of Law in matters of human rights. In particular, among other things, I think the most prominent event at the School of Law, I think, is the Legal Aid Committee. The Legal Aid Committee is little known by many, but it is one of the most enduring, one of the most high-profile activities at the School of Law in terms of public outreach. Some of you may be aware that one of the important cases that have been picked up, carried out by the Legal Aid Committee, is the Kumbukizi game reserve case. That it was argued by then Dr. Sikuni Chomi and Ibrahim Juma. I think it's one of the most high-profile activities. But beyond this case, of course, regular public outreach events, especially through the media, both print as well as electronic. Often enough, you will see academic members of staff either on TV or in publications in the print media. Finally, in terms of public outreach, I think one of the most important activities has been collaboration between the University of Dar salaam and key stakeholders in the legal sector. TLS, we work very closely with TLS, Legal and Human Rights Center, Mama Isimba would have testified to this. We also work closely with the Tanzania Women Lawyers Association. We work very closely as this particular event shows. We also work closely with the Coalition of Human Rights Defenders. Facilitator, I hope I within my 10 minutes. Asante sana Prof. Labda na wewe utapata nafasi kidogo baadaye kutuambia ni namna gani ambavyo tutaaminisha jamii kwamba kweli tunafanya hayo yote ambayo tunayafanya. Maana kama sisi hapa juzi tumepigwa dogo kwamba tumekuwa extended high school. Sijui kama mtakuwa mliona. Sasa ni namna gani ambavyo tunaweza kuiaminisha jamii kwamba kweli tunafundisha, tunafanya utafiti, maana anasema tafiti tunazozifanya hazionekani huko nje. Labda ni vitu ambavyo tunaweza tukafanya kutafakari. Sasa nimkaribishe mzungumzaji wa mwisho katika kipengele hiki cha kwanza kutoka Tanganyika Law Society, Bwana Francis Tola. Karibu. Dakika 10 tafadhali pia. Na akiwa anasogea pale, Prof, sijasikia kama amezungumzia kuhusu Legal Aid Committee. Tuna Legal Aid Committee hapa kwetu ambao tunatoa msaada wa kisheria kwa watu ambao hawawezi kupata huduma za kisheria kutoka kwa wanasheria kwa sababu ya gharama au sababu nyingine yoyote, ambacho nadhani ni kitu muhimu sana katika kukuza haki na kulinda haki za binadamu Tanzania. Karibu. Asante sana. Habari za asubuhi. Naamini mimi sio mkubwa kuliko wote. Shikamoni wale wakubwa wanaozidi. Profesa Kamanga ni mmoja wa walimu walionifundisha mimi hapa, wakati huo tunaita kitivo cha sheria. Kwa hiyo maswali kama yatakuwepo baadaye nikishindwa, naomba yeye anisaidie kwa sababu ni walionifundisha. Mimi naitwa Francis Tola, ni wakili wa Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini leo nimekuja kuvaa viatu, nikiwa nimevaa viatu vya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society, rafiki yetu wakili msomi Harold, ambaye kwa sasa hivi
yuko nchini Burundi kwenye baraza la uongozi la chama cha sheria cha Afrika Mashariki. Aliponiomba nije kuvaa viatu vyake huku ndani, nilipata faraja sana, kwa sababu naona kwa kiwango kikubwa aliona sitaviacha viatu hivi barabarani. Sasa jambo moja tu ambalo alipokueleza na mimi akanipa maelekezo ni wajibu wa mawakili katika kuendeleza na kulinda haki za binadamu. Na yote tunayafanya katika kuadhimisha miaka 75 ya Tamko la Kimataifa la Haki za Binadamu. Sasa mimi nimejipa ridhaa ya kuongea kwa lugha ya Kiswahili, lakini pale nitakaposhindwa kupata tafsiri halisi nitasaidiwa na lugha ya Kiingereza, lakini kimsingi hoja yangu mimi nitatoa kwa lugha ya Kiswahili. Nianze kwa kusema tu kwamba wakili ni nani? Wakili wako aina mbili. Kuna wakili wa kujitegemea, advocate, na wakili wa serikali. Wana majina tofauti. Kuna state attorneys, law officers, attorney general, chief parliamentary draftsman. Zote hizo ni aina za wanasheria wa umma wa serikali. Lakini kwa leo nitakapokuwa nazungumza wakili, nitazungumza juu ya wote hao wawili: wakili wa kujitegemea, advocate, na wakili wa serikali. Sasa kwa mujibu wa sheria ya mawakili, inawatambua mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali, na wote hawa ni maafisa wa Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia wana fursa ya kwenda katika mahakama ya rufaa na mahakama za chini ya Mahakama Kuu. Wakili ni mwanasheria, na mwanasheria ni mtu ambaye amejifunza na kufuzu mafunzo ya sheria, akafuata taratibu za kupata idhini ya kufanya kazi ya sheria. Hapo sasa tunasema huyu wakili ni mwanasheria. Kwa wapo wanasheria wengine ambao sio mawakili, lakini sasa tunamzungumza wakili ambaye ni mwanasheria aliyeidhinishwa kufanya kazi ya sheria, ama kama wakili binafsi au wakili wa serikali. Wakili anao wajibu wa aina 5. Sitataja aina zote 5, lakini nataka nitaje zile aina ambazo naona zinaendana na hoja inayotoa sasa hivi, kwamba wakili anao wajibu kwa mahakama, kwa sababu wakili ni afisa wa Mahakama Kuu, kwa hiyo anao wajibu kwa mahakama. Wakili anao wajibu kwa mteja wake ambaye anamwakilisha mahakamani. Kuna dhana ambayo watu tumezoea kuisikia kwamba wakili anatetea. Wakili anatetea, lakini wakili kazi yake ni kuwakilisha, kwa sababu kuna mazingira ambayo yanatokea ya upande wa pili. Wakili kwa maadili yake anapaswa kukubaliana naye. Kwa hiyo wakili ana wajibu kwa mahakama, wakili ana wajibu kwa mteja wake ambaye ni mtu. Tutakuja baadaye kwenye swala la utu. Wakili anao wajibu kwa umma. Kuna wajibu mwingine anao katika mahakama na mfumo wa utendaji haki, justice administration. Wakili ana wajibu kwenye mfumo mzima wa utendaji haki. Wakili ana wajibu kwa wakili mwenzake wanapokuwa mahakamani na nje ya mahakama. Sasa baada ya kuzungumza kwamba wakili ana wajibu mahakamani, maana yake wakili anapaswa kuishauri mahakama juu ya mambo ya sheria na haki. Wakili hapaswi kuwa mshabiki, kwa sababu wakili ni mwana tasnia, is a professional. Kwa hiyo anapaswa kutekeleza wajibu wake kiufundi, technical, kwa mujibu wa sheria ambayo inamuongoza. Sasa tuchukulie sasa mtu ni nani?
Mtu kisheria kuna aina mbili za mtu. Kuna yule mtu ambaye anaishi na kupumua kama sisi hapa, lakini kuna watu wengine wametengenezwa na sheria kama taasisi, makampuni, hizo nazo ni mtu. Kwa tunaposema wakili ana wajibu kwa mteja wake, mteja huyo anaweza kuwa ni mtu anayeishi kama mimi au mtu kwa maana ya taasisi. Kwa wakili ana wajibu kwa mteja wake. Kwa kweli nimesema kwamba wakili ni mtu ambaye ni mwelevu, mwenye ufundi wa kusoma sheria na kuifanyia kazi sheria, to practice law. Maana yake anapomwakilisha mteja wake anakuwa anatekeleza ule wajibu wake. Sasa tukiingia kwenye kipengele cha haki za binadamu, maana yake wakili ni mtu ambaye amesoma haki za binadamu kama zilivyoandikwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba ataziendeleza na kuzitetea kulingana na mteja wake anayemwakilisha mahakamani. Sasa mimi wakati nakuja hapa nilikuwa nafikiri nizungumze namna gani ili niweze kueleweka kwa vyepesi. Nikabuni maneno haya kwamba wakili ni dereva. Si tunamjua dereva wa basi Kilimanjaro, hii Abud. Wakili naye ni dereva. Sasa basi lake linaitwaje? Basi lake linaitwa uwakili, advocacy, ndio basi analoendesha. Sasa abiria wa basi lile ni akina nani? Ndio mteja au wateja wake, lakini akiwa amebeba dhana kwenye basi lile la uwakili, amebeba dhana ya kuendeleza na kulinda haki za binadamu kwa kutumia nini? Sheria na katiba. Ndio kazi ya wakili. Kwa wakili ni dereva. Ukisema mtu fulani amechukua ardhi yangu, anasema sasa ngoja nikwambie, maana pa kwenda ni hapa. Ni kama dereva, ukishakata tiketi ukaingia ndani ya gari, unaweza kukasinzia. Subiri, anakuambia tumefika Korogwe, teremkeni, au tumefika mahala, teremkeni tuchimbe dawa. Kwa sababu dereva amepiga breki, si ndio? Ndio maana mtatoka. Lakini mkirudi mnasinzia. Yeye kwa taa nyekundu, yeye ndio anajua. Speed ya 50, yeye ndio anajua afanye nini. Na hata askari sana barabara akisimamisha ile gari, dereva ndio atajua. Lakini sisi abiria hadi. Hali kadhalika wakili naye ni dereva. Ametubeba sisi wateja wake ambao tunalalamika haki za binadamu zimevunjwa. Anajua namna ya kwenda mahakamani, anajua utaratibu na anazijua zile haki za binadamu zilizoandikwa katika katiba na sheria mbalimbali za nchi. Sisi kazi yetu ni kukwambia tu, mimi nimenyimwa haki yangu. Yeye sasa ndio anajua atatumia utaratibu gani, ataandika wapi, aniambie hivi nitie sahihi, basi. Huyo ndio wakili. Kwa wakili ni dereva wa basi la uwakili, ametubeba sisi wateja kupeleka malalamiko yetu ya kuvunjiwa haki za binadamu mahakamani. Tukifika mahakamani, kuna wengine wanaitwa majaji na mahakimu. Hao ndio watakao tafsiri. Wakili mmoja anapopeleka, lakini yule mwingine anayelalamikiwa naye anaweka wakili. Akishaweka wakili, jaji atasikiliza wakili mlalamikaji unasema nini. Wakili atasema kuhusu uvunjikaji wa haki za binadamu wa mteja wake. Huyu naye ataulizwa, anayemwakilisha yule aliyelalamikiwa, naye atajibu. Kwa tutaona kwamba wajibu wa wakili pale ni kupeleka ile hoja mahakamani ya haki za binadamu kama imevunjwa au haijavunjwa. Ninaamini kwamba mnafahamu na mmeona mifano mingi sana. Nakumbuka wakati ule wa shauri moja waziri mkuu Kitaifa aliposema ukifanya fujo ufanye nini? Upigwe. Na akasema na mimi nasema mwapige tu, maana yake tumechoka sasa. Sasa mawakili wakaibuka kutoka chama cha sheria TLS Tanganyika na kituo cha sheria na haki za binadamu, walikuwa wakishirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa likapelekwa lile shauri mahakamani. Waliokuwa wanazungumza mahakamani sasa ni mawakili kwa pande zote mbili.
wa mlalamikaji na mlalamikiwa, ambao mlalamikaji ndio chama cha sheria Tanganyika na kituo cha sheria na haki za binadamu. Mlalamikiwa ilikuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano. Nataka tumuone kwamba wakili pale anafanya kazi gani ya udereva wa kuwapeleka abiria na hoja zao mahakamani. Sasa kumekuwa na jitihada mbalimbali za kuwaandaa mawakili tangu mwanzo, na chuo kikuu cha Dar es Salaam tumekuwa tukisikia na baadaye tukaona kuna kitengo cha msaada wa sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Profesa, kile kitengo bado kipo, Legal Aid Committee ananiambia kwamba bado iko. Hiyo ilikuwepo siku nyingi sana wakati wa vuguvugu hizi za kupigania haki za binadamu miaka ya 86 7 8, pale ambapo ndio ulianza rasmi kutumika baada ya kuingizwa kwenye katiba. Kwa harakati hizo zimekuwepo, lakini pia kumekuwa na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, THRDC mojawapo, Legal Defense Center mojawapo, na nyingine tu nyingi. Chama cha sheria Tanganyika pia kimekuwa miongoni mwa taasisi ambazo zimekuwa zikifanya kazi yake kwa mujibu wa katiba yake ambayo ni sheria ya chama cha sheria. Hapa niseme tu kwamba chama cha sheria Tanganyika chenyewe katiba yake ni sheria, imetungwa na Bunge, ambayo ni nzee kwa kiwango cha kuwepo tangu mwaka 1954. Ndio bunge la wakati ule la mkoloni lilisema kutakuwa na chama cha wanasheria, Tanganyika Law Society. Ndio maana jina la Tanganyika likaweko, na sisi hatutaka kutoa ile jina. Tunaona jina ni zuri tu kwa sababu linatukumbusha huko tulikotoka. Lakini pia hata sheria ya mawakili ya sasa ni nzee, ni ya zamani kwa kiwango hicho cha mwaka 1954. Kwa tangu chama hicho kimeanzishwa na chenyewe kilikuwa na harakati za kupigania na kuendeleza haki za binadamu. Lakini labda niseme tu kwamba pamoja na uwepo wa hizi taasisi kwa kiwango hicho cha muda na taasisi nyingine ambazo zimejitokeza baadaye, lakini kumekuwa na changamoto. Changamoto mojawapo ni kwamba kuna wanasheria au mawakili wachache sana ambao wana maslahi katika kuendeleza na kutetea haki za binadamu. Sasa changamoto hii ama inatokana na wao wenyewe au na mazingira yao. Kwa mfano leo tunapozungumza hapa, kuna wakili mwenzetu, wakili mwandamizi pale Bukoba, yeye alikuwa akimtetea wakili mwingine kama mteja wake. Wakati anamtetea wakili yule, akakutwa na majanga ya kusimamishwa uwakili kwa miezi 6. Sasa baada ya kusimamishwa uwakili kwa miezi 6, alikuwa na jopo la wenzake kama 6-7. Wale wenzake walipoona hivyo, wakaiambia ile nani kwamba sisi bwana, kwa msingi huu tunafanya nini? Tunajitoa. Kwa nini? Inaweza katukuta pia hayo. Sasa hiyo ni changamoto kwa mawakili. Sasa hata mimi sisemi mimi kwa maana ya mimi kama mwakilishi, mimi nimeshiriki katika mashauri mengi sana ya haki za binadamu, mengi sana, siwezi hata pengine kidogo. Lakini unapokuwa unafanya kazi hii pia unapata hizo changamoto, kwa sababu kwanza walio wengi unaowatetea kwenye haki za binadamu ni watu wasio na uwezo wa kifedha. Sasa wakili ambaye ametengeneza ofisi yake ya uwakili ana leseni ya biashara na analipa kodi. Kwa hiyo kibinadamu, wakili akifanya kazi ambayo haina pesa inamvunja moyo. Lakini pia akifanya kazi hata kama haina pesa, hapa kwa tena vizingiti hivyo kama vya kina Mpoki au vya kina Fatuma Karume, pia anakata tamaa. Kwa hiyo unakuta kwamba wanasheria wa mambo ya haki za binadamu ni wachache sana, na hata ukianza kuhesabu utaanza kusema fulani Mpoki nani, ukifika wanasheria 12 unaanza sana kupepesa macho, nani mwingine, kwa sababu hawapo. Kwa hiyo hiyo kwa sababu hawapo, na hawapo kwa sababu hizo mbili kubwa ambazo nimesema. Kwanza
Nakumbuka shauri moja tulifanya mwaka 2001 mpaka 2004 kama mlivyokusikia, la uchomaji wa makazi kwenye kijiji fulani huko Serengeti kinaitwa Damuma. Upande wa pili kuna serikali, sisi ndio tupo. Wale watu ni watu waliochomewa nyumba, hawana ng'ombe, wameondolewa kwenye ardhi, hawana mazao ya kuuza. Sasa hao ndio wateja wetu. Sasa unaweza kweli katika namna ya kawaida lazima kuwe na wito wa kumtetea mtu wa namna hiyo, lakini kama ishi yako ni ya kibiashara huwezi kufanya kazi ya namna hiyo. Kwa hivyo ni changamoto mojawapo, na ukienda kwa mfano unaweza kuwa na wito wa kutetea haki za binadamu kama wakili, lakini ukienda kujiunga kwenye ofisi ya mawakili ukamkuta yule wakili mkubwa akakwambia, bwana wewe, tumekuwa tukisoma kwenye magazeti wewe unatetea hizo haki za binadamu, ni kitu kizuri, lakini hapa bana tuko kutafuta pesa. Sasa wewe unaanza kufikiria zamani ndio wanaolipa shilingi milioni 5 na laki 2. Sasa niondoke hapa nikatetea haki za binadamu au nibaki ili nipate ile kuendelea kuishi? Sasa kwa wanasheria wengine ambao ndio wanaanza wanajikuta tu amepotea kwenye tasnia ya haki za binadamu, anaingia kwenye tasnia ya biashara. Kwa sasa hiyo inakuwa ni changamoto ambayo inampata wakili, lakini ujumbe unabaki vile vile. Kazi ya wakili ni kuongoza basi lilobeba wateja wanaolalamika ukiukiwa haki za binadamu, ili mahakama iende ikawape haki zao, ili mahakama iende ikazilinde haki zao, ili mahakama iende ikaziendeleze haki zao. Hiyo ndio kazi ya wakili. Profesa Kabanga alipokuwa anaanza aliomba Mungu amsaidie. Mimi kimoyomoyo pia niliomba Mungu anisaidie, kwa maana nikianza kusema kuna mambo mengi naona kwamba nitakuwa na wanyima waambia, lakini kwa sababu ya muda inabidi niheshimu taratibu hizi. Mwenyezi Mungu atusaidie. Asante. Asante sana wakili Francis Stola. Naomba nimpigie makofi tena. Asante sana. Sasa kwa sababu ya muda, lakini tutaruhusu maswali machache kutokana na umuhimu wa wasilishaji ambao wako mbele. Kwa hiyo nitaomba baadhi ya ushers wanisaidie kutembeza mic kwa baadhi ya maswali ambayo ataulizwa. Kama una swali kwa kutokana na kile ambacho wasilishaji wameongea, naomba unyoshe mkono, tumia angalau dakika 10 au 15 kujibu maswali, then tuendelee na session inayofuata. Na mkono wapi? Yes. Asante. 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 Mimi naitwa Abdul Nondo. Sitakuwa na maswali zaidi isipokuwa contribution kwa kile ambacho amekizungumza mwalimu wangu Dr. Mbunda. Mimi natoka kwenye vyama vya siasa, na wakati mwalimu wangu amepewa hii mada kuja kuwasilisha, nilikuwa nataka kutamani sana kusikiliza anazungumza nini, na nimekuja kugundua ni kwamba anaelewa hali ya vyama vya siasa na majukumu yake, kana kwamba na yeye yuko ndani ya vyama hivyo vya siasa. Hongera sana mwalimu wangu. Lakini mimi nitakuwa na mchango kidogo sana, na hii amezungumza pia mwalimu, na mimi nakazia na kusisitiza sana. Mimi ni mwanafunzi wa political science. Ukisoma the role of political parties, waandishi wengi wamezungumza dhana tofauti tofauti, na mimi nitawataja hawa afu nizungumze jambo langu. Ukimtaja Steven Lindbergh, anazungumza kuhusu influidity, yani weakness and the stability of political parties. Ukimsoma Richard Whitehead, anazungumza dimension of political parties institutionalization. Whitehead anazungumza uimara wa vyama ndani na nje. Lakini pia ukija ukimaliza ukimsoma Kuenz and Lindbergh, wanazungumza pia dhana kama wao kwa pamoja, wanazungumza vyama vya siasa
haviwezi kufanya kazi inayopaswa ifanywe bila kuangalia the external order, mazingira ya vyama hivyo ambavyo vipo. Na ukisoma waandishi wengi sana wanasema the political party to be strong is determined by the level of democracy or democratic consolidations which the given country or which the given political party experiences in a given country. Kwa hiyo hoja yangu ni nini? Hoja yangu ni kwamba kama tunatamani tuvione vyama vya siasa vinafanya kazi kikamilifu, ni lazima sote kwa pamoja kuamini kwamba hizi ndio taasisi ambazo zinasaidia articulate na kupigania changamoto za wananchi na kulinda haki za wananchi. Ndio taasisi ambazo zinasaidia even kuangalia kucheck power ya serikali. Yaani vyama vya siasa, moja ya majukumu yetu mbali na ile articulation and aggregations ya kuangalia changamoto za watu, lakini pia sisi tuna wajibu wa kuangalia the power of the government. Serikali ikienda mbali, sisi tunaiwekea limit, tunaifanya kama oversight, tuna oversee. Sasa hatuwezi tukafanya kazi yetu vizuri za kuhakikisha kwamba hizi haki za watu zinakuwa protected kama mazingira ndani ya nchi, mazingira ya kidemokrasia hayako vizuri. Nataka nitoe mfano mmoja. Kiongozi wangu mimi, Mheshimiwa Zitto Kabwe, alifunguliwa kesi mahakamani kwa sababu tu ya kuwapinga polisi kule Beta, Kigoma, Uvinza, alivyopinga polisi kuua wananchi. Alivyosimama kuwatetea akafunguliwa kesi utokezi. Kwa mazingira ya namna hiyo, huwezi kuwa na strong political parties ambayo vinatetea haki za wananchi. Kwa hiyo sote kwa pamoja tushikamane kuhakikisha ya kwamba the legal and institutional framework ndani ya nchi yetu, kuanzia katiba na sheria mbalimbali kama ambavyo Dr. umetaja, zipatiwe marekebisho ili tuwe na vyama imara ambavyo vinakwenda kulinda haki za watu, kulinda demokrasia na kulinda maslahi ya watu. Lakini pia tupambane sana kuhakikisha kwamba tunakuwa na chaguzi huru na haki. Chaguzi huru na haki ndio ambayo itakuja consolidate demokrasia ndani ya nchi. Bila hivyo tutakuwa na vyama mtakuwa mnavishambulia tu bila kuangalia mazingira vyama hivyo vinapitia. Nyinyi mnafahamu vyama hivi vimepitia karibuni miaka 7 havifanyi mikutano kwa tamko la mtu mmoja tu kusema kwamba hakuna kufanya mikutano, kinyume kabisa na sheria ya vyama vya siasa mwaka 1992, kinyume kabisa na katiba ya Jamhuri ya mwaka 1977, kinyume kabisa na sheria mbalimbali. Tumekaa miaka 7 hatufanyi mikutano yote hadhara. Vyama hivi ukiviangalia utasema ni vyama dhaifu, lakini vinapitia katika mazingira gani? Vipo katika nchi, demokrasia ipo katika level gani? Kwa hiyo hayo mambo ni muhimu sana 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 kuyaelewa. Lakini mwisho nije nimalizie sasa, mbali na kwamba tumekuwa tukipitia kwenye tanuri la moto la kutokuwa na demokrasia imara ndani ya nchi, lakini tumekuwa tukifanya kazi. Nitatoa mfano. Vyama vya siasa, moja ya kazi ambayo tumekuwa tukifanya katika kulinda haki za watu moja, lakini pia tumekuwa tukifungua mashauri litigations. Nitatoa mfano. Kuna kesi ilifunguliwa na naibu katibu wetu Joram Bashangi ya kupita watu kupita bila kupingwa. Ni vyama vya siasa, ni roles ina play katika mazingira magumu sana ya kutokuwa na demokrasia ndani ya nchi. Lakini mbali na hapo, sisi tumekuwa tukishiriki katika kupromote political participation ya wananchi. Sisi tukienda huko nje kufanya ziara, kufanya mikutano ya hadhara ya ndani, tukionana na wananchi wetu, we tell them about political participation. Tunawaambia kuhusu civics awareness, tunawaibua kufahamu kuhusu haki zao. Hiyo ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya, mbali na kwamba tumekuwa tukipita kwenye tanuri la moto. Lakini jambo lingine, tumekuwa tukiscrutinize the power of the government. Yaani serikali imekuwa ikivuka mipaka, tumekuwa tukiivosi, tukiscrutinize, tukirekebisha, tukiikosoa ili power ile isiwe unlimited, iwe limited kulingana na katiba na sheria zetu ambazo tunazo. Kwa hiyo nashukuru sana Dokta, umezungumza vizuri sana na nadhani umekidhi haja ambayo nilikuwa nataka kusikiliza. Nashukuru sana. Mungu awabariki. Asante pia. Napenda kushukuru kwa wazungumzaji. Kwa majina anaitwa Edgar Steven. Na swali kwa Profesa Kamanga kama alivyozungumza kuhusiana na role za academic institution kwenye kupromote human rights.
tunajua kwamba academic institutions zinatakiwa kupromote human rights, na amezungumzia kazi nyingi sana kwa jinsi gani zina promote human rights, lakini kumekuwa na challenge nyingi kwa wanafunzi wenyewe, ni jinsi gani wanazipata hizo human rights au wanazi exercise hizo human rights. Naweza nikachukulia mfano kwa chuo chetu hiki cha Dar es Salaam mwaka 2019. Viongozi wetu wa Daruso walijaribu kupaza sauti zao kutaka pesa za bodi ya mikopo kufika kwa wakati. Viongozi 6 ambao walikuwa wanapaza sauti waliondolewa kutoka kwenye, walibi suspended masomo yao. Sasa tunapata shida kidogo. Ni kwa namna gani tunaweza tukaenda tuka promote human rights wakati sisi wenyewe tunashindwa kupata human rights? Naomba ufafanuzi juu ya hili. Asante presenters Profesa Kamanga na wengine. Nilikuwa na ushauri kwenye upande wa School of Law. Kuna changamoto kubwa sana zipo kwenye masuala ya kisheria, na hasa kwa wale watu wanaopata matatizo hayo lakini hawana uwezo wa kuendesha kesi kulingana na uchumi. Kwa hiyo nilikuwa na shauri pia, pamoja na kufanya kazi na wadau kwenye mambo ya legal, muwekeze pia kwenye paralegal. Muende zaidi, mfike hasa kwenye zile jamii ambazo zina shida nyingi za kisheria lakini hazina uwezo wa kuendesha sheria hizo au mashauri hayo kwa sababu ya vipato. Mobile legal support ingeweza mjaribu kuangalia pia kama taasisi na kama sehemu ya research na nini. Je, mfanye nini muweze kufika kule pembezoni kabisa, msupport masuala ya kisheria. Lingine ni kwa wakili umezungumza swala la Mpoki alivyoingia kwenye masuala utata wa utetezi wake, akazuiwa miezi 6, lakini wenzake ambao walikuwa nyuma yake wakaondoka. Jana mzee wetu Butiku alitushauri kwamba kama unataka kuwa a strong human rights supporter and activist ni kuondoa uoga. Sasa hii timu iliyokuwa nyuma ya Mpoki ni waoga, ni wakili waoga. Hilo pia naliongeza kwa maana ya kwamba kuna masuala mengi sana yanatokea ya masuala human rights katika nchi yetu. Tunategemea taasisi kama TLS wasimame, watoe matamko, na ndio role yao. Sasa wao wakiwa waoga, je, sisi watu wa kawaida tunakuaje? Kwa hiyo ningeshauri sana tusimamie haki, na wale wataalamu wa sheria msiogope, kwa sababu wafanya maamuzi sio wataalamu wa sheria. Nyie ndio wataalamu wa sheria. Kwa hiyo muwe strong pia kudefend kile ambacho mnafikiri it's all about human rights. Asante. Asante. Naomba tuwe very brief. Tuende upande wa kule. Nadhani hilo swala la mawakili tutalijibu vizuri. Mimi pia nilikuwa sehemu. Sio kwamba tuliondoka kwa kuogopa. Hiyo ni kwa sababu ya mistreatment. Sawa? Hatukuwa treated vizuri. Sio kwamba tuliogopa kwamba tumeogopa. No. Upande ule? Yes. Asante. Naitwa Laura Lucas. Mimi swali langu ni dogo sana na ni kwa mwanasheria hapo. Niko nauliza, endapo mwanasheria ambaye amemsimamia mteja wake, hajamsimamia ila kwenye kesi akawa huyo mwanasheria amekutwa ana makosa, kwa hiyo akatakiwa kupelekwa kwenye ile komiti. Sasa sijui utaratibu gani unatumika huko, kwa sababu hatujui huko ya kwenu mnatuficha. Lakini ningependa kujua, je, kama ametakiwa kwenda kwenye hiyo komiti alafu yeye akawa amekimbilia kwenda Court of Appeal, sijui nyinyi mnaendelea kumuita au anaendelea kusubiri, na atasubiri kwa muda gani kama Court of Appeal inaendelea kusikiliza kesi zake inachukua miaka zaidi ya 6-7.
Sasa je, hao komiti wataendelea kusubiri hiyo miaka? Na hata kama yule mwanasheria kweli anagundulika kweli kosa lake alilolifanya lilikuwa ni kubwa, ataendelea ina maana kufanya zile kazi zake za kisheria? Asante. Naomba kule juu upande wa pili kuna mama yule pale. Kule juu kabisa. Nachukua mikono mitatu ya mwisho alafu tuendelee. Yes. Asante, naitwa Kidani Mhenga, nilimaliza hapa 1995. Swali langu au hoja yangu inahusu swala la TLS. TLS ina represent civil society organizations au pia inawakilisha jamii kama alivyosema kwamba sisi ni abiria kwa katika basi ambalo mawakili wanaliendesha. Hoja yangu inakuja kwamba inapotokea changamoto ya either kiutekelezaji kwa upande wa serikali au masuala ya mikataba, TLS inachukua position gani au ina collective efforts zipi kwa ajili ya kushikilia msimamo wake? Inaweza ikafanya analysis sawa, lakini how do they advocate it collectively with civil society organizations pamoja ili kuipa serikali msukumo wa hoja ambayo wanaona kwamba this is right and this is wrong? Hilo ni hoja yangu ya kwanza. Hoja ya pili, tuko kwenye civil space, lakini ninachoona kwamba tunakuta kwamba civil society organizations wengine tunazoea kuita FBOs au CBOs, NGOs zinafutiwa karibu 1400. Sasa what is the role of TLS katika kutetea haki ya mwananchi ili aweze kupata huduma kutoka civil society organizations? Asante. Upande wa katikati hapa. Hilo ya katikati. Kama kuna mkono hapo, niona mkono hapo. Nyuma yako wewe. Basi mpe dada kaka upande ule. Yes. Asante. Mimi kwa majina naitwa Shiganga George. Ninatokea Peak Foundation. Nimesikia wakati anawasilisha, lakini mimi nataka nichangie mambo matatu. Changamoto za haki za binadamu na masuala ya utawala bora. Changamoto ya kwanza ni wanasheria wenyewe pamoja na mawakili wenyewe. Changamoto hii inakuwaje? Baada ya wao kupata uelewa mzuri kuhusiana na masuala ya haki pamoja na sheria, wamekuwa wakijifungia, hawatoi elimu kwa Watanzania ili waweze kuelewa. Kwa hiyo maana yake wangelikuwa wamewekeza kwenye elimu kwa Watanzania, wangelikuwa wamepata wafuasi wengi ambao wakiraise kitu watu wanakuwa nyuma yao. Kwa hiyo mimi nishauri hapa wawekeze nguvu kubwa sana kuhusiana na masuala ya elimu. Kuna watu ambao hawajui haki zao kabisa. Kwa sasa mtu kama huyo mara nyingi hata akifanywa jambo lolote labda na jeshi la polisi au na serikali au na mtu yoyote, anajua pengine huwa iko hivyo. Kwa hiyo niwaombe wanasheria pamoja na mawakili mwekeze sana kwenye elimu. Lakini jambo la pili, changamoto nyingine iko kwa wananchi wenyewe. Wananchi wamekuwa waoga kama alivyosema mzee wetu Butiku jana kwamba hawezi ukabadilisha chochote kama we ni muoga. Nimemsikia kijana mwenzangu hapo Nondo. Haya mambo yanasababishwa na uoga wa vijana wenyewe na wananchi, kwa sababu unajikuta labda asilimia kubwa wahanga ni watu ambao labda ni vyama vya siasa, lakini vyama vya siasa hivi vina watu wachache sana ambao wanaweza kupaza sauti. Kwa hiyo mkiwa wachache, hamna followers, hamna watu ambao wanasimama na nyinyi, mara nyingi mtaishia kulaumu tu kwamba labda inakuwa hivi. Lazima mtengeneze watu ambao mkilezi hoja yoyote ya kisheria watu wengi waunge mkono. Kwa hiyo wananchi nao waendelee kupewa elimu kwenye maeneo yao. Wako watendaji wa mitaa huku, wako mawakili, wako wanafunzi, vijana wenzangu ambao tuko hapa mnaofanya sheria. Mkimaliza basi mkaelimishe watu ili tuendelee kuona namna gani haki za binadamu zitakuwa zinafanywa kazi hasa na serikali. Lakini changamoto nyingine ni mihimili hii mitatu. Mihimili wa bunge, mahakama pamoja na serikali. Nikizungumzia bunge, unavofika wakati wa uchaguzi, kwa sababu wananchi hawana elimu kuhusiana na masuala ya uchaguzi, wanachagua watu ambao hawawezi kusimama na kutetea haki za binadamu kule bungeni.
Unajikuta inapitishwa miswada, kwa sababu haya mambo wakati mwingine tunalalamikia, lakini yalipitishwa bungeni. Sasa tukiwa na wawakilishi wazuri angalau mtu ana degree, angalau anauelewa kidogo. Lakini ukiangalia katiba yetu inaruhusu mtu miaka 20, 21 kugombea au anajua kusoma na kuandika. Sasa sisi tunasoma ili iweje? Kwa hiyo na sisi kama wanafunzi tupaze sauti. Angalau vigezo vya mtu kuwa mbunge angalau vianzie degree au diploma, anakuwa na uelewa hasa kwenye masuala fulani, hasa haki za binadamu. Lakini changamoto nyingine ni mahakama. Mahakama mwingine zinakuwa lobby. Yaani unajikuta mahakama ni muhimili unaojitegemea, lakini unajikuta wanasheria pamoja na watoa haki walioko mahakamani wanakuwa na wenyewe waoga, wakati ni muhimili unaojitegemea kabisa. Bunge ni muhimili unajitegemea, mahakama ni muhimili unajitegemea, lakini unajikuta wao mahakama wamekuwa wanyonge. Kwa hiyo niombe pia mahakama msio wanyonge. Ziko mahakama tunaziona kama Kenya. Pamoja na kwamba labda katiba yetu inabana sana, kuna mambo mengine yanaweza katamkwa na mtu mmoja akafuatwa, lakini kama kisimama maana yake mtafanya vizuri. Lakini mwisho serikali hapa ndo mara nyingi kila mtu akisimama anailalamikia serikali. Lakini serikali ni mmoja wa mihimili hii ambayo yeye hawezi akafanya maamuzi peke yake. Kuna bunge, kuna mahakama, lakini serikali imekuwa ikifanya kwa sababu hamna followers, watu hawana elimu. Kule vijijini watu hawana elimu kabisa. Kwa hiyo niombe pia serikali kupitia hawa wateule ambao wanateuliwa huko, tunaona changamoto ni nyingi za uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa hiyo niombe pia serikali kwa kushirikiana na wadau pamoja na wanasheria wavijue baadhi ya vitu ambavyo wanaweza kuwasaidia Watanzania. Asante sana. Asante sana. Naomba mkono wa mwisho, then mkono wa kaka kule amenyosha kwa nguvu sana, amevaa kofia. Sijui kama nimemwona sawa sawa. Mkono wa mwisho, then mic inarudisha kwa wawasilishaji kwa ajili ya kujibu maswali. Yes, karibu. Asante sana. Mimi naitwa Morris Lekule, natoka kwenye asasi ambayo inashughulikia masuala ya afya ya akili. Na kwa mujibu wa shirika la afya ya akili duniani, kauli mbiu ya mwaka huu inasema afya ya akili ni haki ya kila mtu. Lakini utakuta kwamba watu wenye matatizo ya afya ya akili hapa nchini na Afrika na duniani kwa ujumla wanapata matatizo makubwa. Wanastahili wapewe huduma ya afya iliyo bora na sahihi, lakini kinyume chake utakuta jamii inawanyanyapaa, wanaitwa majina mabaya, wanakuwa dehumanized, yani kwamba mtu anaitwa wewe ni mtambo, chupa imepoza, dishi limeyumba. Wanafungwa kamba, wanafungiwa kwenye vyumba vya giza, wengine wanapigwa. Kwa mfano wale ambao wamekuwa wanakuwa violent, wanapigwa. Sasa ile haiwasaidii kwa sababu wenyewe wana matatizo ya akili. Wanapopiga kelele au kusumbua watu ni kwa sababu wanalalamika, wana internal turmoils ambazo wanajaribu kuziexpress. Ile ndio njia ya kujiexpress. Lakini badala ya kupewa huduma bora wanafanywa hayo yote. Lakini mbaya zaidi ni sheria kujinaisha manusura wa kujiua. Una criminalize watu walionusurika kufa kwa kujiua. Sasa unafikiri kwamba kuna mtu anapenda kujiua? Kwa hiyo mimi huwa naomba kuangalia kwamba TLS na asasi zote zingine zinaangalia vipi jinsi ya kusaidia kuondoa angalau hii sheria ambayo unamfunga mtu alionusurika kujiua wakati alikuwa hajui anachokifanya. Kwa hiyo ni wape majukumu yote ambayo iko hapo, lakini TLS zaidi nafikiri anaweza kuchukulia swala hili kuona jinsi ya kuaddress hilo swala kwenye reform za sheria zinazoendelea. Asante sana. Asante sana. Basi naomba nirudishe maiki kwa wazungumzaji. Kabla wazungumzaji hawajajibu maswali, mratibu wa THRC anataka kuzungumza kidogo. Karibu. Haraka. Kwanza kabisa ndugu yangu Bunda, role ya political parties. Bosi kama ulivyoeleza, lengo letu lilitaka kujua nini tumefanya toka tunapata uhuru. Wakati huo tulikuwa tuna TANU, tukaja CCM, Zanzibar ilikuwa na Afro-Shirazi, tukaja multiparty na zinaendelea kuwepo sasa hivi. Yaani maana yake lengo letu kama ulivyoelezea, yale malengo ya vyama vya siasa
vimesaidia Tanzania kwa namna gani kutransform kwenye maeneo mbalimbali ya haki za binadamu. Nadhani kimsingi tunapoangalia tulipotoka, tulipo na tunapoelekea, vyama kama vyama kuna mambo mengi vimefanya. Ukianzia tano yenyewe ambayo imepigania uhuru, maana hiyo ni haki za binadamu. Kutafuta uhuru wa nchi, maana hiyo ni nini? Ni haki za binadamu, democracy. Yani maana tano iliweza kupigania tukapata uhuru, tukaja baadaye CCM kuna mambo ambayo wamefanya, na baadaye vyama vya upinzani vikaja. Sasa kwa wale walioko madarakani, nadhani role yao inaweza kawa tofauti na wale ambao wako nje ya madaraka. Lakini ukiangalia vyama vyote vimeweza kufanya mambo mengi sana ya reforms. Kubwa ambalo limefanywa nchi hii na vyama vya upinzani ni ku reforms mind za Watanzania, civic education. Unapokuta vyama vya siasa vinapiga mikutano nchi nzima, vinazunguka, watu wanajaa, wanaitaga nini? Mnaita nini? Kuna lugha fulani ilikuwa inatumika mkutano ukiwa umejaa. Nyomi sasa hebu imagine watu 2000 3000 mikutano ikapigwa karibu nchi nzima, alafu wakazungumza haki, wakazungumza nini? Manake ile public awareness imefanywa sana vyama vya siasa, hasa vya upinzani kwenye upande, kwa sababu wao wanazungumza zaidi zile changamoto za jamii. Kwa hiyo imewasaidia zaidi Watanzania kwa namna moja au nyingine kuweza kujua mambo mengi sana. Kukumbuka kuna mambo yalikuwa naibuliwa ya corruption, scandal kuanzia EPA, mambo mengi. Vyama vya siasa vimewasaidia Watanzania kuelewa mambo mengi sana side of it, kwamba toka tumepata uhuru, kiacha ambayo iliyoko madarakani, chama kidogo madarakani, manake kimefanya yale ambayo yaliyozungumzwa jana na serikali, manake ni yale yaliyofanywa na chama kilichoko madarakani, kwa sababu chenyewe ndio kina serikali. Lakini kwa upande wale ambao hawana serikali, manake ku address issues za human rights, changamoto za wananchi, nadhani wamefanya. Lakini hata reforms ambazo zinafanyika katika nchi hii, hata katiba mpya Tanzania, changamoto tulionayo ni kwamba Watanzania kama alivyosema hata mzee wetu jana, tumeshindwa kuwa aggressive. Tunategemea taasisi ndio zitusemee. Tofauti na wenzetu tokena hapo jirani Kenya. Tanzania tumetegemea sana taasisi mbalimbali ndio zitusemee, ndio zitutetee, ndio zidai. Kwa hiyo utategemea wanasiasa, vyama vya siasa, unategemea sasa za kiraia, unategemea sijui mahakama ya jamii. Ukiacha sasa za kiraia, vyama vya siasa vimekuwa vifanya hiyo role kubwa. Ukiacha sasa changamoto ambazo amezieleza dokta, zile za internal na external. Changamoto ziko both internal and external. Lakini changamoto za external zimekuwa ni nyingi zaidi. Na ndio zimefanya sasa role ya vyama vya siasa vikashindwa kufikia pale tulipofika. Kabla ya mwaka 2020 tulikuwa tumefikia bungeni, mbunge yuko hapa, nadhani mlikuwa mnakaa bungeni, walau unaona wabunge kama 100 hivi wa upinzani, na bunge lilikuwa linanonga kwa sababu kulikuwa kuna debate ya pande mbili. Lakini angalia sasa hivi baada ya 2020 wabunge wa upinzani nadhani wako wawili, si wako wale ambao wamechaguliwa kwenye majimbo, ukiacha wale maalum. Kwa hiyo sasa hiyo tumerudi nyuma in terms of room. Sasa kama role kama ile ya kujadiliana, kufanya debate haipo kwenye upande wa kutumia multi-party democracy ambao ni haki ya kikatiba, tuna changamoto. Natakiwa tuangalie sasa tunafanya nini in terms ya kureturn ile role ya vyama vya siasa kwa vyote vilivyoko madarakani. Na ndio maana ukitaka kujua mawazo ya kuhusu haki za binadamu kwenye vyama vinaanzia wapi, unaanza kwenye manifesto. Uzuri manifesto za vyama vyote mimi nimesoma, vyote vina haki za binadamu. Hata CCM kuna ukurasa fulani ngapi kule ukiangalia wamezungumza kabisa masuala ya haki za binadamu. Kwa hiyo vyama vina nafasi kubwa sana katika taifa letu la kutransform na kubeba agenda ya. Kwa hiyo kama mko hapa wanasiasa, tunawaomba sana msiache kubeba hiyo agenda. Mheshimiwa mbunge yuko hapa na kamati yako ni hiyo, nani kwamba vyama vya siasa wana nafasi kubwa, kwa sababu ndio wasemaji muda wote, na mtu akiwa msemaji anasaidia kuelimisha Watanzania wengi. Sasa ndugu zangu, upande wa mawakili, ndugu yangu scholar na ni wakili mkongwe sana, yeye mwenyewe amekuwa ni victim. Na tunapozungumza mawakili, kinacholeta shida ni kwamba mawakili wengi wanakuwa victim wanapokuwa wafanya zile kazi za haki za binadamu. Na leo ukizungumza kwa Tanzania ukasema tafuta law firm moja ya mawakili ambayo imeweka human right kama areas of operation, huwezi kupata. Ukipata labda wawili watano, watakwambia tutakosa wateja. Kwa hiyo is a challenge ambayo tulionayo, kunaacha kwenu kwa young lawyers mlioko hapa, kwamba muwe na spirit ya kuja kufanya hizi role ya pili. Amezungumza role 5, role ya serve the public, maana kuhudumia jamii. Tunatakiwa tuwe na thematic zote, hatuwezi kuwa wote corporate lawyers.
lazima wengine tuwe wa katiba, wengine uwe criminal, wengine wawe sijui nini, tujigawe kote kote ili jamii ipate watu wa kuhudumia. Mimi nataka nisitize tu kwenye hilo kwa sababu role ya mawakili na wanasheria kwa ujumla katika swala la access to justice na masuala ya human right ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Nadhani wana play role 70%. Sasa ikiwa imeyumba yumba, maana yake tutakuwa hatufanyi vizuri sana kwenye eneo la haki za binadamu. Asante. Asante sana mratibu. Ningependa kumkaribisha wakili Francis Stola aanze kujibu maswali ambayo yameelekezwa kwake. Kili. Kuna maswali mengi sana yameulizwa kuhusiana na TLS.
Asante sana wakili Francis Istora. Naomba nimkaribishe Profesa Kamanga kwa ajili ya kujibu maswala ambayo yameulizwa. Karibu Profesa. Asante. Naomba nielekeze kwa swala manne, lakini msitishe mtihani kwa mada tena nyingine itakuwa mazungumzo sasa. La kwanza nalo ni kujibu hoja ya mwenzetu pale ambaye shirika kutaja jina lake amevaa shati jeupe pale kushoto.
5 na Nyerere kinachosema kuanzishe kitivo cha sheria. Kwa sababu gani? Nyerere na Tamko walikuwa wanataka wapate kundi la watu wanataaluma ambao ni wazalendo, wakafanya kwenye wizara, kwenye wawe ma-DC na vitu kama hivyo. Sasa cha muhimu ambacho tumesahau ni kwamba hao waliokuanzishia huo mfumo wao, huo mfumo wameachana nao. Sio Canada, sio Australia, sio Uingereza, huo mfumo wameachana nao. Wao sasa wametoka huko wa kutengeneza wataalamu kutumikia serikali kwa muda mfupi, huo mfumo wameachana nao. Niwaulize, nani katika nyie mnawafahamu comedian wakubwa duniani? Comedian duniani, comedian, mtajeni watatu, angalau mmoja, mtajeni mmoja. Mr. B. Rowan, jina lake ni Rowan Atkinson. Yule Rowan Atkinson ambaye ametoboa kupitia comedy, yule Rowan Mr. B. Hivi mnafahamu kwamba yule ana Bachelor of Science ya Engineering ya University of Oxford? Wangapi kati yenu mnafahamu? Wengi hatujui. Tunamwona comedian. Yule ana Bachelor of Science ya Engineering alafu ya University of Oxford. Hiyo 9. 10 ana Masters ya Engineering pia ya University of Oxford. Yule ana Bachelor na Masters ya Engineering ya University of Oxford. Sasa alitoboa kwa sababu gani? Alitoboa kwa sababu ndio hicho ninachowaambia, huu mfumo tuliokuwa nao tunaungangania sisi, wale tutengenezea mfumo wao wameachana nao. Rowan Atkinson alipokwenda University of Oxford akajisajili kama mwanafunzi wa engineering, akaambiwa kwamba wewe ili upate degree ya engineering 80% ya masomo yako ndio yatoke faculty of engineering. 20% ya masomo mengine lazima uyapate kutoka vitivo na idara zingine. Kwa hiyo yeye akaenda kwenye idara ya Fine and Performing Arts, idara ya sanaa za ubunifu tulikuwa nayo sasa, ndio ndo akaenda kule kufanya nini? Kuchukua masomo yanayohusiana na muziki. Akafundishwa ala, akapigwa tiki, akafundishwa hiki, akapigwa tiki, akafundishwa hiki. Wakagundua kwamba yeye sauti yake ni kama ya kwangu, ni sauti kama ya chuva fulani, hawezi kuimba tena basi hawezi. Kwa hiyo walimu wake wataalamu wakamwambia, sikiliza wewe, kwa sababu hii fani unaipenda, four years. Na hiyo maana yake ni kusoma lugha ya kigeni kwa miaka 4 mfululizo. Unatoka hapo unakwenda kwenye A level, anasoma tena miaka tena mingine miwili ya French. Kwa hiyo anakuja kusoma law hapo kwetu, ana miaka 6. Mimi nilikwenda kusoma Urusi, ndani ya mwaka mmoja niliweza kukimudu na kumiliki Kirusi. Anakuja kwa chuo, tunampiga constitutional law, tunampiga contract, human rights, refugee law, siku gani? Miaka 4. Hana uhusiano wowote ule na hiyo French.
Matokeo yake nini? Ndio sasa tunakuja kwenye swala la kujiajiri. Ndio maana mnapoambiwa vijana wajiajiri. Sasa mimi najiajiri vipi? Nimekuja chuoni, nimesoma miaka 4, au kunifundisha kitu kingine chochote kile zaidi ya law. Ina maana mimi napohitimu natafuta kazi hii moja tu. Kazi hii moja. Sasa sina ujuzi, siwezi kuandika makala kwenye gazeti. Kwa mfano ningekuwa nimekwenda journalism na nachukua certificate au diploma. Kwa hiyo unaandika makala kwenye gazeti kuhusu mambo ya sheria wakati unatafuta kuja kuwa wakili. Au unamwambia dingi, nimeona gari yetu, maji, radiator maji yamekwisha. Nimeona oil filter imechoka. Baba naomba au mama naomba nisimamie service ya gari. Wewe unajua una contract, umesoma tot. Sasa usoma nini leo utaloni? Unakuja tunakaa na wewe miaka 4, sheria, criminal law, evidence law ya nini? Ukitoka hapa unajiajiri vipi? Ninauliza ni unajiajiri vipi? Sasa wakifundisha kitu kingine chochote kile zaidi ya sheria. Wewe unapotoka hapo na kuhitimu unatafuta kazi hii moja. Ukienda Australia unasoma political science, lakini wakati huo unachukua kozi car maintenance. Unaelewa? Unasoma political science, lakini unachukua ka certificate kako wapi? Journalism and mass communication. Unasoma political science, lakini unasoma certificate in law. Hiyo maana yake ni kwamba unapohitimu wewe milango mbele yako, fursa ziko zaidi ya moja, sio political science pekee yake. Unaelewa? Kwa hiyo piganie hii haki yenu, piganie hii haki yenu. Hii hoja kwamba mjiajiri vijana, hamtaweza kujiajiri, hamtaweza. Kwa sababu nyinyi mbele ya macho yenu ni kitu, ni mlango ni mmoja tu. Mlango ni mmoja. Kama unasoma engineering unatafuta kazi kwa engineer. Kama ni sheria unatafuta kazi kwa engineer. Leo usoma habari unabeba mlango wako na fursa yako ni mmoja tu. Kamwe hamtaweza kujiajiri. Usidanganye. Nawashukuru. Asante sana Profesa Kamanga. Karibu Dr. Mbunda. Asante, shukrani sana. Wakati nakuja kuzungumza mara ya kwanza hapa, siku ile dakika 8 zilikuwa zimenitisha sana. Sikupata hata fursa ya kuwashukuru THDRC kwa mwaliko huu. Naomba nichukue sasa fursa hii rasmi kwanza kuwashukuru kwa mwaliko. Nipo fursa ya kuja kujadili siasa. Lakini nichukue tena fursa hiyo kuwasihi kwamba vitu viwili. Kwanza, mjadala ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, maendeleo katika nyanja zote. Tunazungumzia maendeleo ya kiuchumi, hata ukuaji wa taasisi ni maendeleo vile vile. Kwa hiyo ningeshauri, maana yeye miaka 75 ya Universal Declaration of Human Rights ya haki za binadamu duniani. Ningetamani kama ungechukua changamoto hiyo. Pili, labda muhimu zaidi, wanasema fikra sahihi kuja kwa lugha sahihi. Kwa hiyo ningetamani sana from the very beginning hii mijadala tufanye kwa lugha ya Kiswahili. Wale Mrumwa ndio tunapenda ile lugha ya kigeni, lugha ya wazungu kama Profesa Kota anaposema, lakini ni vyema tukajaribu kutumia kufikiri na
kuproduce mambo kwa lugha yetu. Kuna maswali mawili matatu yameulizwa kwangu, lakini nianze tu kwa kumshukuru kwanza Nondo wa ACT Wazalendo kwa mchango mzuri uliotoa lakini ulinisaidia vile vile kujaribu kuonyesha ni kwa kiasi gani vyama vya siasa vimetekeleza majukumu yake hapa nchini, kama vile Ole Ngurumo aliposema vile vile. Lakini mimi labda niseme tu kwamba mimi ni kati ya watu ambao nitazungumza kidogo kuhusiana na sifa. Mimi natafuta changamoto I always want hard roads. Kwenye matundu huko mimi ndo napenda sana, kwa sababu naamini kabisa vyama vya siasa vinaweza kufanya zaidi ya ambavyo wamefanya sasa. Sasa kulikuwa na maswali ya kiuchokozi yaliyokuwa yametolewa na Dr. Veronica Uchumi. Tumezungumza hapa kwa mfano kuhusiana na mazingira yanayokwamisha vyama vya siasa kufanya shughuli zake sawa, mazingira ya ndani, ya nje na ya ndani. Tunazungumzia labda pengine kama mazingira ya nje, demokrasia yenyewe kwa ujumla hali ni tete. Tunazungumziaje demokrasia ya ndani? Mimi naamini vyama vya siasa kama ndo msingi wa kusukuma demokrasia, inatakiwa vipate ile uharari wa kufanya hiyo kazi, kwa maana ya moral authority, sawa? Sasa wewe huwezi kuhubiri demokrasia wakati ndani kwako, yaani nyumba yako hujaiweka sawa. Ndio maana nilikuwa nasema ni muhimu sana kwanza vyama vya siasa vijisafishe wenyewe ndani, vihakikishe kwamba ndani na demokrasia, ili viweze kuhubiri demokrasia ya nchi. Ni muhimu sana. Lakini kuna mambo ambayo nilisema vyama vya siasa havigusi, yaani huwa havijitikisi kile kwenye hilo eneo. Nilizungumzia kwa mfano ishu ya mgombea huru. Na mimi niseme kwamba tunamisi sana mchungaji Msikira. Tunamisi sana kwa sababu yeye kati ya watu waliosimama kidete kwa ajili ya kupambania mambo ya demokrasia, lakini vile vile haki za msingi kama hiyo haki ya mgombea huru. Sasa sijui kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa chama vile vile, naweza kusema labda pengine chama chake kimsukuma, lakini nadhani ni haiba yake binafsi ambayo ilimtuma sana kwenye kupigania haya mambo. Na tunajua vyama vya siasa haviwezi kufanya kila kitu, ni lazima kushirikiana na taasisi nyingine, kwa mfano asasi za kiraia, na tumeona kwa mfano Legal and Human Rights Center wanafanya kazi nzuri sana. Kuna professional bodies, tumewasikia hapa TLS wanafanya kazi nzuri, nadhani kazi nzuri, lakini vile vile kuna watu binafsi. Sasa nikitaja hapa mchungaji Msikira ambaye anasema Tanzania na miss, na mimi nilikuwa namwangalia kama mtu binafsi zaidi ayekuwa kiongozi wa chama, na ningetamani sana na wewe unajiuliza kwamba hivi nani amerithi ngoma ya mchungaji Msikira? Baada ya mchungaji Msikira kufariki, nani anachukua ngoma? Nadhani tuchukue hiyo kama changamoto. Mimi mara nyingi napenda kumtania rafiki yangu wakili msomi Peter Madereka. Na huwa nasema ningetamani watu kama Peter Madereka hapa nchini tungekuwa nao at least kama 10. Tukiwa na 50 tafurahi zaidi, lakini 10 kama Peter Madereka. Ile kashikashi wanayoleta katika kudai haki, hii nchi lazima kupiga kubwa sana. Kwa hiyo kwanza tupongeze watu kama Peter Madereka kwa kazi wanazofanya, lakini vile vile tuhamasishe vijana huko jioni ambao mnakaribia kumaliza mpo au mnameshamaliza, jamaa tuondoe hayo mambo ya uoga, tupiganie haki zetu. Na labda nimalizie kwa kusema kwamba nataka nimunge mkono mzee Kutiku. Nilikuwa jana hapa nikamsikiliza.
alizungumza vizuri sana tabia ambazo zinatufanya tusipige hatua za kutosha, hasa kwenye kupigania haki za binadamu. Alizungumza uoga, na ni kweli Tanzania tumekuwa nchi ya watu waoga. Yaani sasa hivi hatuna wale vijana ambao wanaweza kuuliza maswali magumu, kuhoji. Wengine sisi wengine hata tunapofanya uchambuzi unaweza kwa nia njema kabisa unafanya uchambuzi na ongea na mwandishi wa habari, lakini mwandishi wa habari anaogopa kuandika kile ulichomwambia, anaenda kumwagia maji. Unaona? Ndio utamaduni wenyewe wa uoga ambao tunajijengea. Lakini huo utamaduni wa uoga umeanza lini? Lakini labda niongeze vile tabia zingine mbili ambazo ndio zinatufafanua sisi wa Tanzania kwa sasa. Kuna tabia ya uchawa, tunaita uchawa. Ni kusifia. Kusifia. Hivi unajua kuna wajibu. Unajua kuna wajibu, kuna haki na wajibu. Sawa? Kwa mfano, mimi wajibu wangu mmoja wapo ni kulipa kodi, sio? Napokuja kwenye kulipa kodi, sasa kwa mfano mimi kwenye mshahara, wanafika tu huko. Asipiti hata sizingatii mambo. Najua tu watafika, si ndio? Huu ni wajibu wangu. Lakini kwa nini huyu mtu ambaye anafika kodi, anapokuja kujenga barabara hii, anataka mimi nipe sifa? Zile pesa ilikuwa ni za kwake yeye, tukazitoa mkononi. Mkono mwake na kujenga ile barabara. Wajibu. Inatakiwa mtu anapotimiza wajibu atabia hapo. Timiza wajibu, lakini hapa hujafanya. Kwa hiyo huo uchawa huo nadhani haufikishwi mbaya kabisa. Na mbaya zaidi sasa unakuta vijana ambao wanachikia kwa sasa wamekuwa uchawa wakubwa. Executive jana anasema waoga wakubwa wamekuwa wasomi, sisi wasomi. Na mimi nakubali. Lakini kwenye uchawa nadhani vijana wanaongoza kwenye uchawa. Jamani vijana, hatuwezi kufika na huu uchawa. Kwenye mtandao kijamii tunawasoma kila siku. Ni uchawa mwanzo mwisho. Alafu mtu akija tu kidogo akiwa critical, anashambuliwa. Ili akae chini, si ndio? Tuondoke kwenye hilo. Lakini la mwisho, tabia ya mwisho ambayo nadhani haitusaidii kama Watanzania ni unafiki. Tumekuwa wanafiki sana. Yaani hatuwezi kusema ukweli kwamba bana hapa. Kuna siku moja nilikuwa kwenye mkutano moja aliko kule Mbeya, chuo cha Mtumbe, kampasi ya Mbeya. Mzungumza anasema kuna baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa tu tuseme kweli. Tuache unafiki, si ndio? Kwa mfano tunapozungumza kwa mfano kuna baadhi ya kwenye swala ya elimu, namalizia modeli. Kwenye swala la elimu yetu inaelekea ina mapungufu. Kuna mapungufu mengi sana kwenye elimu yetu. Lakini kwa namna ambavyo tunayazungumza kuna unafiki tena mkubwa tu hapo katikati. Kuna baadhi ya watu na wafanya maamuzi, wengine wabunge wetu kule bungeni, mheshimiwa mbunge wa pale. Na ningetamani kusikia hilo. Na spika wa bunge ni mwanataaluma vile vile. Lakini unakuta anasimama mbunge anaanza kubeza. Unajua kuna kubeza na kukosoa. Anaanza kubeza elimu kwa sababu tu kuna profesa mmoja pale amefanya vitu vya ovyo. Kwa sababu elimu haibadili tabia ya mtu. Kama ni mwizi atakuwa mwizi hata kama anapidi. Sivyo? Sasa kwa nini wewe ubeze elimu badala ya kumkosoa yule mtu aliye kwenye mapungufu yake, aliyeiba kwa mfano? Sasa unapobeza elimu, at the end of the day unapeleka ujumbe gani kwa wanafunzi wetu wengi? Na tunatumia hela nyingi kuwasomesha huko. Kama unafiki, kwa sababu labda pengine aliyeongea nikasheki Msukuma anaweza kuongea vizuri sana mle bungeni, watu wanapiga makofi. Unafiki, unabezaje elimu? Zungumzia mapungufu yaliyopo kwenye elimu. Zungumzia tabia za wasomi ambazo haziendani na kile tunachotegemea katika elimu zao. Lakini usibeze elimu.
alafu kesho unasimama unaanza kusema Mheshimiwa Spika, mimi naomba waziri wa elimu aende akanisaidia kujenga kule shule. Ajenge shule ya nini wakati umeshapesa ile? Moderator. Nashukuru sana. Kabla hujakaa, Profesa Kamanga alikuwa na swali moja, naomba utumie dakika moja tu kulijibu. Asante mwanzishaji na wajumbe. Langu ni mwendelezo wa ile hoja yangu ya msingi kwamba mfumo wetu wa elimu sio mzuri, sio mzuri. Shule ya msingi, sekondari na dini utakuwa shahidi yangu. Tunaendesha program ya masters kule Mikocheni ambayo wanafunzi wake wanatoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Chanzo cha ile program ni walimu sisi wa Tanzania wa Chimbo cha Sheria shule kule shule. Sisi ndio chanzo. Tulibuni ile mradi, tukaenda kwa Wajerumani tukawashawishi kwamba katika nchi zote za Afrika sehemu mujarabu ya kuwa na hii program ni Tanzania. Kwa hiyo ile program ya masters ikaletwa hapa chuo cha Dar es Salaam na shule Mikocheni. Sawa, washiriki ni wanafunzi kutoka nchi za Tanzania na Kusini, lakini cha kushangaza na cha kusikitisha, na ishara tena ya mfumo wetu wa elimu, siku zote class representative wa lile darasa sio Tanzania, ni Kenya au Uganda au ni Rwanda. Wa Tanzania hata darasani jinsi wanakaa sisi za nyuma kabisa. Wanakaa sisi za nyuma kabisa. Kumbe wao ndio wenyeji kwa mantiki yote hiyo. Sio tu kwamba program iko kwa Tanzania, lakini waasisi wa hiyo program ni sisi wa Tanzania. Kwa hiyo mfumo wetu wa elimu hauko vizuri. Hiyo mkali. Mfumo wetu wa elimu hauko vizuri. Watanzania sana zote, mtu anajenga nyumba ya ghorofa moja. Ukimuuliza, "Mbona nijenga kibanda changu hapa na nini?" Kibanda gani ghorofa moja? Sisema tunajenga nyumba ya kuishi na familia yangu, nyumba ya uhakika. Kwa hiyo Watanzania tuna unafiki fulani. Tuna unafiki wa kusikitisha sana. Sasa, naitoa hiyo hoja kutoka kwenye mfumo wa elimu kuja kwenye mfumo wetu wa vyama vya siasa. Hoja ambayo kimsingi imetolewa hapa na Dr. Mbunda. Mimi nataka niwafikirishe pasipoti, sio Tanzania tupendane, pasipoti nataka vitu rahisi. Tatizo kubwa nataka ufumbuzi wa haraka kabisa. Sasa mimi nalijia wazo kwamba huu mfumo wetu, cut and paste au kitaka drain and paste, lakini huu mfumo tuliokuwa nao Dr. Mbunda hauna uhalisia wowote na maisha yetu. Hauna. Uingereza, ukienda Australia, ukienda Marekani, ukienda Canada, kwenye familia una utaratibu, sisi ni wafanya kazi. Kwa hiyo chama chetu ni chama fulani. Ndio kwa hiyo. Yaani uibuki tu mtu mimi ni leba, mimi si leba, hakuna kitu. Unaangalia historia ya familia yenu. Nyie kwenye mfumo tunaishi kiuchumi, nyie mko wapi? Ni wamiliki wa mali au nyie ni wafanya kazi? Ndio iko hivi. Na unaiona pia hata kwenye ushabiki wa mpira. Sisi hapa kwetu kuna mtu wa Kiziba, Bukoba, Kiziba. Hata Mwanza hajawahi kukanyaga mguu. Bukoba, Kiziba. Lakini shabiki wa Yanga katika Kariakoo. Nani? Wewe ni mwera wa Lindi. Kuna Namungo, lakini wewe ni shabiki wa nini? Eti wa Simba. Ambaye kwa Dar es Salaam, Dar es Salaam yeye kaenda mguu. Kwa hiyo so Uingereza kwa mfano, najua nyota uwezi kwa umezaliwa na umekulia
London kaskazini, North London, utakuwa ni mshiriki wa Chelsea au Tottenham Hotspur au Arsenal. Huwezi kwa umezaliwa na umekulia North London eti wewe ni shabiki ndani wa Man City. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi tunaiga vitu msulusi. Wewe mtu akiziba Bukoba au Kanyigo au hata Miaka kule karibu na mpaka na Uganda, lakini wewe ni shabiki wa Yanga Kariakoo. Kwa hiyo Dr. Mbunda mtusaidie, ni wazee wa political science, mtusaidie tutengeneze mfumo ambao una uhalisia wake, unafanana na uhalisia wa maisha yetu tulikuwa nayo. Huu mfumo tuliokuwa nao wa vyama vingi, matokeo yake ndio haya. Leo yuko CCM, kesho yuko amekwenda ACT, kesho leo Ulaya, nchi zingine. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu. Hawezi kusikia mtu ambaye alikuwa Leba sasa hivi Conservative. Hakuna kitu kama hicho. Marekani kwamba wewe ulikuwa Democrat, alafu sasa hivi umebadilika umekuwa GOP. Hakuna kitu kama hicho, hakuna. Kwa hiyo wenzetu wanaendeshwa na uhalisia wa maisha yao. Sisi hatuko hivyo. Ndio maana leo mtu yuko CCM, kisha uko Chadema, mara NCCR, mara TLP, umetoka upinzani unakwenda serikalini. Kama kuna mchungaji maarufu na mpango, ulikuwa upinzani ukaenda serikalini, kutoka serikalini. Dr. Mbunda, political science tusaidie, tutengeneze mfumo wa vyama vya siasa ambayo kweli una reflect uko rooted kabisa kwenye uhalisia wa maisha yetu. Nawashukuru kwa kunivumilia. Asante sana Profesa Kamanga. Basi tunawashukuru sana. Na jamani, tupige makofi tena kwa mawasilisho yao. Basi karibuni huku tuendelee na session nyingine. Wachigwa wakulima, wasanii, wafanya biashara na vyombo vya habari, mtuhabarishe, na walimu haki mtufundishe, haki tuzilinde. Miaka 75 ya Tamko la haki za binadamu duniani. Mengi tumeyafanya, bado changamoto zipo. Kazi kubwa ya THRDC kulinda na kuwatetea watetezi wa haki za binadamu. Na chuo kikuu cha Dar es Salaam ni walimu wa watetezi wa haki za binadamu. THRDC, mtetezi wa watetezi wa haki za binadamu. Ya kwanza tunaendelea na nyingine, ili tukienda lunch tutakuwa tumemaliza, tutarudi tena huko ukumbini. Na session inayofuata ni ya presentation ya kuhusiana na theme inayohusiana na masuala mazima ya mfumo wa haki jinai pamoja na ulinzi wa haki za binadamu. Tutakuwa na wawasilishaji watatu. Naomba niwaite mbele. Dr. Abdrahmani Kaniki, naomba upite mbele kwa ajili ya presentation, upite ukae. Lakini pia namuomba wakili Tito Elia Magoti pia ajiongea mbele. Karibu comrade. Lakini pia naomba nimuite wakili Scholastica Malid. Yeye ni assistant lecturer wa University of Dodoma School of Law. Wawili lakini atapresenti mmoja, lakini pepa yao wameandika wawili. Nadhani itaonekana kwenye kitabu ambacho tutakipublish baada ya hii event. Na
Mwingine atakaye present ni mimi mwenyewe, naitwa Paul Kisabo, ni wakili lakini pia ni Head of Protection Programs Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Na moderator, naomba nimuite mbele Senior Counsel Advocate Fulgence Masawe, ambaye ni Director of Advocacy and Reforms kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Karibu sana wakili Masawe kwa ajili ya moderation. Kwa mujibu wa ratiba yetu ni dakika 10 kila mmoja, ili tuweze kumaliza kwa wakati na tuwahi kumaliza kwa siku ya leo. Karibu sana wakili Masawe kwa ajili ya moderation. Asante sana. Nashukuru. Mpaka tunapo mfika ndio nimebadilika kwa Kiswahili. Hata code switching inaruhusiwa. Yeah, that's what I was trying to say. Kwanza nianza kwa kushuka kwa KG kwa sababu almost 20 years when I left the university. We graduated 2014. 2004. It used to 2023. Almost 20 years. Na nimerudi kwa mada ya kwanza hapa. Nyingine zote huwa napiga tu barabarani hapo, sio kusimama popote hapa. Kuongea mbele ya Kamanga na wengine alifundisha public international law. Na nimeishi, imekuwa ni maisha yangu mpaka leo. Sababu I've been practicing human rights, but the public international law, it's what I'm doing daily. It is opened me a lot. Thank you, Prof. You are here. Anyway, it's a great pleasure for me and Hannah to moderate this session this morning. It's still morning. Yes, it is. And in the topic of today, it is very pertinent for the subject of Tanzania we have today. Na pressure ambayo tulikuwa nayo kwenye criminal justice Tanzania ilifikia mpaka rais akaunda ile tume ya haki jinai imetoa ripoti yake ambapo kiasi kikubwa inaakisi changamoto tunazo kwenye mfumo wa haki jinai kwa Tanzania. Na mfumo wetu umekuwa umelalamikiwa muda mrefu. Na kutaka kujua sema kwamba haki za binadamu zinagumu, jaribu kupractice criminal justice ndio utajua changamoto zilizopo. Sasa nilionao wengine ni wateja wangu hapa leo. Nawakilisha mahakamani kwa kesi za jinai. Na changamoto tulizonazo wameziishi na zimewafanya wamekuwa advocates wa mfumo huu tulionao. Na niwaambie kitu ambacho nimekuwa naongea siku zote, hiyo kwenye majukwaa ya kimataifa, hiyo kwenye majukwaa ya hapa, nikiwa naongelea criminal justice, huwa siachi kutaja nafasi ya Tanzania kwenye mkataba wa kimataifa wa against torture. Nafikiri jaji yuko hapa. Afrika ina nchi ngapi? Ni Tanzania na Zimbabwe tu. They've never ratified the convention against torture. And that justifies a lot of our criminal. Criminal justice is supposed to be a prosecution, but in Tanzania is a persecution. Nisichukue muda mwingi kwa sababu mimi sio mwongeaji. Waongeaji ninao mbele yangu. Kwa sababu tutaenda kumsikiliza Dr. Abdurrahman Kaniki, a seasoned senior lecturer, ambaye analeta utaalamu wake wa kitaaluma au kiacademic kwenye landscape ya sheria zetu. Na Tito ambaye ni mtumishi wa Kituo cha Sheria za Binadamu na practitioner, by one way or another ni victim wa mfumo na amekuwa anaupigania sana katika kuomba mabadiliko. Lakini wakili Scholastica Maliti, assistant lecturer University of Dodoma, ambaye Kisabo amezungumzia wasifu wake kwa ufupi, atatuletea valuable content in this area bila kusahau Kisabo.
Kisabo has been coordinating human rights lawyers. He works with THRDC. Na kati ya watu ambao wako sharp, ambao wanaweza kutoa taarifa na kuhakikisha kwamba watu wanapata msaada mapema wanapopata changamoto, nafikiri Kisabo. Kimwambia sasa hivi na tatizo Kasulu, nahitaji wakili wa kumsaidia mtu ana changamoto Kasulu. Kisabo has played his role very well. Sasa kulingana na ratiba yetu, nafikiri tunaanza na Kisabo. Tunaanza na Dr. Kaniki ambaye atazungumzia kuhusu plea bargaining. Mtajua kwamba changamoto tulizokuwa nazo kwenye plea bargaining na namna gani ni deputy IGP mstaafu. Deputy, yes. Kwa hiyo nadhani atakuwa na valuable content sana kwenye hii mada kutueleza kuhusu plea bargaining. Na kwa bahati mbaya plea bargaining Tanzania iliingia mlango wa uani. I knew plea bargaining from Cornell University. I was taught. Na nikajua what is plea bargaining. Nilipoingia Tanzania sikuielewa na mpaka leo sitakuja kuielewa. Na wananchi wasipoelewa plea bargaining na waelewa kabisa. Lakini nataka kwa muda wako nakufikisha plea bargaining nini? Labda kanitele charasi. I'm sorry to talk about this. Walikuwa wanafanya plea bargaining wakati plea bargaining zinafanywa kwa wingi. Tukaandikia DPP baba mmoja akasema kesi hizi hazihusiani na plea bargaining kwa sababu ya uhusiano na hela. Kumbe plea bargaining makosa yoyote. Unashtakiwa kwa mada, uko tayari ku plea for manslaughter, it's open for it. So the floor is yours. You have 10 minutes and share your valuable experience. Karibu. Ni wajibu wanawake, watoto, wazee na vijana. Thank you for giving me this opportunity. First of all, let me add my voice to thank you those who in one way or another made these 2 days conference to be a reality. Thank you for that. Let me as well add my voice to previous speakers, including my professor, that within 10 minutes, you cannot exhaust a 41-page paper prepared for this session. But I will try my level best to touch here and there in order to address. For those who have labored in introducing the plea bargaining system in Tanzania, which is a total deviation of the traditional way of dealing with the criminal matters, whereby we know that once you are taken before the court of law, you are, a charge is read against you, and you will be asked to reply whether you plead guilty or not guilty. Now, they are telling us that with reasons or factors which caused the introduction of plea bargaining were that our criminal justice system has been over time hampered by several factors. Among them, they say that these 4 take a lion's share. 1, congestion of inmates in prison facilities. Secondly, backlog of cases in court. Thirdly, lengthy and cumbersome criminal procedures or trials. And lastly, limited and inadequate resources to make sure that criminal justice, several authorities, several literature that these 4 factors which I have enumerated to you are cutting across
the world over in such a way that many jurisdictions the world over have raised these reasons. A need to come up with an alternative way of dealing with the criminal justice systems in the countries the world over in order to counteract these 4 factors which I have mentioned to you. Among those ways, the prosecution side and the accused person sit together on the same table and discuss on the to be for his benefit. For some of us who studied law more than 30 years ago, we see this is a total deviation. Why? Because how come the prosecution side sits on the same table with an accused person and try to negotiate ends of justice simply because the prosecution side requires the accused person to plead guilty so that at the end of the day, the prosecution side may say that it won the case. But let me raise this question right in front, and other law enforcement officers as well being supervised by the prosecution under the banner of the prosecution being an overall of supervising all the prosecution machinery done. It could there be, but that's the question. It may be answered in a negative way or in a positive way, depending on the aim of those who brought 19. Tanzania has adopted the system and introduced it through the law. When this procedure goes on, the court of law is not allowed to be part of it. It is a business between the prosecution and the accused person. And this is with this, not with this, and this is in the mind that whether an accused person has negotiative skills or not, but he is the one to participate there. The court during that time is not allowed to interfere with. And also, those sections provide for consequences of the plea bargaining, meaning that once prosecution and the accused person have reached an agreement, that agreement which will be registered before the court of law shall bind them all, unless there are reasons which go onto contrary to what has been decided. Maybe if authority may be proved that there are some frauds or any other thing which goes contrary to what could have been expected, it is there then where the court of law could be invited to see into it. Also, there are, these new provisions provide for the procedure for registration of plea bargaining, and also there are some offenses whereby plea bargaining cannot operate. Among them, there are, just to mention a few, the narcotics cases are not allowed to be negotiated, and these sexually related cases cannot be entertained there, to mention. Section 3, plea bargaining, which doesn't go contrary to what I have already stated, in that it legitimizes the prosecution to sit together with the accused person and try. 2023, something like that. Okay, 2023, 22 has raised a lot of anomalies which
hampered the process, in that, among other things, rights, I don't know whether rights of the victims were observed. Okay, let us look at a brief historical development of the concept of plea bargaining. Our concern here is to look at the global perspective. Literatures tell us that the system started, for the first time, started in England, in British and America in the 19th century. Before that, such a system was not a case in those areas. They were still using the traditional way of dealing with the things. And in those jurisdictions, the jury system was being used. However, due to those factors which I have mentioned to you, they found that there was a need to change. And just for your information, in the US nowadays, almost 97% of cases are decided based on plea bargaining. Now, with that scenario, several parts of the world adopted the system in such a way that that is why even Tanzania has adopted it. And we stay, the office of the DPP proudly tells us that there is justification for introducing the system. In its guidelines, which were developed after the CAG, after or before the CAG's report of 2022, they boldly tell us that the plea bargaining system has, since the year when it was established, changed the landscape in which public prosecutors and accused enter into plea bargaining. And there are some cases in which the system was used to deal with the matters. Among them is a case of How many minutes are left? Oh, I thought I am before the lecture hall. Okay. There are those authors who argue that the system is so important in that it expedites the cases and it removes some uncertainty, etc. However, there are those who criticize it in that they see that those who their homeworks were, that system is not important for our jurisdiction. Now, let us have a look at this, plea bargaining system vis-a-vis human rights protection. You will agree with me that the system is quite contrary to presumption of innocence, which is covered under Article 13, sub-Article 6, phrase B of the Constitution. Why? Because it is well known that an accused person should be presumed innocent until the court of law, through due process, has proved that that person is guilty. But that is not
done, because according to some promises given to the question of right to fair hearing covered under Article 13, sub-Article 6, phrase A or clause A is not observed. In short, plea bargaining, according to my considered view, is a violation of Constitution. Now, I have some recommendations. One, there is a need to review our laws in the sense that, since we cannot, unless goes contrary to that law, but so far the law stands as it is. Now, maybe there should be some reviews so that accused person is given the right to defend himself, or even if he is before the wakili, etc., etc. But the law, especially, I know that not all of them could be affording the services of advocates. Now, let that law, which is on first aid, be amended to the extent that the accused person is afforded that opportunity without any conditions. Also, accused person should be well informed of his rights before he is engaged in that proposed to be treated innocent by a court of law. Now, after being told all his rights, let him make an informed decision as to whether he should be involved in that negotiations, or say that let a magistrate or a judge hear my case, and at the end of the day, it will be known whether I'm guilty or not. Oh. Okay. Thank you for that. For my understanding, where the people is started, first of all, you must show the evidence you have against him. For me to be in a position to say, I cannot understand this. I can plead for less offense. So the court is sustain the crime, you get predictable sentence, at least for the proceeding. That's why I'm saying that you take that room to demonstrate what the floor is yours. 6 to 10 minutes. Why? Because He's a professor, ambassador, and everything. You don't have those titles, and you report to me at the office, so I have control over you. Karibu Tito. You don't have that leniency of time. Asante sana kaka yangu kwenye sawasawa. Basi naomba uketi kidogo. Ndugu zangu, habari za mchana. Nimefurahi kuwa hapa kwenye hichi kikao, na kwa heshima kubwa nataka niseme kwamba sio rahisi hata kidogo kuzungumza baada ya miamba iliyopita hapa mbele. Anatoka kuzungumza, lakini pia I'm interrogating our practice, I guess. I'm also basing my reasoning on some articles of our constitution. My thesis is that our prefects or under, kwa sababu ni maandishi madogo sana. So that's the context of my paper, where I look at our framework versus international human rights standards. Scholars have tried to define the word presumption of innocence, which is a center of my conversation, a center of my paper, with mixed understandings. The presumption of innocence is an ancient concept, but it has received several interpretations, and I've picked only 2 schools of thoughts.
There are those who approach the presumption of innocence as a substantive function. Their interest is basically they concentrate on the trial process only. But those who construe the presumption of innocence as a procedural function, they look into all the aspects of the treatment afforded to an accused person since arrest up to conviction, if so. So I'm running with the procedural or conception of the presumption of innocence because of the stage of the litigation which I'm looking at, pre-trial, detention. But also I wanted to highlight that my reasoning is based on international human rights standards. And what are these? These standards are found in international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on Human and People's Rights within our jurisdiction. But also our Constitution, specific articles of the Constitution include Article 13, 6b, and also Article 15, 2a. Article 13 provides for the right of presumption of innocence, but as well, Article 15, sub-article 2a, provides for the right to liberty. And it qualifies restrictions on that right when there are procedures to enable an agency or the judiciary to do so. So that is the legal, sort of the legal standing where I borrow my reasoning. But why judiciary? Why the presumption of innocence, pretrial detention, and the judiciary? Why do I think that the judiciary has a role to play with a view to harmonizing our practice? I reason that the judiciary has an important, as an institution entrusted with a mandate to administer justice. That is number one. So had the judiciary been involved in determining, given the circumstances of an individual case, whether to admit an accused person to bail or not, we would have harmonized, something which I call the effects on presumption of innocence, because our pretrial detention practice is automated. Why automated? Because the judiciary is stripped of the role to look into individual cases. And why is it bad to have an automated bail restriction? It is bad because the threshold under international human rights law is that limitations on liberty should be necessary. Should be necessary and as a last resort measure. So it is advised, and scholars have written a lot of scholarly writings that pretrial detention should be preferred as a last resort measure. But in our jurisdiction in Tanzania, hata hiyo mahakama kukaa chini na kujadili kwamba bana huyu ni mzee ana miaka 80, hawezi kukimbia, hawezi kuruka dhamana, ana familia, ana mali, ana kila kitu. Kwa hiyo huyu hatuna sababu ya kumweka gerezani kwa kosa lisilo na dhamana, atakaa tu mtaani uraiani na wenzake. Hiyo room haipo. Wakati katiba imegarantii kwamba watu wana uhuru, wana uhuru binafsi kwenda wanapotaka kuwa huru. Say conflicting or confusing conclusion on those two issues. Mwaka 91 kwenye kesi ya Daudi Pete ambayo sitaki kuifafanua kwa sababu ya muda. In the case of Daudi Pete, mahakama ya Tanzania, mahakama kuu, iliamua kwamba kuwa na sheria inayonyima dhamana bila utaratibu maalum wa kuisaidia mahakama kufikia hiyo conclusion ni kinyume cha katiba, mahakama kuu. Lakini mahakama ya rufani na ikasema pia kwamba kumnyima mtu dhamana kabla hajahukumiwa ni kumtendea kama mhalifu. Mahakama kuu iliamua hivyo. Mahakama ya rufani ikasema hapana, tunakubaliana na mahakama kuu kwamba kumnyima mtu dhamana bila utaratibu mahususi wa kisheria
wa kuisaidia mahakama kufanya hivyo ni kinyume cha katiba. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ilikubaliana na mahakama kuu kwenye hilo. Lakini kwenye hoja ya pili, mahakama ya rufaa ikasema kwamba kumnyima mtu dhamana akisubiri kesi yake sio kumtendea kama mhalifu. Kwa hiyo mahakama kwa kiasi fulani ilirejesha mamlaka yake ya kusikiliza maombi ya dhamana, ama kuwe na utaratibu wa kumnyima mtu dhamana ambao ni wa kimahakama. Lakini baadaye, kwa sababu hicho kifungu kilitakiwa kifutwe kwenye sheria, mahakama ilireserve hiyo nafasi kuiachia serikali. But the executive didn't do that, even the parliament. But again, some 8 years later, 7 to 8 years later, serikali ilitunga sheria. Ninasema serikali kwa makusudi kwa sababu mimi naamini serikali ndio inatunga sheria, sio bunge. Serikali ilitunga sheria ikakirejesha kifungu kilichoondolewa kwenye katiba kwa mgongo wa nyuma. Ile section 148A ya sheria mwenendo wa makosa ya jinai ikakirejesha kwa mfumo ule ule ambao mahakama ya rufaa iliona sio sawa, na hakuna kitu kingine kilichofanyika. Imeenda na kesi ya pili ambayo nataka nihitimishe nayo ni ya hivi karibuni, kesi ya Dickson Paul Sanga. Huyu ni wakili mwenzetu, alikwenda mahakamani mwaka 2019 kuuliza maswali hayo na mahakama kuu ikasema kwamba kifungu cha 148A cha katiba ambacho kinazuia dhamana bila kuihusisha mahakama ni kinyume cha katiba. Hiyo ni mahakama kuu. Reasoning yao ilikuwa ni sawa na ya mahakama kuu ya mwaka 91. Lakini mahakama ya rufaa baada ya rufaa ikaamua kwamba bwana, hiki kifungu ambacho kinawanyima watu dhamana bila kuihusisha mahakama, si ndio? Kiko sawa kwa sababu kinatimiza malengo maalum na mahususi. Lakini vile vile kuwanyima watu dhamana bila na kuwapeleka gerezani sio sawa na kuwatendea kama wahalifu. Kwa hiyo hizi decision mbili nikihitimisha zimetofautiana kwa sababu mwaka 91 mahakama ya rufaa iliona kwamba utaratibu wa kimahakama ukikosekana kumnyima mtu dhamana inakuwa ni arbitrary na inakuwa ni kinyume cha katiba. Lakini mwaka 2020 mahakama hiyo mahakama kuu ikaona kwamba bana, you know what, hiki kifungu pia kinatekeleza malengo fulani ya kimsingi. Kwa hiyo confusion inafanya mimi nishauri kwamba kama mahakama ingetekeleza wajibu wake kusaidia kuitengeneza hii sheria vizuri tangu mwaka 91 hata hivi karibuni, ingefanya vizuri zaidi, kwa sababu siasa za mahakamani siasa za mahakama na serikali zinajulikana. Siku zote serikali ikipewa fursa ya kuamend sheria hawafanyi hivyo. Kwa hiyo mahakama imekuwa ikifanya kitu ambacho ninakiita judicial restraint na kujizuia kufanya uanaharakati. Mahakama inajizuia kuwa kama sisi, jambo ambalo sioni kama linatusaidia. My last recommendation na kuona my last recommendation, kwa sababu nimeandika vitu vingi, mtasoma paper. My last recommendation ni kwamba tuchukue uzoefu kwa kuondoa hiyo sheria mbaya. Na Legal and Human Rights Center, kaka yangu Masawe na wenzetu kwenye dawati tumeandika kitabu ambayo ni research, tunaangalia unbailable offenses in our region. Kwa sababu mara nyingi tukileta ushauri mwingine unaonekana ni wa magharibi. Ninyi ushauri ni wa magharibi, ni wa watu walioendelea na kadhalika. Lakini Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, hata Zanzibar sasa hivi wamerudi nyuma. Lakini haya mataifa niliyoyataja na mengine mengi, hakuna mtu anazuiwa dhamana bila mahakama kusikiliza hayo maombi. Na sisi zamani tulikuwa tuna makosa mawili tu ya dhamana kabla ya mwaka 85. Kwa bado inaweza kusikiliza maombi ya dhamana. Sasa hivi tuna makosa zaidi ya 7 na mahakama hairuhusiwi kusikiliza maombi ya dhamana. Kwa hiyo ukiangalia miaka 75 ya Universal Declaration of Human Rights in terms of the judiciary to protect rights in the criminal justice regimes, my understanding is that we need to do more, na tunahitaji kuirejeshea mahakama mamlaka yake. Thank you so much. Kabla hujaondoka,
Na swali kabla hujaondoka, kwa sababu umeprovoke something. Makosa ni zaidi ya 32 kwa sababu ya predicate offense kwenye money laundering. Every offense can be unbailable. Lakini nikukumbushe kitu kimoja. THRDC, LHRC, baada ya kesi ya Dickson Sanga, tulienda African Court kwenye shauri namba 39 2020. Na mwaka huu mahakama iliamua. Sasa naomba utupe position yetu. Akiwepo Koti Kamanga hapa alitufundisha public international law article 26 ya Vienna Convention ya Pacta Sunt Servanda. Utuambie what is the position in Tanzania now on bailable offenses, given the decision of the African Court and we are part of the African Charter. Yes, sasa nimeandika pia kwenye pepa yangu hiyo. Na nimeandika swali lako nalijibu hivi. Mimi nimejaribu kushauri kwamba tumekuwa na kigugumizi katika kutekeleza maamuzi ya mahakama zetu za kikanda ambayo ni mazuri kabisa. Na ukitazama kwenye registry ya mahakama ya Afrika, Tanzania imeshtakiwa zaidi. Imeongozwa kushtakiwa kwa zaidi ya 50%. Ila mashauri yote tuliyoshinda kule hayatekelezwi. Sasa kwa kuwa serikali haitekeleza hayo maamuzi na tuna hii hukumu ambayo inaangalia section 148, mimi nimeshauri kama hatutaki kuitekeleza hiyo hukumu kama ilivyo, tukae chini tubuni utamaduni wetu ambao hautavunja haki zetu. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu serikali haipendi kuletewa hivyo vitu. Nashukuru Tito. Asante sana. Ya study yetu inapatikana online, ambayo tulifanya study ya unbailable offenses, case study ya Kenya, Uganda, Malawi, Zambia na Zanzibar. In this case it's a separate jurisdiction kwa sababu na criminal jurisdiction yake tofauti. Na hizi nchi zote makosa yote yana dhamana. Na pale dhamana inapokataliwa sio sababu ya mshtakiwa kusema anastahili dhamana. Ni DPP kusema kwa nini mtu asipewe dhamana. Sasa hii inaenda kwenye topic yetu inayofuata ya dada yetu Scholastic Maliti. Nisiende huko kote, lakini ningefurahi sana nikakusikia kuhusu position ya Tanzania ambayo inaendana na kesi ya Jeremia Mtobesia ya certificate of bail, lakini the same provision iko kwenye under section 36(2) I think, economic crimes. Nataka kuangalia nafasi ya DPP katika control bails. Karibu sana dada Scholar. Asante sana moderator. Kama ambavyo nilitambulishwa, mimi ni wakili lakini pia ni mwalimu, nafundisha sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Na nimeandika paper pamoja na wakili msomi pia mwingine anaitwa Ajali Mongo. Yeye ni mwanafunzi anasoma masters katika chuo cha Iringa University. Ila pia nifanya uchambuzi muhimu wa sheria ya usalama wa taifa ya Tanzania. So since we are connecting with the theme, the Universal Declaration of Human Rights, reaching its 75 years, has set a foundation of codified human rights at the global level, on which most international instruments and state constitutions found their basis. Among other things, when you look at Article 8 to Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, it's proclaimed that every individual is entitled to liberty and a fair public hearing by an independent and impartial tribunal, which entails, among other, rights to bail. The right to bail, it can be inferred with the right to access to criminal justice, as provided in our Constitution, presumption of innocence, and the right to be free. Article 107, capital A, sub-article 1 of the Constitution of United Republic of Tanzania, vested powers to the judiciary to make final decision, among others, grant or ordaining bail to accused persons. However, the judiciary's power to grant bail has limitation. And this limitation, one, the court cannot grant bail to the accused person on non-bailable offenses. And two, on bailable offenses, a court cannot grant bail if the Director of Public Prosecution, the DPP,
certifies in writing that the accused person or a convicted person in case of appeal should not be granted bail if the surface or the interest of the Republic would be prejudiced. Under the National Security Act, Cap 47, all offences provided therein are bailable. However, Section 19, subsection 1 of Cap 47 empowers DPP to levy bail pending trial or appeal by certificate in writing that the surfeit of the interest of the Republic would be prejudiced. So Section 19, subsection 1 of Cap 47 is mutatis mutandis with Section 148, subsection 4 of the Criminal Procedure Act, Cap 20, revised edition of 2022, which was nullified by the High Court of Tanzania. It brought out to two objectives of this paper. One, we examined the right to bail as recognized by Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of the United Republic of Tanzania in connection with the power of DPP in controlling bail under Section 19 of Cap 47. And the second objective is to analyze the effect of the government's reluctance to amend Section 19 of Cap 47, which is pari materia provision of Section 148, subsection 4 of Cap 20. So the finding in our paper that we gather is that, first we have to know that bail is an important right in criminal justice, because an accused person is in a better position to attend and make a follow-up in his case and defend himself well with that, if you compared it, if the accused is in custody. And the right to bail pending trial lies under the presumption of innocence, which means no one shall be treated as guilty of the offense charged until found guilty by the competent court. In 2015, Mr. Mtobesia filed a constitutional case in the High Court of Tanzania at Dar es Salaam as a miscellaneous case number 29 of 2015 against the Attorney General, challenging the constitutionality of Section 148, subsection 4 of the Criminal Procedure Act. Having heard the parties, the High Court of Tanzania declared Section 148, subsection 4 of Cap 20 to be unconstitutional for offending Article 13, Article 6A of the Constitution. The Attorney General was aggrieved by the decision of the High Court and appealed to the Court of Appeal, and it was in 2016. The Court of Appeal of Tanzania dismissed the appeal by the Attorney General. Hence, the decision of the High Court of Tanzania was upheld by contending that Section 148, subsection 4 of Cap 20 be unconstitutional for offending the Constitution of Tanzania. In 2021, the Court of Appeal of Tanzania was visited in another case on the same area of law, and it was a case of DPP against Ibrahim, known as Malula, and others. The issue for the decision by the court was whether the High Court of Tanzania at Dodoma, which granted bail to the 13 respondents in the exercise of its appellate jurisdiction in criminal case number 118 of 2020, against the decision of the resident magistrate court of Singida at Singida, denying bail while DPP has filed a written certificate under Section 19, subsection 1 and 2 of Cap 47. So the decisive issue before the Court of Appeal of Tanzania was the applicability of Section 19, subsection 1 and subsection 2 of Cap 47.
Having led the learned councils for the both parties, the Court of Appeal of Tanzania concluded that the certificate of DPP under Section 19, subsection 1 and subsection 2 of Cap 47 met the validity test. The Court of Appeal allowed the DPP's appeal, and the 13 respondents were remanded in custody to wait for their trial. So the Court of Appeal decision in deciding the case of Malula did not make a reference to its previous decision in Tobesia, which Section 148 of Cap 20, the Criminal Procedure Act, upon which Section 19, subsection 1 was amended to be a key provision, was declared by the High Court of Tanzania to be unconstitutional, of which the Court of Appeal of Tanzania affirmed the decision when the Attorney General appeals. So the decision in the case of Malula gives an interpretation that the declared Section 48 subsection 1 of Cap 20 to be unconstitutional does not apply to Section 19 subsection 1 of Cap 47, because it is the same Court of Appeal of Tanzania which blessed the DPP certificate filed under Section 19 subsection 1 and 2 of Cap 47 to be a valid and faulted the decision of High Court of Dodoma granting bail in the presence of the DPP's certificate without noticing that Section 19 subsection 1 and 2 of Cap 47 has the same effect with Section 148 subsection 4 of Cap 20. If that is the correct interpretation, what will be the effect in the dispensation of justice? So, the effects are as follows. In a nutshell, I'll give few. Once the written certificate of DPP is lodged either at the police station or at the court denying the grant of bail to an accused person on the ground that the subject or the interest of the public will be prejudiced, the certificate takes effect and no court can inquire its legality. This is absurd, considering that DPP is a party to the case against the accused person. It is also given the power to decide to be a decision maker on its own cause, the power which breaches the right to a fair hearing of the accused or convict in case of appeal and is a mockery of justice. On top of that, since the court cannot adjudicate the legality of DPP's certificate, once it is the DPP's supreme power over the courts on the denying or granting bail on bailable offences in Tanzania. Since Cap 47 deals with matters touching the safety and the security of the country, and almost all the provisions concerning the country's interest, Sheria or Salaam wa Taifa. So almost all the provision touches the interests of the country. So therefore, in dealing with Cap 47, the DPP has unlimited powers when it comes to bail. Moreover, Section 19, Cap 47 requires that once the DPP certificate is filed, the accused or convict person will not be granted bail until the proceedings are concluded or DPP himself withdraws the certificate. Thus, Section 19 of Cap 47 contravenes Article 15, Sub-Article 2A of the Constitution for failing to prescribe the circumstance and the prescribed procedure in accordance with the law and depriving the right to personal liberty. Lastly, the denial of the right to challenge the legality of DPP certificate and the denial of the right to be heard is contrary to Article 8 to 10 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 13 and 15
of the Constitution of Tanzania. The position which was declared to be unconstitutional by the High Court of Tanzania in the case of Mtobesia, and the said decision was affirmed by the Court of Appeal of Tanzania. So what we have concluded in our paper is that the uncontrolled power of DPP granted by Section 19 of Cap 47 violate the rights to bail, hinders access to justice, and empowers DPP to interfere with the independence of judiciary, which suggests backwardness by not observing the requirement of Constitution of Tanzania, which has incorporated the Universal Declaration of Human Rights into the Constitution. Also, Section 19 of Cap 47 violate the said provision that I've said, 15 and 13 of the Constitution of the United Republic of Tanzania, as above demonstrated, for blocking the cardinal principle of law that the person accused must know the nature of the accusation, and a fair opportunity must be given to those who are parties to the controversy to contradict any statement prejudicial to their view. So much as Tanzania incorporated the relevant provision of Universal Declaration of Human Rights into the Constitution, we can see that Tanzania is going backward regarding the bail operations. This is seen by limiting the courts of authority to grant bail by the DPP's certificates. Scholar, on the ground. I have two questions for you before you end up, because you have finished your time. Okay. One, I want to put it clear whether it's true after Mtobesia's case, the Criminal Procedure Act has been amended to date, or it's just the people who has stopped using that section, particular section. And if you are aware of Section 36(2) of Economic and Organized Crimes Controls Act, which has the similar effect, and you as a lecturer in law, what is the use of statutory materia and the precedent in our courts? Please, can you clarify on those three aspects? Okay. As far as Section 148, subsection 4, being declared unconstitutional in 2015, it has not yet been amended today. So it is still under the Criminal Procedure Act, though it is in operation. The gist of our paper is that once the section is pari materia with another section, we expect that when Section 148, subsection 4 was declared to be unconstitutional, so it is Section 19 and Section 136 of the Economic and Organized Crimes Act, because they are mutatis mutandis, and the effects are the same. So the reluctance of the government in amending those sections, it brought those effects, and we see that the DPP has more power if you compare it with the judiciary when it comes to the matters of demanding bail using his certificate. Are you allowed to make a recommendation? No, because for interest of time, I think I should retire you and give floor to Thank you very much. Okisabo. But for students who are here, take this as a matter of the challenges and don't dwell on the court decision, because you will be swayed away and will fail your exam. You read Tobesia's case court of appeal decision. You did Emmanuel Siforian Masai court of appeal decision. I was involved in both cases. And you read Malula's case, you will be confused and you will fail the exam of Dr. Kamanga here, Professor Kamanga. So you better understand the principle and what is being discussed here. Yeah. It is very challenging sometimes for us who practice these laws, and for us who understand the principles, status pari materia, together with the precedent, which we believe that when we went to court in the case of Siforian Masai, we were so obsessed that we are going to take him out of jail. He stayed in prison for 7 years.
just for security of bail. They denied him bail. He was working with the Francis Stoller here. He was denied bail on certificate under Section 36(2). He stayed in prison for 7 years until when, at the pleasure end with the change of regime, he was granted bail. So went to court before Arufani challenging that this certificate is illegal after Tobesia's decision. We are amazed. We went to Court of Appeal before Mzirai and the rest. They told us that was Section 140 ya CPA, and this is the Economic and Controls Act. It has no relevance. Ikaja kesi ya Nusrat Hanje na wenzake Dodoma ilikuwa hiyo hiyo. Same effect, Article 19 hiyo hiyo, Section 19 ya national security. So it's very difficult to understand our system, and that's why we are saying our criminal justice is not for prosecution, it's about persecution. It's your floor, Kisabo. I don't have to introduce you because you are the owner of this floor. Even this timetable you prepared by yourself, so you know 10 minutes is enough for you. And if you use more than that, it will be an abuse of your own office. You are welcome. Thank you very much. You're giving me hard times, but I'm trying to manage to use exactly 10 minutes to make the presentation. Kwa hiyo saa 6:54 au 5 nitakuwa nimemaliza. Nashukuru sana. I'll remind you. When you stop stepping here, you know that you are done with your time. Okay. Asante sana Senior Masawe, kwanza kwa compliment wakati tunanitambulisha. Lakini pia ni washukuru wazungumzaji ambao wameshazungumza. Presenters wenzangu pamoja na waliotoa key remarks asubuhi. Ni washukuru pia walimu wangu kwa sababu mimi ni graduate wa University of Dar es Salaam mwaka 2018, na walimu walionifundisha Professor Koti Chilomba Kamanga ndiye alikuwa supervisor wa dissertation yangu, lakini Dr. Sostenes Matelo ambaye kwa sasa ni dean alikuwa pia mwalimu wangu wa International Criminal Law. Madam Veronica Buchumi alikuwa mwalimu wangu wa Criminal Law. Vile vile wakili Esther Ndingwa pia alikuwa ni mwalimu wangu, na wengine wengi jana niliwaona hapa. Baada ya kusema hayo, naomba niende moja kwa moja kwenye presentation yangu na nina dakika 10. Presentation yangu inahusiana na civic space ukiangalia kwa mujibu wa ratiba. Na ukiangalia ratiba imeandikwa freedom of association na freedom of peaceful assembly. Lakini hizi ni indicators of civic space. Kwa ni muhimu kujua what is civic space. Na generally civic space ni set of the universally accepted rules or conditions ambazo zinaruhusu watu kukusanyika na kuexercise their rights whether as individuals or as in groups. Sawa? Na unapo exercise unapaswa exercise freely without any kind of in doing so wana influence certain social change whether ni kwenye jamii au kwenye jambo ambalo wao wame exercise. Kwa hiyo civic space is central to any democratic state, na hapa serikali au government ina wajibu wa protect rights za hawa watu na kufacilitate these fundamental rights ambayo ni freedom of expression, freedom to peaceful assembly pamoja na freedom of association. Na sasa nani ana legal mandate ya protect this civic space kwa maana ya freedom of expression, freedom of association and freedom of peaceful assembly? Ukiangalia UN Declaration on Human Rights Defenders of 1998, ibara ya kwanza inaelezea, inatoa wajibu kwa kila mtu kwamba ana wajibu individually au in association with others, ana wajibu wa kupromote na protect human rights. Lakini pia kuna other UN treaties na declarations. Mojawapo ni Universal Declaration on Human Rights ambayo leo tunaadhimisha miaka 75. Imeguarantee hizi haki za binadamu, hizi za freedom of expression, for example, right to freedom of association na right to freedom of peaceful assembly.
Lakini mbali na treaties, kuna pia katika national level we have the constitution, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ina impose a duty to protect katiba yenyewe pamoja na haki za binadamu. Ukisoma ibara ya 26 inatoa wajibu kwa kila mtu kuobserve, kuzingatia katiba na sheria za nchi, lakini pia ikiwemo kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinalindwa. Kwa hiyo hizi pillars tatu, zipo indicators nyingi za civic space, lakini hizi tatu kwa maana freedom of expression, freedom of association na freedom of peaceful assembly zimekuwa protected under the constitution kama ifuatavyo. Tukianza na freedom of association, uhuru wa kujumuika. Ibara ya 20 imeelezea uhuru wa kujumuika, ambao unamaanisha simply ni pamoja na watu wanaweza kaunda aidha kwa mfano mashirika, vyama vya siasa, wakajiunga, wakaanzisha, na mtu halazimiki, kwa mfano kwenye chama cha siasa au hata kwenye shirika, mtu halazimiki kujiunga na hilo shirika, lakini pia anaweza akajiunga na hilo shirika. Kwa hiyo hii haki ina guarantee to form societies au civil society organizations, NGOs, political parties and any other form of association. Lakini hapa kuna changamoto kidogo ukija kwenye area ya siasa, kwa sababu katiba ina mandate kwamba ili uweze mfano kugombea you must be a member of a certain political party, kinyume na matakwa ya msingi wa haki hii au uhuru huu. Lakini pia hapa kuna kesi ya Mtikila ambayo iliamriwa na mahakama ya Afrika juu ya haki za binadamu na watu mwaka 2010 inayohusu mambo ya independent candidate, kwamba mtu hata kama sio member wa chama cha siasa anatakiwa kuwa na uhuru wa kugombea, na serikali ilipewa amri ya kurekebisha katiba, lakini mpaka sasa haijarekebishwa. Freedom of assembly pia iko ibara ya 20. Freedom of assembly ndio kama ambao tumeexercise hapa, tumekusanyika kwa amani. Ibara hii ya 20 inatoa haki hii kwa maana ya ina guarantee sasa watu kujumuika kwa amani, kuandamana, lakini kumekuwa na changamoto katika utekelezaji. Lakini kuna ibara nyingine ya 18 ina guarantee uhuru wa kujieleza, freedom of expression. Hii ni cornerstone, hii ni haki moja ya haki ya msingi sana, kwa sababu inapelekea mtu na enjoy zile haki zingine, na inataka kwamba in order to exercise this right unaweza kuexercise katika kutumia any means, sawa, regardless. Unaweza kutumia media, inaweza kuwa ni picha, inaweza kuwa ni chochote to express your own opinions, na mikataba ya kimataifa pia inalinda haki hii. Kwa hiyo health civic space ni muhimu sana, kwa sababu inasaidia wananchi kufuatilia, inasaidia mambo ya civic engagement, na serikali pia kuwa accountable, kwa sababu wananchi wanakuwa very active katika mambo mbalimbali ya kitaifa. Sasa current situation ya civic space in briefly, nadhani wote tunakumbuka kwamba baada ya Rais Samia kuingia madarakani mambo ya pre-trial, lakini wote tunakumbuka kwamba rais aliunda kwa mfano tume ya kuangalia zile taasisi za kijinai pamoja na sheria kwa ajili ya kuboresha, na iliongozwa na Mheshimiwa Jaji CJ mstaafu Jaji Chande. Lakini pia nadhani mnakumbuka kwamba mwaka huu Tanzania imehost kikao cha 77 cha tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, na THRDC kiongozwa na mratibu Onesmo Ngurumwa ni initiator wa tume kuja Tanzania. Tukutana na rais Ikulu kwa ajili ya kukaribisha tume na tume host. Kwa hiyo unaona hizi improvements ambazo zimekuwepo baada ya Rais Samia kuingia madarakani. Lakini pia serikali imedeclare kurejoin ile Open Government Partnership OGP ambayo ilijitoa mwanzoni, ilikuwa ni member kuanzia mwaka 2011 hadi 2017, lakini sasa hivi imedeclare kurudi. Sasa hizi ni baadhi ya improvements ambazo zimekuwepo baada ya rais kuingia madarakani, lakini kuna changamoto ambazo bado zipo. Kwa mfano, hatuna sheria specific ya watetezi wa haki za binadamu inayowatambua. Tumekuwa sisi tukiadvocate, na sasa hivi tumeshazindua sera
on Human Rights Defenders in Tanzania. Tulizindua kule Arusha wakati wa maadhimisho ya miaka 25 ya UN Declaration on Human Rights Defenders. Kwa tunaamini pia serikali itakuja na sheria kwenye jambo hili. Lakini pia changamoto nyingine kulikuwa na HRDs wanakuwa arbitrarily arrested na wanakuwa prosecuted maliciously. Hizi ni changamoto ambazo zimekuwa zikitokea kwa baadhi ya sheria ambazo tulizonazo. Kwa mfano, kuna sheria ya inaitwa Regional Administration Act, kifungu cha 7 na cha 15 vinaruhusu mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa kutoa amri ya mtu kukamatwa akitenda kosa mbele yake, lakini imekuwa ikitumika vibaya in practice. Kuna sheria ambazo ni so challenging. Kwa mfano, the Written Laws Miscellaneous Amendments Act number 3 ya mwaka 2020 ili amend section 4 ya BRADEA na kuweka requirement ya kwamba ili uweze kufungua kesi mahakamani lazima uwasilishe kiapo kuonyesha ni kwa namna gani wewe binafsi umeathirika. Kwa hizi ni challenging kwenye masuala hasa ya public interest litigation. Na lakini pia hii act ili technically imebadilisha katiba. Technically ibara 26 imemandate kwamba ukifungua kesi lazima ualign na article 30 sub article 3 ambayo inahitaji uonyeshe how personally wewe umekuwa affected. Lakini kuna NGOs regulations za mwaka 2018 zili introduce kitu kinaitwa financial transparency and accountability. Lakini pia zili mandate kwamba NGO sasa ikipata mfano ikiingia mkataba na donor inabidi uwasilishe kwa treasury. Treasury ni mhadhini. Lakini pia na kwa registrar of NGOs kwa ajili ya kupata approval. Kinyume na sanctity of contract kwa wale wanafunzi wa sheria nadhani naweza kama mnanielewa. Lakini mkataba huu ni kati ya watu binafsi. Ni kwa nini tena uende sehemu nyingine? Lakini pia the Written Laws Miscellaneous Amendments Act number 3 ambayo ilibadilisha utaratibu wa NGOs zote sasa zinasajiliwa na the NGOs Act, ambapo zamani zilianza kusajiliwa mfano kwenye kampuni ya limited liability guarantee. Mfano moja wapo ilikuwa ni Legal and Human Rights Center, lakini kwa sasa zimekuwa zote mandated kuwa under the NGOs Act, na sasa hivi NGOs zitakuwa renewed every after 10 years kwa mujibu wa hizi amendments. Lakini pia kuna sheria zingine ambazo zipo sasa ambao ni restrictive na zingine zimetungwa hivi recently hasa kuanzia 2015 kuja 2020. Kwa mfano you have the Media Services Act. Sheria hii tulipinga mahakama East African Court of Justice THRC pamoja na LHRC na tulishinda hiyo kesi, lakini amendments hazijafanyika kwa usahihi. Tulichallenge vifungu vingi, lakini kimoja tu ndio kimekuwa amended cha mambo ya defamation. Lakini kumekuwa na misinterpretation of laws. Kwa mfano kuna sheria ambayo inaruhusu watu kutoa notice kwa ajili ya kufanya mikutano ya hadhara. Kwa mfano the Police Force and Auxiliary Services Act imekuwa watu wakitoa notice, polisi wanadhani kwamba wao wanatakiwa watoe permission, while the law inahitaji kutoa tu notice na sio kuomba ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara. Changamoto hizi zimewaathiri sana hasa kwa mfano watu uhuru wa kukusanyika umewaathiri sana sasa watu wa Ngorongoro, Loliondo wamekuwa na changamoto. Nadhani mliona hata hivi karibuni kuna mkutano ulipangwa kufanyika wa hadhara, lakini kiongozi alikuwa anataka kufanya ile mkutano alizuiliwa. Lakini haki hizi nataka utoe haki kwa watu wote sawa, kwa maana whether ni ruling party wawe na haki ya kufanya mikutano ya hadhara, lakini pia na vyama vingine mfano vya upinzani na watu wengine, kwa sababu imekuwa hata watu pengine hata kukusanyika kwao tu ni changamoto, hasa baada ya eneo la kilomita 1500 kuchukuliwa na serikali mwaka jana. Kwa hiyo watu wamekuwa wakipata changamoto. Lakini pia kumekuwa na changamoto nyingine. Kwa mfano nadhani recently mliona kuna prohibition ya matumizi ya VPN na mambo mengine. Lakini pia kwenye ushiriki wa CSOs kwenye masuala mazima ya uchaguzi 2020 mashirika mengi hakupata nafasi ya kushiriki, lakini miaka ya nyuma tukiangalia yalikuwa yanapata nafasi kama THRC, Legal and Human Rights Center, TEC na mengine. Lakini kwa 2020 haya mashirika hayakupata nafasi na tujajua kwa uchaguzi wa mwaka unaokuja na miaka inayokuja. Naomba kuishia hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Kisabo. Kwa njia moja au nyingine victim wa freedom of assembly of civic space ndio hao wanaingia kwenye hizo criminal trials ambazo mnazijua. Kuna kitu kimoja ya Professor Koti Kamanga amesema hapa, alimnukuu mtu aliyesema kwamba chuo kikuu ni extended university. Extended secondary school. High school, yes. Kuna swali moja, wanafunzi wa sheria mko wangapi hapa? Mnyosheni mikono juu. Sio kwa bahati mbaya.
Be proud of yourself. Au hamjijui? Kumbe tuko wengi. Na mimi mwanasheria mwenzenu. Kuna sheria ameitamka Kisabu hapa. Sheria namba 3 2020 ili amend Basic Rights and Duties Enforcement Act. Ikasema mtu yeyote anataka kufungua shauri lote la haki za msingi lazima awe personally affected. Professor Shivji akaandika paper, Tanzania imeabolish public interest litigation. Do we agree with Professor Shivji? How? What is the grand norm? Is it a constitution or act of parliament? Kwani bunge liamendi article 26? Hebu tufundishane kidogo. Kipi kikubwa hapa? Ni katiba au sheria ya bunge? Serikali ime express intention yake haipendi public interest litigation, ikaamendi Basic Rights and Duties Enforcement Act. Soma Act 2020. Lakini article 26 ya katiba iko pale pale. Lakini kesi ya Onesmo Olengurumwa iliyoenda mahakama kuu, Jaji Mliambina akasema kitu ni sahihi. Sasa hivi siwezi kupeleka shauri mahakamani if I'm not personally affected, wali katiba inanipa hiyo haki. Ndio maana kuambia kuijua sheria Tanzania lazima ujitoe kwanza ufahamu. Na sijui mimi have been stepping the shoes of your teachers not for use, kwa sababu nyie hamna shida. Mnajifunza kutokana na si mnatembea tusome cases professor kila siku. Soma cases, soma case law, interpretation ya hii principle, soma case fulani. Wewe umetusha Pantax Servanda article 26 ya Vienna Convention kwamba treaty is binding the state. Mahakama za kikanda zinatoa maamuzi, serikali haiheshimu, inaenda kuamend sheria wala haigusi. Tunakuja hapa tuna amend sheria alafu ina affect constitution, tuna follow sheria tunaachana constitution. Stola. Hao watoto wanafeli wanafaulu. Wanaweza kafeli mtihani sio kwa sababu hawajui, kwa sababu jamii imewamislead. Lazima muwe makini sana, kwa sababu naona wanaopata kazi ngumu ni walimu. Anapokuambia katiba ni kubwa kuliko sheria, lakini ukienda mtaani sheria ni kubwa kuliko katiba, unachanganyikiwa. Ukipewa swali unachagua upande. Unapiga ana do. Wangapi mnajua ana do? Maana nimesoma hizi academic siku hizi, mnajua ana do? Mnajua ana do? Mlisoma academic ya mjui. Lakini si wengine tukiwaambia hapa, if you are conflicted, you don't know where to go, you do that try and error things. Then where the finger falls is where the answer is. Lakini unajua kwamba majibu yote ni sahihi, lakini kumbe moja ni wrong. Sasa kwa sababu session ya asubuhi ilichukua muda mwingi sana, we'll have like 20 minutes of questions and answers. If there is any question from the floor, tasimama utajitambulisha mara moja. Naanza na dada pale, alafu tutakuja kwa kaka hapa, afu dada hapa na pale. Naomba nianze na dada pale. Alafu profesa lazima ataongea. Kuna mic hapa au utaratibu ukoje? Unajitambulisha, unauliza swali. Kama unamlenga mtu speaker yote aliyoko hapa, unasema kabisa naenda kwa nani. Asante. Naitwa Paisaria Sfaili Minja. Ni social worker professional na development manager, specialist, na ninafanya pia kazi ya kuelimisha kwenye area ya development studies. Lakini nikiwa katika career yangu ya social work huko mtaani, kwa sababu human right ni cut cross issue, ninakutana na watu. Sasa kuna wakati tulikutana na kesi ya mtu aliyemtendea ukatili binti mdogo. Tukajiorganize kama wamama wa mtaani, tukaja tukatebo kesi yake, maana ni hapa hapa jirani. Mtuhumiwa akakamatwa, akachukuliwa, akawekwa ndani na kesi ikaanza pale Sinza. Lakini katikati ya ule wakati akarudishwa humu ndani, wakati sasa tunasubiri
maamuzi yakatokee hapa, wakampa dhamana, na yule mtu baada ya kupewa dhamana alitokomea mpaka leo ninapoongea hapa. Nini kilichotokea kwa yule mtoto? Amechanganyikiwa mpaka amepata mental ill, amekosa kabisa mwelekeo wake wa shule hata wa maisha. Lakini yule mtu yuko mahali fulani, pengine anafurahia, pengine anaendelea kuharibu watoto wetu. Yule aliyekuwa anazungumza habari za kuwapatia watu dhamana, tunaomba atusaidie katika huu mchakato ambao tunatamani sasa watu wapewe dhamana. Tunafanya nini katika hali kama hiyo? Na je, umeangalia mazingira yetu, hali yetu na uelewa wa watu? Kwa sababu hivi vitu vyote vina either mchango katika maisha haya. Hiyo ni kesi moja. Hata na kesi nyingine, alikamatwa mtu alitaka alimteka mwanafunzi wetu hapa. Huyo mwanafunzi kwa kuwa alipita darasani kwangu, ananifahamu, akanipelekea ujumbe, tukafuatilia, na baadaye alikamatwa na alipelekwa kituoni huko sijui ni Kibangu, kwa sababu kile kilikuwa kituo kidogo. Na yule jamaa hivyo hivyo akapewa dhamana, na mpaka ninapoongea leo aliondoka. Tena alirudi akaniambia, nimeshapewa dhamana, nimetoa 500. Sasa anamwambia yule shahidi, naweza nikawasha nyumba yako moto, wewe binti naweza ukafanyaje? Wakati tunafikiri tunafanya nini, akahama pale bila kutoa taarifa na akatokomea mpaka hivi leo. Kwa hiyo kesi haikwenda popote. Dhamana tunaihitaji ya namna gani, kwa mtu gani? Utusaidie. Lakini jambo lingine ni issue ya haki ya kusikilizwa. Ninalima pia. Kuna eneo nina shamba. Watu wale wakapata mtu aliyewaita wavamizi. Kesi ikaenda, wao wakiwa naona wana haki ya mahali pale. Lakini mahakamani kesi ikaendeshwa upande mmoja. Haki ikatolewa kwamba yule anayewaita wale wananchi 200 ni wavamizi amepata ushindi. Wale hawakuridhika, wakakata rufaa. Rufani ya kwanza ikakubaliwa, lakini hakimu akasema sijui muendesha mashtaka, sasa ni mahakama kuu, akasemaje, hii kesi umeitebo lakini hamkuonyesha listi ya washtakiwa. Lakini mleta maombi alikuwa na listi ya washtakiwa. Haya, hakuna shida, wakaichukua wakaitebo tena. Mpaka ninapoongea leo ni miezi kama, mara faili imepotea, mara sijui tunangojea mafaili yajayo ilipelekwe Kibaha, ilikoanzia ni Kibaha kule, mara mpaka leo haijaweza kupangiwa utaratibu wa kusikilizwa tena. Je, hawa watu haki yao inaweza kuzungumzikaje kwenye ile haki ya kusikilizwa? Na kama mahakama kuu inafanya hivi, mahakama zingine zitafanya nini? Na kama wanasheria wanafanya hivi, sisi ambao sio wanasheria tufanye nini? Lakini na mimi siwezi kujitoa kwenye wanasheria. Kidogo nimesoma sheria kwa sababu ya social work yangu, lakini najaribu kuangalia yule aliyesema haki ya kusikilizwa. Mambo ya namna hii, tulisikia kwamba kuna system, kesi zinaandikishwa, zitafuatiliwa. Kuna mmoja aliandika pale kuwe na follow up, kuwe na hivi. Lakini sasa hivi huyo mtu aliyeandikisha hiyo kesi hafuatilii iko wapi? Hafuatilii inafanywa nini? Wale wananchi ni wanyonge. Sisi wenyewe wa nje tumewachangia, tumechoka. Maana vifungu vya sheria ili mwisho wa siku tuweze kupata ujasiri ambao unasimamiwa kwa mujibu wa sheria. Hizo nchi mlizotaja, Kenya, sijui South Africa, sijui wapi, kwamba watu ni majasiri. Ni majasiri kwa sababu ya sheria ambazo wamezitengeneza na katibu walizo nazo. Asante. Kabila, huyu dada hapo, alafu utaenda kwa Professor Koti, alafu utaenda pale juu. My name is Faith Mpito. I'm studying a Bachelor of Laws, first year, and I'm from Malawi. My question goes to Dr. Abdulrahman O.J. Kaniki. My question is, what criteria is there in selecting the crimes that should undergo plea bargaining? Is it a question of facts? And if it is, then what is the threshold in looking at these facts? Or is it a question of jurisdiction? And if it is, then what is the limit if it's there? That's my question. Thank you. Thank you, Mpito. Koti Kamanga, then you go back. Asante mwezeshaji. Naomba nijielekeze kwa wanafunzi mliokuwa kwenye hiki chumba.
sio tu wanasheria, hata watu wa social, watu wa political science, tuwe makini tunapofanya utafiti, kwa maana kwamba mikataba na nyaraka, kwa mfano huu ni mwongozo wa mwaka 48 ambao tunaoshirikia leo, hii ni sheria, sawa? Ni sheria, kwa hiyo inakufunga, inakufunga. Na huu mwongozo tunaozungumzia mwaka 48 ni mwongozo, ni tamko, samani, asante Dean, ni tangazo, declaration. Kwa hiyo sio mkataba, lakini ni nyaraka ya ajabu sana, kwa sababu imekuja sasa kuchukua hadhi kama ya mkataba. Imekuja kuchukua hadhi kama ya mkataba, na kiasi kwamba hata kuna baadhi ya katiba za nchi, ikiwemo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inautaja mahususi kabisa, wakati sio mkataba, ni tu, ni tangazo tu, ni tangazo tu. Na hii nyaraka, ukitaka kujua umuhimu wake, ndicho chimbuko la mikataba ile miwili mikubwa ya haki za binadamu mwaka 66, uchumi, jamii na utamaduni, lakini pia civil and political rights. Kwa hiyo tunapozungumzia hili tangazo, mkae mkijua hiyo ndo background yake, ni tangazo tu, ni tangazo tu, lakini baada ya muda hili tangazo limekuja kuchukua sura ya mkataba. Hilo mosi. Kwa hiyo ni tangazo ambalo limekuja kuchukua nafasi sawa na mkataba. Kwa hiyo ni sheria, inabana nchi zote karibu, huu mkataba. Lakini mkae mkijua mkataba, ili uanze kuibana nchi, ili utumike mahakamani, uhesabike kwamba hii ni sheria, kwa hiyo mahakama ina jukumu la kusimamia utekelezaji wake. Sisi kwa mfumo wetu wa sheria, na maana mkataba huo lazima kwanza uende bungeni, huo mkataba uende bungeni, bunge litoe ridhaa, itoe ratification. Baada ya hapo pia kuna hatua ya kufanya nini, ya kutunga sheria mahsusi kukubali huo mkataba uwe sehemu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu isipopitishwa sheria kama hiyo, huo mkataba utakuwa huna thamani zaidi ya hiyo karatasi iliyoandikiwa huo mkataba, haina zaidi hapo. Kwa hiyo kuna kusaini, kuna kutoa ridhaa ya bunge, kuna kutungiwa sheria mahsusi, sheria mahsusi. Kwa hiyo kwa mfano tuna mkataba wa mambo ya diplomasia wa mwaka 86, lakini bunge lilipitisha sasa sheria kuingiza huo mkataba kuwa sehemu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu ni hapo tu ndio unaweza kwenda kama wakili au mtu mwingine, ukaenda mahakamani na kudai kwamba mimi haki yangu chini ya mkataba ule ambao sheria yake ni hii hapa, ndio mahakama itakusikiliza. Kwa hiyo sasa kuna hizo hatua, lazima mnapofanya utafiti mwe angalifu. La kwanza unajiuliza, Tanzania imesaini huu mkataba? Mosi. Pili, bunge limeridhia? Pili. Tatu, bunge limepitisha sheria ya kupokea huo mkataba kuwa sehemu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu 4, hiyo sheria ambayo inauingiza huo mkataba kwenye orodha ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, hiyo sheria ina akisi, yani inajitosheleza yale mambo ambayo kwenye mkataba yote yamo kwenye hii sheria? Kwa sababu wakati mwingine inapitishwa sheria ya kuingiza kwenye sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hiyo sheria ina upungufu, yani imechukua vitu vichache tu, na wakati mwingine hata sio vya msingi. Kwa hiyo sasa wewe unapokwenda mahakamani unakuwa na ile tatizo, ulichokuwa nacho mkononi mwako ni sheria ndiyo ambayo inaoingiza ule mkataba kwenye sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hiyo sheria yenyewe haionyeshi mambo yote yale ambayo yako kwenye ule mkataba. Kwa hiyo mnapofanya utafiti muwe makini, mfuatilie hizo hatua zote. Tumesaini, kuna ridhaa, kuna sheria, na 4, hiyo sheria kwa kiwango gani imepokea yale mambo ambayo kwenye mkataba. Ni hilo tuangalizo. Ni hilo tuangalizo, mnapofanya utafiti muwe makini.
muwe makini, msikimbilie tukisema kwamba Tanzania imesaini mkataba fulani, Tanzania imesaini mkataba huu. Ukifuatilia hata kwa takwimu utakuta tumesaini karibu 90% ya mikataba ambayo ni ya haki za binadamu. 90% Tanzania imesaini. Ukifuatilia utakuta kati ya hiyo 90% ridhaa imetolewa sio zaidi ya mikataba 25%. Na hiyo 25% ukifuatilia, je, ni sheria zimetungwa ngapi kuingiza huo mkataba kwenye sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Utakuta 10%. Na ukichukua hiyo 10%, ukisoma kwa umakini utakuta hizo sheria na ule mkataba, yani sheria uiweke hapa na mkataba uiweke, utakuta hii sheria yetu ina 10% sio zaidi ya 10 ya vitu ambavyo viko kwenye mkataba. Kwa hiyo nawaomba mnapofanya utafiti muwe makini, msikimbilie tu kusema Tanzania imesaini, sio Tanzania nani bunge limetoa ridhaa, ratification. Hiyo haitoshi. Kitaaluma hiyo haitoshi. Mnatakiwa uende hizo hatua zingine 2 za ziada. Naam. Kuna nchi ambazo utaratibu wao ni tofauti, na Kenya imekwenda kidogo kwenye kundi hilo. Ukiangalia katiba ya Kenya ya Agosti 2010, kuna ibara ile ibara ya pili kifungu kidogo cha 6, angalau wao wametamka katiba imetamka waziwazi kwamba mikataba ambayo Kenya imeridhia ni sehemu ya sheria za Kenya. Sisi kwenye katiba yetu tuna kifungu cha 63(3)(d) na kuna mkono umenyoshwa muda mrefu pale, na ile sifa aliyosema ya kwanza ya huu mkataba ya hili tamko inaitwa International Customary Law, kwamba imekuwa na sifa hiyo, lakini amejitahidi sana kutumia Kiswahili ili usingamue haraka kwa sababu yeah. Asante moderator. Jina langu naitwa Nathan Samson, ni mwanafunzi wa shahada ya awali mwaka wa 3, natokea shule kuu ya sheria. Mimi nina swali kwa Dr. Kaniki aliyekuwa anazungumzia mambo ya plea bargain, na specifically akawa ametuelekeza kwenye Written Law Miscellaneous Amendment Act namba 4 ya mwaka 2019. Lakini pia tumeelewa sasa, little did I know kwamba plea bargain ni voluntary process inayotakiwa kufanyika between the prosecution side pamoja na defense side. Sasa mwaka 2019, the same year, kulikuwa na watu ambao walilazimishwa ku plea bargain, walilazimishwa kwenye hiyo hatua ya kukiri yale makosa na undergo the process, lakini ilikuwa ni kinyume cha sheria na hakuna mtu ambaye aliweza kuhoji. Lakini pia ukiangalia tangu mwaka 91 mpaka sasa hivi kumekuwa na sheria nyingi sana zimekuwa declared unconstitutional, lakini when you go to practice huko mnatuambia kwamba
haiko hivyo. Sasa tunashindwa kuelewa. Sasa sisi wanasheria wachanga tunaamini kumbe hii unconstitutional of the provision, it only work on academic arenas. When you go out there, things are different. Sasa ni nini kifanyike sasa? Nini kifanyike? Pamoja na mambo mengi yaliyozungumzwa kwamba kwa sababu law are not amended, lakini sasa bado watu wanaendelea kwenda mahakamani na matatizo yanaendelea kutokea. Sasa nini kifanyike? Pamoja na mambo yote yaliyozungumzwa. Lakini pia kwa kuwa muda, nakumbuka tumezungumzia mambo ya haki jinai ambayo tume iliundwa na mwenyekiti wake Othman Chande, then alikuwa ni jaji mkuu, ndio alikuwa akisimamia. Pia sikuwa nafahamu kwamba Tanzania sisi hatuja ratify the Convention Against Torture. Sasa je, swali langu lingine, hatuoni iko haja sasa ya kutafuta means either ya kuweza kushauri pamoja na mambo yote, kabla tume haijaweza kufikia hatua za mwisho za kuwasilisha kazi yao, waweze kuishauri serikali kwanza iweze kuratify hii Convention of Torture, Convention Against Torture. Thank you. Nadhani tutawapa nafasi watu wa mada ili waweze kujibu, maana hatuna muda kabisa, tumeshiwa na muda. Na nitaanza na Dr. Kaniki. Nafikiri kuna maswali ambayo umeulizwa kwako, lakini wakati unaenda ningeweza kujibu swali moja la mama pale alianza la kuruka dhamana. Unajua tatizo la kuwa na makosa yasiyokuwa na dhamana, ndio maana watu wanaruka dhamana. Maana principle iko hivi, unapompeleka mahakamani, unapokuwa na nchi ambayo inakuwa na makosa yote yana dhamana, ni kazi ya mwendesha mashtaka kuishawishi mahakama mtu asipewe dhamana. Nani wanafuatilia kesi ya Mackenzie ya Shakahola Kenya? Wangapi wanafuatilia? Kenya makosa yote available, lakini Shakahola amepewa dhamana. Ni kazi ya mwendesha mashtaka kuieleza mahakama kwa nini mtu asipewe dhamana. Lakini tunapokuwa na makosa yasiyokuwa na dhamana, yale yenye dhamana wanajisahau. Mmenielewa? Tukishafungua huo mlango kiufunga kwamba it's upon the prosecution to persuade the court not to admit someone on bail. Sasa tatizo tukishakuwa na hii, basi ukishaona kosa lina dhamana hata anyanyuki. It's like a classical easy plea mitigation tofauti ya Tanzania. Mitigation kosa la kwanza mheshimiwa nini na watoto na nini imeisha. Unajua kwa nchi za wenzetu mitigation is a hearing na inampaka mashahidi. Tena expert kabisa wanakuja kutoa ushahidi kwa nini mtu apewa adhabu gani. Lakini ndio prosecution yetu. Nchi za wenzetu criminal prosecution ina opening statement. Unaieleza mahakama una kesi gani, against who. Na baada ya kumaliza upande wa pili unatoa opening statement, unaanza kuita mashahidi. Kwa hiyo wana paint the picture of the whole case and then what is follows to justification of what was painted before. Hapa unaenda mahakamani kushangazwa. Unaweza ukasomewa kosa hili, siku ya kupli ukapli kitu kingine. Na kuomba Kaniki, Doctor, floor is yours. I think there are some few questions were directed to you, others were just comments. If you want to react on them, karibuni. I shall try my level best to be so brief. Okay, as far as I'm concerned, there were two questions raised to me. I will use English believing that maybe my learned sister to be from Malawi doesn't understand Kiswahili well. Her question was based on two areas according to the way I captured the wording. That are there any criteria for a case to be eligible for plea bargaining? And also, I caught her on the point that are there limitations on plea bargaining? Let me state that, in fact, the criteria for deciding whether the case should be eligible for plea bargaining or not
First of all, is Section 194, capital F of the Criminal Procedure Act, which states on offenses which are not eligible for plea bargaining. Therefore, the prosecution and accused person should, before any of them, if has interest in entering into plea bargaining agreement, should know whether the case at hand does not fall under those non-plea bargaining offenses. Secondly, another criteria I can say is that it will depend on one's interest, whether the prosecution side or the defense side expects to benefit from the agreement. Then he may enter into the agreement because Section 194, capital A, gives a room for both sides to initiate or to put into motion the agreement to be undertaken. Question number 2. My learned brother-to-be has said that plea bargaining is voluntary. You are correct, because when you go into the provisions which were inserted in Section 194 of the Criminal Procedure Act, the wording tells us that the plea bargaining process is voluntary. However, in 2019, several accused persons were forced to involuntarily be involved in plea bargaining. And I should say that the state used the provisions of Section 148, which states categorically that all offenses which are falling under money laundering realm, that is, those predicate offenses, are unbailable. Now, you could see that a lot of accused persons were falling under that section. They have languished in prisons for some years. Now, although they knew that they were forced to enter into plea bargaining agreement, they thought that they have two evils, then either of remaining under custody or taking part of the monies which they might have obtained them through unlawful means or not, although it has not yet been so decided by the court of law, yet they thought that to be free was paramount compared to remaining into custody. That's why they entered into that agreement. However, it should be well known that the report of the CAG of 2021 up to 2022 revealed all these flaws, including forcing accused persons to enter into plea bargaining agreement. As such, the DPP, through lawyers, we are told to base our argument with the authorities. The DPP
under the National Prosecution Service Tanzania Plea Bargaining Guidelines of June 2022. Among other things, tried to rectify these anomalies which arose out of the practice which existed in that dark period. I know that time is not on my favor, but I should say that that guidelines document has as well emphasized that the DPP's office should ensure that the question of voluntariness is given a room to stay. Thank you, moderator. Thank you, Professor. Oh, I have not got professorship. I'm a senior lecturer, and I got it a month ago. I'm a prophet. Or because my name is Messiah, I can't be a prophet. Yeah, and for the case of the voluntariness of plea bargaining, you should read the case of Peter Madeleka. He's one of the classical example. Yeah, he has gone to court to challenge his own plea that was forced to enter to plea, and the court has agreed with him. And it's a high court decision. High court decision, it's a court of record. You can make reference to it. Do you have anything, Tito? If briefly relating to what you've already replied. Mama, mimi nadhani kwamba serikali itafanya vyema kuihami jamii dhidi ya watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu. Au kama mtu anatoroka, anatoa dhamana anatoroka, ina maana hatujadhibiti vizuri mipaka yetu, mazingira yetu na mahusiano yetu. Kwa nini hawapewi kingamuzi? Kuna nchi ambazo mtu akiwa anashtakiwa anafungwa kingamuzi, wanaweza wakaangalia anatembelea wapi, anaenda wapi na kadhalika. Demokrasia ina gharama yake, na mimi ninaamini kwamba hiyo ni sehemu ya gharama ya kuihami jamii, lakini pia na kulinda hadhi na heshima ya mtu. Inawezekana kabisa mahakama itasikiliza maombi ya dhamana kwa makosa yote, na bado watu wataendelea kuhusiana na kuwa salama. Swala la pili, na kwenye hilo, hii ya kuwashtaki watu kiholela na kuwanyima dhamana imefanya kuna watu wako jela mwaka 12 na hawajakutwa na hatia. Mimi sijasimuliwa. Kwa hiyo nafikiri kwamba tunahitaji kufanya zaidi na kujenga zaidi mfumo wetu kwa kusikilizana na kushauriana. Swala la pili, labda la mwisho, haki ya kusikilizwa. Ndugu yangu Masambu, naona kama nielekeza kwangu. Mimi naamini mfumo wetu wa kuanzisha taasisi, kwa mfano mahakama, hauko sawasawa. Na ndio maana tunataka katiba mpya ili tuwe na mfumo mzuri wa kuwapata viongozi wetu wa taasisi ya mahakama. asante sana. Isho kwamba alifanya kosa. Je, hana haki ya kikatiba ya kuwa na uhuru? Ndio pale unakuta kwamba upande mmoja wanaumia kwa sababu ni victim yuko upande wao. Hawasingependa kumwona huyu mtu yuko nje. Lakini upande kamili hatujaiona mpaka sasa, lakini ilitoa muhtasari wa kila ambacho ilifanya. Na kuna swali liliulizwa kuhusiana na prolonged investigation. Mtu anakaa ndani muda mrefu, sasa fidia nani anakuja kuicompensate? Bahati mbaya kesi ukishtaki serikali ukishinda ilikuwepo. Lakini tulipotunga sheria ya Media Services Act 2016, nafikiri ni mbaya kuliko sheria ya magazeti. Janyamaza anaongea, na kuna story moja ya ile Serengeti Plain, kesi ya nini ya Tabora. Inaitwa parties nani? Wafundisha watoto wale. Haya, naomba utoe salamu, mpe mic hapa. Salamu ambazo umetumwa, ambazo kuna mtu anatufuatilia online ametuma salamu. Kwa hiyo anazifikisha. Asante sana, habari za mchana. Baada ya mimi kumaliza kujadili, niliona simu inaita, nikatoka nje kwenda kuona ni simu ya nani. Nikakuta ni simu ya Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko Kabudi. Mbunge. Sasa nikampigie kweli, nimwambie ananipigie simu huyu anataka nini?
alichosema, anasema ninafuatilia hoja katika kongamano hilo linaloendelea huko. Kwa hiyo naomba uende huko utoe salamu. Kwa hiyo nawapa salamu kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Kabudi. Na ujumbe wake ulioambatana na salamu hizo, amesema katika kusherehekea miaka 75 ya Tamko la Dunia la Haki za Binadamu, yeye wakati anafanya shahada yake ya uzamivu PhD alifanya kwenye eneo hili, na akasema niwaambie, huu sasa ni mchango wake yeye, kwamba hili tamko katika azimio la Arusha pia ilizingatia tamko hili la Dunia la Haki za Binadamu, na katiba yetu yeye akaiita ile katiba ya mwaka 1977, yani kabla ya marekebisho. Anasema imetamka hivyo, na mimi aliponiambia hivyo nikaona ngoja niangalie kama anachosema ni kweli. Nikakuta kwamba na katiba zote mbili, ya Kiswahili na Kiingereza. Katiba ya Kiingereza ibara ya 9, lengo la katiba hii ni kuwezesha, imeandika sasa kuna A, B, C, D, E, F. Na ile F inasema kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za tangazo la dunia kuhusu haki za binadamu. Sasa akasema mchango wake kwetu sisi ni kwamba wakati tunatamka, tunazungumza, tunajadili, lakini tujue kwamba tamko hili la dunia pia limeandikwa humu, limezingatiwa, kwamba mamlaka za serikali zinapotekeleza mambo yake wazingatie misingi iliyowekwa kwenye tangazo la dunia la haki za binadamu. Kwa hizo ndio salamu kutoka kwa Profesa Kabudi, naomba kwa heshima mzipokee. Asante sana. Nashukuru sana Senior Stola. Ni former past president wa Tanganyika Law Society, the longest serving president. Ameserve term 3 na hajawahi kutokea mwingine na hatarudia. Ya wakati nafika mwisho, addition for karibu. Asante moderator. Mwanafunzi wangu Nathan kauliza swali, naona limebaki hewani, labda nimsaidie. Amesema katika sheria zinazotamkwa kwamba ni unconstitutional tufanye nini? Labda nataka nimpe uzoefu wa South Africa. South Africa wao wameadopt provision of 172 constitution ambayo inasema if the constitutional court or any court of record declares a provision of the constitution unconstitutional, a provision of a law unconstitutional or invalid, then the court will give orders as to what time is the parliament given to change that particular provision. Wanaweza kufanya order ikiwa na suspended application, kwamba we give you this amount of time to complete. If you don't, then ina take effect ile judgment ya mahakama. Kwa hiyo just last week walitoa judgment kuhusu paternity leave, kwamba wanaume wanakuwa entitled na paternity leave, na in fact waka replace provision ya sheria kuhusu paternity leave, waka insert wording kwenye kile kusema the provision shall now read as follows. Afu akasema it remains suspended for 6 months, thereafter this will take effect. Kwa hiyo wanafanya hivyo, and I think that's a good position ambayo inafanya hii chenga ya serikali iwe ineffective. Asante sana doctor. Lakini nitawapa mfano kesi ya Rebecca Gumi. I was involved in that case. I was one of the counsel at the Court of Appeal. Mahakama Kuu ilitoa miezi 12 kwamba serikali irekebishe, na ilitaja umri. Haikuacha kwamba serikali kafikiria umri uwe miaka mingapi. Miezi 12 ikapita, Court of Appeal ikafirm decision, lakini mpaka leo haijakuwa implemented na wanakusanya maoni. Kwa hiyo kuna changamoto. Kuna kitu ambacho nilipose challenge in the course of discussion here, kwamba what is the principle now given what is happening in today's world? Je, wanafunzi wetu tunaacha kwenye hali gani? Ukiangalia trend ya mahakama zetu na practice yetu ya sheria, kesi ya independent candidate, mahakama ilijivua madaraka yake ikasema ni swala la kisiasa na cheo na siasa. Kesi ya Bob Chacha Wangwe kuhusu wakurugenzi wa uchaguzi kusimamia uchaguzi, alisema wakiapa inatosha.
wanakuwa neutral. Yaani wewe sasa hivi unywi pombe, ukishika bia safari ukamwambia na kuapisha kuanzia sasa hivi ni Coca-Cola, inywe tu maana umeshaiapisha. Kesi ya Pinda ile apigwe tu. Walisema mashirika TLS na LHRC hawezi kupigwa. Wakili wao yuko hapa mpaka leo aliomba proceed akate rufaa mpaka leo hajakata rufaa. Kesi ya Dickson Sanga kuhusu bail walisema wana appreciate efforts za serikali kuachana makosa hayo. That's a trend. Sasa ukianza kufuata hayo mambo utachanganyikiwa. We always capture all these trends. Nawashukuru kwa muda huu na poleni. Yeah, what is standing between you and lunch right now ni logistical arrangement here. Nafikiri mtasikia kutoka kwa. Nashukuru kwa muda wenu na wazungumzaji wangu na washukuru kwa muda. Asante. Asante sana Senior Fulgence Masai kwa moderation. Sasa kwa mujibu wa ratiba yetu tupo nyuma kidogo, lakini naomba tuvumiliane. Tuna session moja tu. Ninaomba tuimalizie ndani ya nusu saa. Saa 8:30 tutakuwa tumemaliza. Hii tukienda lunch twende jumla tusiweze kurudi tena. Session inayofuata tutakuwa na wazungumzaji wa 3. Naomba niwaite kama ifuatavyo. Wakili Paul Baraka Rusewa. Baraka Rusewa. Yes. Dr. Goodluck Tem. Lakini pia wakili Nicodemus Uswege Msika. Moderator wa session hii ni wakili Esther Mlingwa ambaye pia ni mwalimu wangu hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa sasa ni lecturer. Bado pia anafundisha hapa. Karibu wakili Esther Mlingwa kwa ajili ya moderation. Muda wetu ni nusu saa. Tukitumia chini ya hapo tutafurahi zaidi. Asante, karibu. Asante sana Paul. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Esther Mlingwa, ni mhadhiri hapa University of Dar es Salaam School of Law. Na shukuru kwa heshima ya kupewa nafasi ya kuongeza mazungumzo haya. Najua muda kidogo umetutupa mkono, kwa hiyo nitajaribu kadiri ya uwezo wangu kuhakikisha tunamaliza ndani ya wakati. Kwa bahati mbaya watu wengi waliokuwa kwenye ratiba hawapo, lakini tunaye ndugu Paul Baraka Rusewa ambaye atakuja kuzungumzia tafakari ya sheria na sera zinazoongoza usimamizi wa wanyamapori dhidi ya haki za watu wanaoishi karibu na maeneo yanayolindwa. Na baada ya hapo tutakuwa na Nicodemus Uswege Msika na Advocate Onesmo Olengurumu ambao watazungumzia nafasi ya watendaji wa kiserikali na sio wa kiserikali katika kueneza elimu ya haki za binadamu nchini Tanzania. Karibu sana Baraka, Advocate Baraka.
this doesn't mean that human rights should not be protected, since we are only focusing on protecting, let's say, elephants, we are protecting Mount Kilimanjaro, we are protecting impalas. We also need protecting the people living adjacent to the national parks on all those protected areas. Like you can see currently what was happening in Iringa, there was ongoing cases, standing on appeal, maybe we should not talk much about it, but it's concerning the lady called the lady who was found with 4 pieces of impala in the pocket, and she was sentenced for 22 years in prison. So I should not talk much about that. I understand that scholars, there are students here, you can read more about that and see whether protection of wildlife is in connection with protection of human rights in our society. Okay, so now there are several laws as far as protection of wildlife is concerned. So there are game reserves and game controlled areas. Game reserves are categorized into protected areas for the purpose of conservation. In game reserved and game controlled areas, there are those both on consumption and non-consumption. There are areas that people are allowed to go and hunt, for instance, but there are those which you cannot go and hunt. The Tanzanian country has 33 game reserves, while also we have 43 game controlled areas. What you see in the picture, what you see in the picture is actually So when I was writing this paper, I was actually influenced with what was happening in Ngorongoro at that time. What you see in the picture is a part of the Ngorongoro conservation area, which it's in 8 wonders of the world. Before we were habiting together with the world anyway. And now the government last year was evicting the indigenous mindset from the area, which I believe, even if the government is owning the land, but it had to comply with the human rights. Like there are people living there. So the eviction was to go hand in hand with the human rights protection to the people living in the rural area. So the eviction of people in Lodiondo, everyone is aware of that. In my understanding that even if the government saw it was proper to do it, but it has to ensure that human rights protection is properly adhered. So there are also some other national parks which are governed by the National Parks Act. Also in Tanzania we have 15 national parks. But leaving that alone, there is also some international conventions. So I have cited one convention on international trade in endangered species of wildlife, of wild fauna and flora. Flora and fauna is animal and flowers. Like, okay, we are protecting the flora and fauna that they are not endangered to get lost. Hata vitani wanaanza migambo, baadaye ikishindikana wanakuja DAY. Kwa hiyo itaanza kuleta matatizo. Presentation yetu itakuwa ina vipengele kadhaa, ikiwamo utangulizi, hapo vitu gani vilivyomo ndani ya elimu inayohusu utoaji wa sheria ya haki za binadamu. Je, kwenye sheria mbalimbali inapatikana wapi? Kwa hiyo kwa kwanza napenda nitoe maana ya haki za binadamu, ambapo tunaanza na Profesa Shiki, yeye ambaye anasema kwamba ni stahiki zote ambazo anatakiwa kupewa mwanadamu kwa sababu ni mwanadamu. Yaani ukiuliza sababu ni mwanadamu, kuna stahiki anazotakiwa kuzipata. Kwa hiyo hizo ndizo haki zake. Ukija kwenye elimu ya haki za binadamu ni
jumla ya ufundishwaji ambapo inaweza ikawa kwenye mfumo rasmi au mfumo usio rasmi juu ya stahiki za mwanadamu, kwamba wewe ni mwanadamu, stahiki zako hizi. Sio kwamba watu hawazijui, lakini kuna muda watu wanatakiwa kukumbushwa, lakini watu wanazijua stahiki zao, na ndio maana kuna mtu anaweza akawa hajawahi kuingia darasani akafundishwa kwamba hizi ni haki zako, lakini sasa hivi ukienda kumprofisha anakwambia hakika ni haki yangu kufanya kitu fulani. Kwa hiyo elimu ya haki za binadamu ni jinsi ya kukumbushana kwamba haki zetu ni hizi na zina mipaka kadhaa. Kuna sheria mbalimbali za kimataifa ambazo zinatoa jukumu kwa serikali na asasi zisizo za serikali juu ya ufundishwaji wa haki za binadamu, ambapo mojawapo ni ukisoma kwenye dibaji au kiapo ya Tamko la Haki za Binadamu la mwaka 1948 DAY2 inazungumza kwamba serikali inatakiwa ihakikishe, pia inazungumza kwamba taasisi mbalimbali zinatakiwa zihakikishe kwamba haki za binadamu zilizomo ndani ya DAY2 zinafahamika na hilo zoezi liwe endelevu. Lakini pia kuna ibara ya 25 ya mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na haki za watu wa mwaka 1981 inafahamika sana kama African Charter au on the rights of human and people's rights, nayo inazungumza hivyo. Lakini pia tuna ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, jamii na kiutamaduni, tunafahamu kama International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Pia tuna mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu wa mwaka 2000 kama Convention on Rights of People with Disabilities, CRPD, ambapo ibara ya 8 nayo inazungumza kwamba serikali mbalimbali pamoja na taasisi zisizo za serikali zina jukumu la kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinafundishwa, iwe ni kwenye mazingira rasmi kama hapa chuoni au hata sehemu ambazo sio mazingira rasmi, lakini jukumu ni kwamba watu wafundishwe juu ya haki zao, tufundishwe juu ya haki zetu. Kwa hiyo kwenye utafiti ndaanza kama ni hitimisho, lakini sio hitimisho, ni kwamba tuko kwenye hali ambayo hairidhishi, yaani ni hali mbaya, kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo nitavielezea vinavyoonyesha kwamba hatuko kwenye sehemu sahihi kwenye kuhakikisha kwamba elimu ya haki za binadamu inatolewa. Nitaanza kwa kusema, kwanza ukiangalia serikali na asasi zisizo za serikali kama hizi THRC, kuna LHRC na nyinginezo, WEDA na nyinginezo, zote zina obligation ya kuhakikisha haki za binadamu zinafundishwa. Lakini kwa bahati mbaya serikali ni kama imeachia jukumu hili kwa asasi zisizo za serikali, kwamba wao ndio wana play role kubwa kuhakikisha haki za binadamu zinafundishwa. Sina uhakika, lakini sidhani kama kwa mwaka huu kulikuwa na kongamano kama hili ambalo lilikuwa limeandaliwa na serikali kufanyika mahali hapo, lakini tunaona hili kongamano lifanyika hapa ni kwa sababu ni asasi zisizo za serikali zinajitahidi kufanya kazi yao. Naomba tuwapigie makofi. Kwa hiyo serikali imeachia asasi zisizo za serikali kufanya hiyo kazi, kwa sababu ukiangalia uwiano serikali iko chini sana. Lakini tatizo la pili ni kwamba kumekosekana kwa somo maalum kwa shule za msingi na shule za sekondari ambalo linahusiana na haki za binadamu. Wengi watalisoma kwenye stadi za kazi, kwenye maarifa ya jamii, watalisoma kwenye civics, lakini somo kama somo halipo. Elimu ya haki za binadamu ina mambo mengi, kwa hiyo kufundisha mtu kama topic moja haiwezi kumpelekea mtu akazijua haki zake vizuri. Lakini pia tuna ukosekanaji wa sera maalum ya taifa juu ya haki za binadamu, kwamba haki za binadamu, elimu hii iwe na vitu gani. Tunakosa sera madhubuti ya kuzungumzia haki za binadamu kwenye taasisi mbalimbali za elimu.
Lakini pia kumekuwa na kampeni mbalimbali zinazohusu haki za binadamu, lakini hizo kampeni hazina maendeleo. Unaweza kukuta kwa mfano 2014 kipindi cha kuandaa katiba mpya ambayo haikufanikiwa, kulikuwa kuna jitihada mbalimbali kwamba watu walikuwa wanafundishwa kuhusu katiba, lakini ndani yake ilikuwa inazungumziwa na haki za binadamu, lakini lengo madhubuti haikuwa ni haki za binadamu. Sasa hivi kuna hii Mama Samia alivyoenda kampeni, wanazungumzia kidogo haki za binadamu, lakini lengo kubwa sio haki za binadamu. Kwa hiyo hata kampeni madhubuti za haki za binadamu, hiyo ufundishaji wa haki za binadamu, bahati mbaya kwa nchi yetu tumezikosa. Lakini pia hakuna mtaala mmoja katika vyuo vikuu kwamba huu ni mtaala madhubuti wa kueleza sheria za haki za binadamu zinafuata. Shahada yangu ya kwanza nimechukua chuo kikuu cha Dodoma, ambapo ni kwa mfano nijifunza kwamba judicial review haipo kwenye mechanism za kuenforce human rights. Nikaenda shule kuu ya sheria ya Tanzania, Law School of Tanzania, nikaambiwa kwamba judicial review is part of enforcing human rights. Nikaenda shahada ya pili, nakuja naambiwa kwamba judicial review is not part of enforcing human rights. Kwa hiyo hakuna consistency. Huyu atakwambia hiki, huyu atakwambia, na wote wanatumia clear legal sources. Wanatumia books ambazo zimekuwa written na watu prominent. Kwa hiyo hatuna mtaala mmoja ambao utaweza kufundisha kusimamia ufundishaji katika taasisi zote zinazotoa elimu ya haki za binadamu. Lakini pia elimu ya haki za binadamu kwenye taasisi kama hapa chuoni na vyuo vingine, vyuo vikuu, vyuo vya kati, sio somo ambalo ni la lazima. Bahati mbaya vyuo vingi vinafanya kwamba ni optional course, mtu anachagua. Na bahati mbaya mtu akienda law school anaingia kwenye non-core courses, kwamba kwenye core courses unakutana na zile courses nyingine, lakini kwenye non-core courses human rights imewekwa huko. Kwa hiyo hakuna emphasis, na ndio maana si ajabu siku hizi kukutana na daktari ambaye hajali mgonjwa wake, mwalimu ambaye hajali wanafunzi, polisi ambaye hajali raia, ni kwa sababu hawafundishi human rights. Ukizungumzia human rights, imekuwa ni somo kubwa sana kwa mawakili, lakini si kwa kada nyingine. Ndio maana kuna matatizo mengi sana katika jamii yetu. Kwa hiyo tumekosa pia machapisho na taasisi mbalimbali kuhusiana na haki za binadamu. Kuna machapisho mengi, kuna tafiti nyingi, lakini hazihusiani na haki za binadamu. Kwa hiyo kwenye ile swali letu la are we in the right track, hatuja tajibu vizuri kaka, lakini mimi naweza kusema kwamba hatuko kwenye right track. Kwa hiyo matatizo ambayo yanatokana na kutokuwepo kwenye hiyo right track, hatuja tazungumzia kaka na hitimisho kwamba nini na nini. Karibu sana. Pigie makofi. I'm always interested. Kuna mwanafunzi, you give them an opportunity ya kuendelea kufanya vizuri, kuonyesha wanaweza. Lakini pia kuna mtu mwingine naomba nimsimamishe hapa. Simama leo nani? Kwanza huyu ni wajina wangu. We are always interested. Kama nilivyosema, tunapenda sana kuona vijana sogea hapo mbele wakiwa vyuo wanafanya masuala ya haki za binadamu. Kwa sababu mimi nilikuwa ni zao la hili. Uliokuwa chuo kikuu mnajua kazi tulikuwa tunafanya huko. Huyu anaitwa Onesmo, ni mwaka wa mwisho kuu Mbeya. Ameandika kitabu chake, hebu tusome hapa. Inaitwa Falsafa ya Haki za Binadamu. Labda hawajamsikia vizuri. Kinaitwa Falsafa ya Haki za Binadamu. Wewe tutawafikiria pia. Karibu sana, ongeleni sana. So really sana ndio wanatoka jana wanafunzi wametrain vizuri, and this is the kind of culture ambayo tunataka tuwe nayo. Asante rudi. Kwa hiyo nadhani kimsingi human rights education ni kitu ambacho kimekuwa sasa ni compulsory. There is the question, is human rights education a human right?
is human rights education a human right? Yaani kwamba iwe ni mojawapo ya vifungu vya human right. Yaani kwamba uwezo kuzungumza human right bila human rights education. Kulikuwa kuna decade of human rights education mwaka 1994 mpaka 2004. Na ikaweka compulsory kwamba human rights sasa iwe ni compulsory. Kwa sababu there is no way out. Tukafundisha watu kwenda mwezini, tukafundisha watu mambo mengine, halafu tusimfundishe binadamu kuhusu yeye mwenyewe. Sisi tunazungumza kuhusu haki za binadamu. Haki za binadamu, ukiamka asubuhi haki za binadamu, ukitembea barabarani haki za binadamu, ukila chakula haki za binadamu, ukienda kuoa haki za binadamu, ukikaa na mtu wako nyumbani haki za binadamu, kila mahali haki za binadamu. Sasa kwa nini huyu mtu asifundishwe hizo haki za binadamu ambazo ndio practical life? Sasa emphasis ilikuwa ni kwamba sasa hivi education yetu ifundishe watu the real life ambayo anaishi. Unafundisha wanafunzi magazi juu nani anatumia magazi juu kwa sasa hivi? Akwenda kuuliza nani anatumia magazi juu kwenye maisha yako? Nalo? Login na login. Nani anaitumia? Lakini ukifundishwa law of the child, si unakuwa na mtoto. Atoke kuongea huko. Ukifundishwa kuhusu ukifundishwa kwa mfano ukifundishwa haki ya kumpa mtu nafasi ya kusikiliza. Si una watoto? Si kuna siku tabiri msikilize mtoto wako naye anasemaje? Kwa hiyo kumbe kosa linalofanyika katika nchi zetu zote duniani, tumeacha kufundisha watu vitu ambavyo akiwa shuleni, wakati anatoka shuleni anakwenda kwenye maisha yake, akiwa kazini, asiwe kazini, hizo haki za binadamu atakuwa nazo. Yaani kuna kozi zingine ukitoka shule unaachana nazo kila kitu chuo. Yaani ukimagazi juto umetoka shule mpaka leo kuna mtu anafungua gazeti ana practice hakuna. Lakini wewe unakuwa hakimu, wewe unakuwa mkurugenzi, unakuwa mkulima, unakuwa mfanyabiashara, unakuwa nani, haki za binadamu utakuwa nazo. Sasa tunajiuliza kwa nini mitaala yetu hiyo kwa hiyo somo litakuwa liko compulsory? Kama haki za binadamu ndio maisha yetu kuanzia siku mpaka usiku, unapolala unaamka ni haki za binadamu. Kwa nini mtoto anapozaliwa nyumbani asianze kufundishwa haki za binadamu na akienda chekechea kufundishwa haki za binadamu? Kwamba ile chekechea ile miaka ya 2-3 ni miaka ya kufunza mtoto kuwa na behavior, afundishwe kuwa na respect kwa mwenzake, afundishwe kwamba kuna haki 1-2-3 mpaka anakuja na anaingia primary, anakuja secondary, mpaka unakuja chuo. Mtu akifundishwa haki za binadamu, kuna mtu atapiga paka mwenzake, kuna mtu atachinja mke wake. Tanzania mmoja tunasema haki za binadamu zinavunjwa sana na serikali, lakini pia uvunjwaji wa haki za binadamu miongoni mwetu nao ni mkubwa mno. Ndio watu wanachinja, mtu anachinja mke wake anakata vidiwi. Hapo tumekosa ubinadamu. Ni haki za binadamu hazija atoka mtu, na hiyo ni matokeo ya watu kutokuandaliwa toka wakiwa wadogo. Na ndio maana kwa wenzetu tunaona kwamba kuna violations zinaendelea kwa wenzetu, kuna vitu vingine huwezi kuviona, kuna brutality aina fulani huwezi kuiona. Kwa sababu watu walikuwa trained kwa level fulani ya haki za binadamu kutoka huko chini. Na ndio maana sisi tumepelekeza kwenye reform ya education sasa hivi. Kwa elimu kwamba tunaomba mitaala yote, tunaomba mfumo wetu wa elimu kuanzia chekechea, watoto wetu waanze kufundishwa haki za binadamu. Watoto wengi wanafanywa brutality, wanafanywa ukatili wa haki za binadamu kwa sababu hawazijui haki zao. Na kuambia mtoto wa kike au wa kiume akifundishwa haki zake akazielewa, hakuna mtu anamgusa. Hakuna mtu anamgusa. Agua tuongee tu ukweli. Ukichukua watu wawili hapa, wale tu mfano nao leo hapo mtu ameshauriwa vizuri, mtoto vizuri anajua haki zake na ule hajui. Au sio kwa lugha gani? Chukua 2 boys and 2 girls. Kama ni mwana of course lakini wanaume tu wanaongoza, si ndio? Chukua 2 girls hapo, mmoja amefundishwa sana haki zake na mwingine hajafundishwa. Ni yupi anateremka? Ni yupi atafanywa all kind of abuse? Ni yule afanyao training. Tumeelewa? Maana hata huyu akienda akiamua kufanya vitu vyake atafanya, lakini akiwa na lot of care, yaani atapata ile madhara ambayo tunashangaa, mtoto yuko la 7 na mimba, mtoto yuko la ngapi na mimba. Kwa hiyo kuna lot of violation ambazo zina happen kwenye jamii, ni kwa sababu tumekosa
human rights education, na ndio sasa tumefanya hiyo study na Dr. Mashamba, university zote tertiary, kwa sababu kuna chuo vikuu vikubwa hivi vya msingi na kuna vile vya kiufundi. Vile vya kiufundi viwili tu ndio vina nani haki za binadamu. Na hivi vikubwa compulsory, yani kwamba haki za binadamu iwe lazima, ni chuo kikuu cha Sauti. Hata chuo kikuu cha Dar es Salaam hiki hapa ambacho mpaka chuo ndio ya kwanza hapa Tanzania, yenyewe human rights wao ni option. Wakati wanasoma human rights hapo, wakati wanasoma human rights course haiko kwa dini ipo, lakini simuona hakuna anayesoma. Alafu huyu anakwenda kuwa jaji, huyu anakwenda kuwa hakimu, anakwenda kuwa mkurugenzi, anakwenda kuwa shughuli zote za kijamii anakwenda kufanya. Alafu hajasoma haki za hao watu anakwenda kufanya wasimamia. Na ndio tunaomba sasa kama nchi yetu, kama tunataka transform community, waanze kufanya elimu ya haki za binadamu kama ni compulsory. Na sio sisi, kwa sababu tayari ni mfumo, standards za dunia zinataka hivyo, kwamba kwenye mitaala yetu kuanzia shule ya msingi mpaka tunakwenda sekondari kwa kikuu, human rights education hiyo ni sehemu, yani ni sehemu, ni swala mtambuka, yani sema ambapo wewe uweze anayekwenda kwa mtu wa college wa poet, mtu wa engineer science haitaki kujua haki za binadamu, au medical doctor sasa anakwenda kufanya na nini, kutibu wagonjwa, anahitaji ajue haki za wagonjwa na vitu kama hivyo. Wewe mwenyewe hata kama usipokuwa na profession, ukienda kwa sababu na kuwa entrepreneur, tunahitaji haki zako, namna kuishi na mke wako, namna kuishi na watoto, namna kuinteract na jirani yako, namna kupita barabarani usikanyage yake ya mwenzako. Sipi ni haki za binadamu. Kwa hiyo lazima tufike mahali kama nchi tutaka kuheshimu haki za binadamu. Na ndio maana unakuta watu hawa ndio wao wanakuwa kwenye mifumo ya maamuzi. Hawezi kutenda haki kwa sababu hawana hii culture ya human rights. Kwa hiyo as a move tunapokwenda ni kwamba bado tuna safari. Miaka 75 imepita, Tanzania kwa 90% juu ya haki za binadamu. Na ni kwa sababu mifumo yetu iwe ya mimi nazungumzia sasa mifumo form, achana na hii form. Hizi form tumejitahidi sana. Kwa kulipo hapa Watanzania wanajua haki zao kwa kupitia mfumo, sisi kupitia NGOs, vyama vya siasa, sinani, bunge, mijadala ya bunge na maeneo mengine. Lakini zile fomu seti hazijamwandaa Tanzania kujua na kuelewa haki za binadamu. Kwa sababu imani kila mtu anapata education, si ndio Yaani maana mtoto anayelazima kuzaliwa kesho lazima apite kwenye mfumo wa elimu. Kwa hiyo tukitaka tuwe na watoto watakaozaliwa leo, miaka 20 ijayo wakiwa na miaka 20, wanaoheshimu haki za binadamu, waanze kusema kuanzia kesho chekechea watu watafundishwa haki za binadamu. Alafu take 20 years inayokuja, angalia namna gani watu tutakuwa nao katika taifa letu. Kwa hiyo tukubali tulipotoka, tuna changamoto, lakini tunapokwenda tusikubali kama hivyo. Kwa ufupi ndio hiyo hapo tulikuwa tunasema kwamba elimu ya haki za binadamu ndio suluhisho la changamoto zote ambazo tunaziona hapa Tanzania kuhusu swala la haki za binadamu. Matokeo yake tunaweza tusione leo, lakini tukijipa muda kuanzia kesho tukaanza kufundisha watu haki za binadamu, tutajipa muda miaka 10-20, Tanzania itakuwa nchi ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa kiwango kikubwa sana. Moderator, naomba nishauri. Asante sana. Asante sana Onesmo, nikusifie pia kwa kuwapa nafasi wanafunzi kushine. Mmoja alikuja anasema yeye ni mgambo lakini ameonyesha ni generali kabisa. Kwa hiyo pongezi kwa sana. Onesmo pia kwa sababu mimi pia natoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, we have a human rights course kwenye wale wanafunzi wetu wanaosoma shahada ya awali ya usimamizi wa sheria, Bachelor of Arts in Law Enforcement, ambao kwao ni compulsory. Lakini we have taken on board the challenge, na naona dini amenote kwa counterparts wao wale wa LLB. Sasa baada ya kusema hayo, bahati mbaya muda umetupa mkono, so nitoe nafasi ya maswali machache, pengine maswali matatu, alafu ili tuendelee na ratiba. Karibuni sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Mwebesa Sirirus Rwebugisa. Labda kwanza kuna mtu kapoteza kuponi yake, aje aichukua hapa. Niliokota pale nje. Asante sana. Alafu angalizo langu kwa wale ambao wamesoma siku hizo wanasema Cuba au wakati huo tu baada ya mkoloni, kulikuwa vitabu vinaandikwa makosa ya jumla katika fani. The common mistakes, I don't know in English, I don't know in geography and whatsoever. Sasa kuna neno hili ambalo nafikiri
ziliko katika muktadha huo kwa kwamba kuna maneno fulani yaliletwa na wale ambao walikuwa madarasa la pili, la tatu, labda wafanya kazi kwenye radio kama ile Tanzania. Sasa ifika mahali sisi tumeshasoma, tusiendelee na yale ya rudia kwa mfano joto kama una neno temperature tulikopa tukapata radio, tukapata baiskeli, diesel na kitu kingine kama hicho. Hizi haki zililenga na labda kinyume chake ukijiuliza kwamba haki za watu ambazo ni za umoja wa wakati huo ni uhuru, nchi huru za Afrika, baadaye umoja wa Afrika, zimelenga watu wengi kama Adizabe kwenye kundi lao. Hizi za Umoja wa Mataifa zililenga kimoja. Na katika Kiswahili ukisema binadamu inaleta utata katika maana ya kwamba iko kwenye wingi na kwenye umoja. Watu mitaani utakuta hata kwenye daradara wanaandika binadamu wachache, walio wengi ni watu, katika maana ya kwamba hao binadamu ni wengi. Na kwa hiyo ukisema kuna haki za binadamu na haki za watu, unamchanganya mtu wa kawaida au kama alivyosema hapa Ole Nguruma kwamba hii inabidi iende kwa watu, katika maana ya kwamba acha na watu wa mtaani wajue. Kwa hiyo neno binadamu kwanza kifalsafa ubinu Adam, nafikiri katika dunia ya bilioni 7 bilioni takriban 3-4 ndio zinajua mambo ya Adam. Hizi hadithi za Iraki pale Mesopotamia, pale Tigris, Euphrates, Nabukadneza ambao walituletea hizi dini mbili kule nani Iraki, lakini wengine hawajui. Lakini hata hivyo na kwenye historia ile ile Kaini anatoka anaenda kuoa kwingine. Kwa hiyo huyo inawezekana amjui huko walikokuepo watu wale wamjui mambo ya Adam. Tuseme tuziite haki za mtu. Na hilo neno mtu linakuwa linasisitiza kwamba una wajibu wewe au ni una haki za kama wewe. Baadaye zile za Afrika wingi wa watu ndio umoja wake ni mtu. Kwa hiyo binadamu mimi nafikiri hilo tungeliachia na maneno haya ambayo ni wakati mwingine ni watu wa dini, tunaachia watu wa dini. Mtu hata piga ngumi ulingoni anasema ametenda dhambi au hata mahakamani. Mimi labda nikizini au nikaiba au semi kwamba nimetenda dhambi, yale ni makosa. Lugha ya kule mahakamani ya mahakamani, za shuleni za shuleni, za watu wa dini ya Kaisari yanabaki ya Kaisari, ya Mungu tunampa Mungu. Asante sana. Hilo haina mkono Nahitaji mtu ambaye hajazungumza. Mimi nawafahamu waliozungumza, wao wamezungumza. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Naitwa Samike Fredrick, ni mwanafunzi wa sheria. Niko shahada ya kwanza mwaka wa 3. Swali langu mimi najikita zaidi kwenye haki za binadamu. Nitakuwa na mchango pia nitauliza swali mwishoni. Kwamba kuna hii tabia ya hawa tunaita human rights activist kwa sasa kuwa kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo kwenye jamii, mfano swala zima ambalo linaenda kinyume kabisa na tamaduni zetu, swala la ushoga, ambapo kwa asilimia fulani unakuwa unaona kwamba huyu human rights activist ana advocate au anaisemea kwamba hii ni haki ya binadamu, na ukiangalia kimsingi haiendi sambamba na tamaduni zetu, mila na tamaduni, au kienda kisambamba na dini na mambo mengine. Sasa hii hapa madhara yake ni kwamba hawa human rights activists wanapokuwa wanasema, jamii inakuwa inawapuuza na jamii inakuwa inashindwa kuweka nini, kuwapa ile attention. Hata kama wanaposema, wanapokuwa wanaongea mambo ya msingi, inakuja inaonekana kwamba hata wanasiasa wanapokuja, kwa sababu tumesema kwamba kwa asilimia kubwa haki za binadamu zinavunjwa na serikali. Sasa tunapokuwa wanakuja hawa kutetea haki za binadamu, serikali inakuja inasema kwamba acheni kuwapuuzeni hawa watu, kwa sababu hata sisi tunaona kwenye jamii implication kwamba hawa jamaa ndio wale ambao wanakuja wanafadhiliwa na kusema kwamba labda ushoga ni haki ambayo ipo na inaenda sambamba kabisa na inalindwa na katiba, wanatumia kinyume. Sasa jamii inakuwa inashangaa kwamba hawa ni wasomi lakini wanashindwa kusema wazi ama kuweka wazi baadhi ya mambo. Sasa mimi nakuja swali langu, je, ni upi mkakati wa hawa ambao ni civil society organization na hizi human rights activists na organizations zingine ambazo zinajikita zaidi katika utetezi wa haki za binadamu, kuhakikisha kwamba kutengeneza ile uniformity ili kusudi wale ambao wanakiuka wanachukuliwa hatua? Je, ni zipi au ni upi mkakati wa hizi organization ambazo zinaendeleza haya mambo ziweze kutengeneza mfumo ambao ni rafiki zaidi? Asante kwa naomba niwasilishe.
Asante sana. Swali la mwisho na ningependa pengine lingeelekezwa kwenye usimamizi wa wanyamapori. Tunajua masuala ya haki za binadamu yana provoke a very strong discussion. So wale ambao hatutopata nafasi leo, tutaendelea engage in dialogue after this conference. Yes, Paul, the last person. Karibu. Asante, nashukuru kwa kupata hii nafasi. Naitwa Teresia Kinabo, natoka kwenye asasi isiyo kwa kiserikali, naitwa Transforming Life. Mimi mchango wangu nauelekeza kwenye eneo la haki za binadamu na elimu kwa ujumla. Mimi na support au naunga mkono swala la kufundisha somo la haki za binadamu kuanzia ngazi ya awali, kwa sababu hii itapelekea pia kupunguza vitendo vya ukatili hasa kwa watoto wetu. Asasi yetu inashughulika sana na masuala, tunadvocate sana kwenye haki za watoto. Na mimi ni wakili, nimekuwa nikifuatilia pia kesi nyingi zinazohusiana na ukatili wa watoto, na hasa masuala ya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto. Nitatoa mfano, sitataja mahakama, lakini kuna kesi moja ambayo nimekuwa nakifuatilia kwenye mahakama mojawapo hapa Dar es Salaam. Mtoto ambaye amebakwa au inasadikiwa amebakwa na mwalimu wake wa dini, shehe wake. Shehe anamwambia ukisema ni dhambi utakufa. Kwa hiyo mtoto alikuwa hasemi kwa sababu anamuogopa zaidi shehe kuliko kufikiria kuliko ile madhara alikuwa anayapata kwa alikuwa hasemi nyumbani. Wakianza tunawaambia tu don't touch here, lakini hawaelewi kwa nini. Tukiwafundisha haki za binadamu wakiwa kwenye ngazi ya chini, hata pale anapotishiwa na mtu mkubwa, awe ni uncle, awe ni shehe, awe ni nani, atakuwa anajitambua, ataweza kusema ni tatizo analolipata. Hiyo ni moja. Ya pili, tunapoangalia tulipotoka na tunapoelekea kuhusiana na hili tamko la kimataifa la haki za binadamu, ni ulinzi pia wa hawa watoto kwenye umri wa kuolewa. Ili tamko hili, ukiangalia ibara ya 16 ya hili tamko, inaeleza kwamba mwanamke au mwanaume ataweza kuolewa anapofikia full age, umri wa utu uzima manake. Lakini tumeona mpaka wanaharakati wamejitahidi, shauri limeenda mahakamani, serikali imeambiwa mkarekebishe kifungu cha 17 cha sheria ya ndoa, haikurekebishwa. Sasa hivi tumeambia unarudi ni maoni ya wananchi yanakusanywa, wanataka watoto wao waolewe na umri gani. Sasa kama tunataka kweli kusimamia hili tamko la kimataifa la haki za binadamu baada ya miaka 75, nafikiri wakati umefika tujiangalize watoto wetu waolewe na umri gani. Sidhani kama kuna mtu ambaye mwenye uwezo hapa ataruhusu mtoto wake aolewe na miaka 14 au 15. Huo umri wengine hata darasa la 7 hawajamaliza. Wale wanaowahi sana ndio wanaomaliza na miaka 14. Kwa hiyo mimi nafikiri elimu iendelee kutolewa, na kusudi hata ili tamko linapoamini maoni yanapoenda kusanywa, wananchi wanapotoa maoni yao watu wakiwa wanauelewa wa kutosha. Asanteni. Asante. Kuna mikono, ila bahati mbaya hatuna muda, so ningependa kurudisha nafasi kwa watu wa mada waweze kujibu yale maswali. Kama kutakuwa kuna mwongozo wa nafasi, basi tutawapa nafasi wale waliokosa. Karibuni. Asante. Nitaanza na baba pale amezungumzia kuhusu kudhibiti haki za mtu na sio haki za binadamu. Kifupi, haki za binadamu na haki za watu ni vitu viwili tofauti. Mimi hapa ni binadamu, lakini tukisimama wote hapa ni watu. Kwa hiyo kuna haki za binadamu kwamba ni haki ya mtu mmoja, lakini kuna haki za watu kwamba ni kundi, na ndio maana tuna ile Banjul Charter, African Charter on Human and People's Rights. Ina human and people's rights. Human kwamba mtu mmoja, lakini people's kundi la watu. Kwa hiyo we as students we are human, we are people. Lecturers and others are in their group now ni people. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi mchango wangu ni kwamba
tuziache hivi, kuwe kuna haki za binadamu, afu kuwe kuna haki za watu. Yeah. Asante sana kwa mjadala huu. Kulikuwa pia kuna swali kwenye masuala ya haki za LGBT. Utarespond? Okay, thank you so much. Yes. Mengine naona yalikuwa kimsingi ni maoni ambayo nahisi wote tumewasikia. Labda tumpe sasa nafasi Advocate Onesmo azungumzie. Yeah, samahani tuna run out of time kwa sababu mlichelewa kuja. Najua kutomana tunasema ukiloba step sehemu moja, ile step inaenda naingilia step sehemu nyingine, si ndio Kwa sababu tulichelewa kuanza, angalia mmekosa haki yenu ya kufanya nini? Ya kuchangia. Yeah. Kuhusu civil society na masuala ya engagement na namna kujiconnect. Tunajitahidi sana kuwa well connected, ndio maana tuna mtandao kama huu. Mtandao kama huu maana yake unafanya kazi sasa, maana yake kwa niaba ya wengine wote 300 na wengine nje ambao ya mtandao, ili kuwa coordinated katika ili serikali wajue. Leo wakitaka serikali kutafuta mashirika yake za binadamu, wanajua tunaenda wapi, si ndio Kwa tunajitahidi sana ili kuondoa hizo confusions za hapa na pale na nini, na tuwe focus yetu ionekane tunataka kufanya nini. Na tunakubaliana na wao, wakati mwingine propaganda zinatumika kutaka kutuchonganisha sisi na wananchi, kwamba hawa wanabeba agenda ya wengine. Unajua wakati mwingine ukienda ukipiga mahali kwamba huyu anakiuka haki za binadamu, atakutafutia kwamba huyu atakutafutia namna kuchonganisha na jamii ili onekane ufai. Ukienda kumtetea, kwa mfano kutetea haki za watoto au za wanawake, watakwambia huyu ni anti nini, mpinga utamaduni au mpinga dini, si ndio? Kwa sababu culture ziko kwenye dini na tamaduni Ukienda kule ukamwambia watu wasifanye hivi kwenye mila za watu, kwambia huyu anapinga mila. Kwa hiyo tayari wanakuchonganisha wewe uonekane unapinga mila. Ukienda kule utaambia huyu anabeba culture za wengine, ametoa kule. Sasa ndio wanakuja kutufundisha sisi. Perception ya kwamba human right ni western culture ni very big kwenye nchi hii. Ni very big, sio tu kwenye nchi Afrika in jumla. Na hiyo imetumika kama fimbo kufifisha kazi za haki za binadamu. Sasa nakuuliza, hivi kama ni western, hivi mnajua mtu wa kwanza kuwa na haki za binadamu kwa wale mnaoamini Adamu na Hawa? Si Adamu na Hawa? Yaani siku Adamu na Hawa wamepatikana ndio haki zilianza hapo. Si ndio? Leo mtu akizaliwa kule msituni kule kwenye pori, akazaliwa pale pale, haki zake zinaanza. Na aliyezaliwa kwenye gorofa New York, wote wana haki sawa. Kwa hiyo hakuna haki za mzungu wala za Muafrika. Asifai wewe ni binadamu. Yaani kitakachokutofautisha wewe kwenye hizi haki, labda wewe kama wewe ni mnyama. Yaani ukishakuwa kuku, tayari wewe sio, hizi haki hazikuhusu. Lakini kama wewe ni binadamu kama sisi. Kwa hiyo notion ipo ya kuleta kwamba western wanafanya hivi na nani. Sasa issue ya mashoga, nadhani hakuna mtu ambaye ana advocate au anaeneza masuala ya ushoga. Wote tuna watoto, si ndio Wote tuna watoto, tunataka watoto wetu wakue kama tulivyokuwa sisi, uende kanisani, uende msikitini, ufunge ndoa ya me na ke kama kawaida, si ndio Lakini kwenye community tunapozungumza human right, bahati mbaya si hatuna muda, ziko katika makundi makubwa ambayo ni very common. Moral right, legal right, and ingine nini? And nini? Kuna moral right, legal right and human right, si ndio Sasa watu wanachanganya moral right na human right. Masuala ya kwamba mimi nioe wake wangapi, nioe sio nani, hizo zina fall kwenye moral rights, si ndio Na ndio maana kuna watu wengine wanaoa wake wanne. Ukienda kule kwenye makabila mengine hata 20 40 unaoa. Hiyo ni moral right na ni kawaida, kwa sababu ndio jamii imekubaliana kwao. Sasa kama na wao wameamua kule mwanaume aoe mwanaume, si za kwao, ni moral right. Yaani kwamba jumuiya yao imeona. Unajua mkikaa hapa mkiamua kutengeneza utamaduni, mnatengeneza. Mnaweza kutengeneza utamaduni mkamchukua dini mkasema mfalme wetu huyu atakuwa anakaa tu kila siku pale anazungukwa na watu kadhaa, si utamaduni mmeutengeneza. Ukaenda UDBS kule nao kama kuna mkutano watu wengi wanaweka utaratibu wao, ni moral rights. Na hizi moral right sio not universal. Tuna moral right na legal right sio universal. Legal right ni hii ya kwenda kula saa 8. Yaani saa tumekubaliana leo tumejitengenezea sisi saa 8 tunaenda kula, au kama chuo kwamba legal right tumetengeneza sheria kwamba mwanafunzi akishasoma kozi kadhaa anatakuwa apate
no napata assessment nafanya nini. Hizo ni legal rights, hazifanani. Legal rights zinategemea nchi kwa nchi, bara kwa bara, tamaduni zinatengenezwa. Sheria tunatunga leo ni ya Tanzania. South Africa walikuwa na sheria ya hapa ya kutenganisha watu. Hiyo ilikuwa ni applicable kwao tu. Hizo ni legal rights. Sasa watu wana confuse na human right. Kwa hiyo kuchagua na muoa nani au unaoa wangapi, hiyo ni moral right. Ndibaki nayo. Sisi kama Tanzania moral zetu hazijafika zikasema kwamba mimi hapa naweza tukafunga na dini. But kuna moral hizo. Kwanza hiyo practice. Unajua moral kwanza zinatokana na long time practice, si ndio Si ndio Kwa mila na culture na vitu. Lakini human right ni universal. Human rights ndio only ambayo ni universal, kwamba ikiwa New York inakuwa huku. Kwa hiyo nadhani hakuna mtu anayesema kwamba ana propagate. Kinacholindwa ni human right. Ikitokea kama kuna mtu yeye ameamua kufanya mambo yake ya ushoga na vitu kama hivyo, alafu kataka kumnyonga, sisi hapo si tutaingia, kwa sababu kunyonga mtu ni nini? Ni human right. Right to life si human right. Yaani mnataka kuelewa connection Yaani kwamba we don't care about being a gay or whatever. Lakini kitokea unataka kumnyanyasa huyu kwa kumnyonga au kwa kumpiga shaba au kwa kumnyima chakula, unakuwa umeviolate nini? Human right. Na ndio maana hata mwizi akija hapa sasa hivi akataa kutuvamia alafu akapigwa shaba hapo nje, kitu cha kwanza kwa wapi? Hospitalini. Kumpeleka hospitalini haimaanishi kwamba aliyempeleka hospitalini amefanya nini? Anashabikia wezi. Kwenda hospitalini ni haki yake, hata kama ni mwizi, hata kama amevunja sheria anatakiwa kwenda hospitalini. Kwa hiyo kwa sababu hao watu tunao kwenye jamii, wavuta madawa, wavuta nani, wapo na wao pia ikitokea kwamba kuna concerns zao za human right, they should be treated on that category. But treating, na ndio maana serikali ilikuwa inawapa huduma za HIV. Tulikuwa tuna miradi mingi sana ya chini ya targets. Walikuwa wanazunguka na kazi nyingi ilikuwa inafanywa na CSOs kwa kushirikiana na serikali kutoa huduma za HIV kwa makundi yote ambayo, kwa sababu wao ndio walikuwa wanaongoza. Sasa haikumaanisha kwenda kuwapa treatment ya HIV, haimaanishi kwamba una propagate mambo ya ushoga. Ila unachofanya wewe unatoa haki za binadamu za kawaida ambazo wewe na mimi tunahitaji kupata. Sasa haya masuala mengine kwamba anafanya nini, hiyo unaachia mamlaka mengine au taasisi zingine. Kama wakishagundulika usijue wanagunduaje, hayo ni mambo mengine. Si ndio Kwa hiyo no one who is condoning, no one who is propagating hiyo act, kwa sababu wote tunaishi kwenye jamii, wote tuna familia, wote tuna watoto, lakini what we are standing for ni kwamba kwa sababu hao watu kwa kwenye jamii na wanakwenda against the law. No, sio kila anayekwenda against the law anatakiwa violate haki zake na ndio maana sheria imeweka utaratibu. Hata mtu akituhumiwa anasikilizwa, anafanya nini. Hata mtu akiua atakula, atakwenda kule selo, akienda kule prison atakula, atacheza, atasikiliza TV, atasoma gazeti, atakuja kutembelewa na ndugu. Pamoja na kwamba hizo ni haki zingine zote zinabakia constant. Tumeelewana ndugu yangu Asante. Thank you. Asante sana Onesmo kwa mchango huo. Nishukuru watu wa mada na wale waliopata nafasi ya kuuliza maswali, wale ambao hawajapata, na hisi kutakuwa kuna utaratibu, lakini tuendelee kuzungumzia haya maswala katika nafasi zetu tofauti kwenye jamii. Kama wanafunzi unaweza kufanya, hii ni your area of research katika ngazi yoyote ambayo upo. Kama ni CSO, NGO, tutaendelea kuendeleza mjadala. Nawashukuru sana watu wa mada. Na kwa kusema hayo pia narudisha kipaza sauti kwa mratibu mkuu kutoa maelekezo mengine ya ratiba. Asante sana Paul. Asante sana wakili Esther Mdingwa, mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam shule ya sheria. Asante kwa moderation nzuri, tunadhani tumeenda on time. Sasa naamini tumefika mwisho wa ratiba yetu kwa siku ya leo. Lakini kwa kinachofuata ni way forward pamoja na neno la shukrani na kufunga. Ningependa kumuita Mheshimiwa Nkasori aweze kupita meza kuu. Karibu huku kwa ajili ya njoo kae tu kwanza. Lakini pia namuomba Dean Dr. Sostenes Materu apite mbele. Mheshimiwa Mwagama nakuomba pia upite mbele, pamoja na mratibu wa THRDC wakili Onesmo Lengulumwa. Tunaenda kwa ajili ya neno la shukrani na kufunga.
nitaomba anze mratibu, anaweza kusimama pale kwenye podium. Baada hapo atamkaribisha Dean na Mheshimiwa Mwagama, then Mheshimiwa Nkasoli kwa ajili ya kutufungia. Karibu mratibu. Asante. Habari za mchana tena. Kwanza niwapongeze sana kwa kuendelea kuwepo Tunategemea tutaendelea kuwa na mjadala kama huu mwakani. Mwaka huu tumefanya hiyo test tu, pengine kuna mambo tumejifunza, kufanya evaluation kwa kushirikiana na Faka Kublo na kuona kwamba tuna boreshaji. Tayari kama THRC au East Africa tuna a lot of engagement pia na other university kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata fursa
ya wanafunzi kuinteract vizuri kwenye eneo la haki za binadamu, kwa sababu sisi tunaamini kabisa kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaotakiwa waanzie wakiwa kwenye vyuo, lakini pia haki za binadamu ni za kila mtu kuanzia akiwa kule chini shule za awali kabisa. Kwa ufupi, niwashukuru sana na niwashukuru pia staff ya HRDC. Popote mlipo, mnyoshe mikono au msimame. Kazi imefanya kubwa na wenzetu kutoka Faculty of Law, tulikuwa na kamati ya pamoja na wengine. Nadhani kazi yetu kutoka jana ilikuwa ni nzuri na tutaendelea kufuatilia. Nadhani picha ziko kwenye mitandao, yote ambayo yametokea yamekuwa recorded, na baadaye sasa tutatengeneza one book perfect ambayo presentation zote, speech zote zilizosemwa toka jana zitakuwa well assessed kwa ufupi, pamoja na remarks mbalimbali na michango yetu yote itakuwa katika kijarida kimoja cha miaka 75. Nadhani halafu mpaka mwezi wa 3 huko mwakani kwa tukiamsha salama tutakuwa tumeshaweza kuitoa, ambayo itakuwa imejumuisha sasa michango yetu yote na nini na way forward. Itasaidia pia kujua tunapokwenda mbele ni nini tumejadiliana na nini tumeweza kukitekeleza kwa yale ambayo tunadhani yanaweza kuwa yakatekelezwa. Sababu kwa makundi hapo, serikali wamesikia, bunge limesikia, vyuo vikuu wamesikia, sisi wenyewe asasi za kiraia tumesikia. Kwa hiyo naamini kuna vitu vingine automatically tu vinaweza kuendelea kutekelezwa baada ya kupitia mjadala huu. Kwa ufupi niseme asante, nimkaribishe kabla ya hapo, kabla atatufungia Mheshimiwa Mwagama, lakini tungependa tusikie kutoka kwa dini, alafu tutasikia kwa dada Kasori na yeye salamu za mwisho kabla Mheshimiwa Mwagama hajatufungia angalau kwa dakika 2. Karibuni. Asante sana Mesmo. Mimi nasimama kwa niaba ya wenzangu ambao tulikuwa kwa upande wa Dar es Salaam, kutoa shukrani za pekee sana kwa DAY2 kwa kujumuika na sisi na kufanya hili kongamano ambalo msingi limetusaidia sana sisi, na ni katika ule muktadha wa mkataba wa ushirikiano kati yetu tuliosaini mwaka huu. Pia nawashukuru Dar es Salaam ambao walitupatia nafasi na sana sana kwa DBC Academic kwa kuturuhusu angalau kufuta madarasa kwa siku moja. Tunajua ni ina effect kidogo kwenye learning process, lakini tunashukuru kwamba hii pia nayo ilikuwa ni learning opportunity kwenu. Tunashukuru pia walio discuss na ku present papers, tunawashukuru sana, lakini zaidi sana tunawashukuru wageni wetu ambao walitusaidia kwenye zoezi zima, kuanzia mgeni rasmi Mzee Butiku, wageni waliojiunga nasi ambao walikubali kukaa nasi siku 2, Mheshimiwa Jaji Salma Ali ametoka Mahakama Kuu ya Zanzibar, tunamshukuru sana. Kuna Mheshimiwa Dr. Kapinga, Bunge na mwenyekiti wa kamati ya sheria ya Bunge. Tunaye pia dada Kasori Sarakikia kutoka Wizara ya Sheria na Katiba, tunashukuru sana. Tuna mwakilishi wa Tume ya Haki za Binadamu, Tume ya Taifa, tunashukuru. Tunaye pia jana pia tulikuwa naye Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye anatoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mratibu ambaye amekuja staff. Nashukuru pia TLS wakili Stola kwa kujiunga nasi na wengine wote ambao labda nimeshindwa kuwatambua kuwakumbuka kwa haraka, lakini tunatambua kwamba ushiriki wenu umekuwa wa muhimu sana kwetu. Na wageni waalikwa wengine ambao wajiunga nasi ambao hawakuwa wasemaji lakini wamekuwa nasi siku zote 2. Lakini pia nawashukuru wenzangu kutoka Shule Kuu ya Sheria ambao kwa upande wetu tumeshiriki, wale walioweza, tumeona jana na leo pia. Lakini kamati iliyoandaa kongamano hili kutoka upande wa THDRC, Paul, Nuru, Onesimo na wengine. Kwa upande wetu alikuwa mratibu ni Dr. Buchumi, alikuwa na Dr. Belinda, na pia alikuwa pia na Saki Mlimuka. Tunawashukuru sana kwa kazi kubwa. Kwa nyinyi wanafunzi sitawashukuru kwa kuhudhuria kwa sababu ilikuwa ni jukumu lenu. Zaidi nawapongeza kwa kuhudhuria kwa maana mmejifunza na ninajua mmejifunza. Na wale ambao hawakuhudhuria, I just feel sorry for them kwa sababu
wanakosa nafasi muhimu sana ya kujifunza nje ya darasani, lakini kama alivyosema Onesimo, ni muhimu kuwa na culture ya kuhudhuria vitu kama hivi, kwa sababu that's how you learn, even how to speak, how to manage time na vitu vingine. Lakini pia kwa wale wanafunzi wangu wa mwaka wa pili na wafundisha public international law, kuna vitu vimesemwa kwa public international law. Kwa hiyo Alhamisi tutakuwa na quiz. Kwa hiyo wale ambao hawakuhudhuria, Profesa Kamanga alitoa nani nzuri sana, kwa hiyo mjiandae. Lakini pia napenda kuconfirm kwamba Onesimo pia alikuwa very active, alikuwa mwaka mmoja nyuma yangu. Alisoma na Dr. Sabi, Dr. Amani na Dr. Yaba. He was very active na hayuko hapa kwa kama accident, bali ni amekuwa progressively anazidi kukua katika career yake mpaka alikofikia. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru sana tena na niwatakie mchana mwema. Karibu. Danka sorry, karibu. Asante sana Dean. Habari za saa hizi? Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kusema kweli, baada ya kikao natarajia kwamba kazi itaendelea kweli kweli. Tumepokea mapendekezo mengi kuhusu namna ya kukuza na kulinda haki za binadamu hapa. Mimi ni sehemu moja ya serikali. Tunavyojua kwamba serikali ina wajibu mkuu wa kukuza na kulinda haki za binadamu. Sasa mapendekezo ambayo tumepokea hapa tutayawasilisha kwa wahusika, na pia tunatarajia kama ilivyokuwa utaratibu wa CSOs, mkishafanya vikao kama hivi tunatuletea rasmi mapendekezo, maoni ya watu na yatafanywa kazi na serikali. Swala la elimu ya haki za binadamu, tumepokea hiyo aspect kwamba kweli ni changamoto, na CSOs tumefanya kazi kubwa sana. Lakini pia kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo inaendelea, pamoja na kazi kubwa inayofanyika, tumegundua kwamba pia kuna maeneo mengi ambayo wananchi hawafikiwi. Nchi yetu ni kubwa sana, resources, rasilimali ndio hizo, na wananchi wanatuhitaji. So sisi tunaomba tuendelee kufanya kazi kwa kushirikiana, serikali, asasi zisizo za serikali, vio vyetu kama Ensure hapa, tukae pamoja na tuangalie namna ya kuendelea mbele. Kitu kingine ambacho nimegundua ni kwamba watu wengi wanataka kusikia maneno haki za binadamu. Yaani kazi ambayo inafanyika ni haki za binadamu, lakini kwa sababu haya maneno haki za binadamu hayaonekani, wanaona kwamba hayapo. Lakini kama kuna curriculum ya polisi sasa hivi wanafundishwa kuhusu masuala ya haki za binadamu, na masuala mengi ambayo yanafanyika ni haki za binadamu. Kutunga sheria ni haki za binadamu, kujenga barabara ni haki za binadamu, kufanya maendeleo kuhusu ushuru ni haki za binadamu. So kuna hiyo aspect ya elimu, I think ni muhimu sana tujue hicho kitu, kwamba haki za binadamu ziko ni pana, na sio lazima tu uone hiyo neno haki za binadamu ndio uelewe kama haki za binadamu zinakuzwa na zinalindwa. Lakini tutaendelea kushirikiana. Tumepokea pia mapendekezo ya kuendelea kuwa na kongamano kama hizi, serikali yenyewe pia mko wapi. Ndio hicho nasema kwamba hiyo neno haki za binadamu haionekani, lakini kuna kongamano, masuala ya elimu, masuala ya afya, masuala ya maji yanafanyika. Lakini nimeelewa hiyo aspect kwamba seminar hususan kuhusu masuala ya haki za binadamu. Tunashukuru sana, tunawapongeza sana ndugu zetu, mmetukumbusha mbali. Sisi pia tulikuwa huko shuleni tunapambana, tunaelewa changamoto ambazo mnazipitia. Tunaendelea kuombeeni, msikate tamaa. Your future is so bright. Kuna mambo mengi sana kufanya kwenye hii dunia, na kufanya kujenga Tanzania. Hongereni sana, na tunaendelea kuwa encourage mfanye vizuri, msome vizuri, na mwendelee kupambana na maisha. Tunahitaji kujenga nchi yetu. Asanteni sana. Jamani, habari za mchana. Labda na mimi nianze kwanza kwa kuwashukuru sana waandaaji wa tukio letu la leo. Mimi naitwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, ni mbunge wa jimbo la Madaba na ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria.
Nimefurahi sana kupata fursa hii kushiriki siku hizi mbili pamoja na nyie wadau, wataalamu mbalimbali, lakini wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam shule ya sheria kushiriki maadhimisho haya muhimu sana ya miaka 75 ya Tamko la Haki za Binadamu Tanzania. Kwangu na kwetu kama wabunge, sio tu fursa ya kujifunza, lakini pia fursa ya kujitathmini kuhusu nafasi zetu kama wabunge na wawakilishi wa wananchi. Tutatumia fursa hii kama ambavyo umetutarajia. Nilitamani kipekee sana nimpongeze sana mratibu wa THRDC, wakili msomi Onesmo Olenguruma, pamoja na timu nzima ambao umeshiriki kwenye maandalizi kwa kutambua umuhimu wa Bunge la Tanzania kwenye kushiriki kwenye mambo haya muhimu. Mwaka jana pia nilishiriki, nadhani nilikuwa na miaka 74 kama sikosei, jambo hili au jingine, lakini nilishiriki shughuli zenu na nimepata kuzielewa vizuri zaidi leo. Lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, shule ya sheria, na hapa ikiwakilishwa vizuri sana na Dr. Sostenes Materu, Dean wa shule hiyo ya sheria. Tunawapongeza sana kwa hatua hizi na kwa ushirikiano ambao mmeutoa. Na ninaposhukuru chuo hiki na kukipongeza, mimi kama mwakilishi wa wananchi na kwa nafasi hii nawakilisha Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nipongeze hii initiative ambayo imewawezesha vijana wetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuweza kushiriki. Hii ni namna moja nzuri, na niseme ni namna pekee ambayo inawasaidia vijana wetu kuunganisha nadharia na uhalisia wa mambo yalivyo. Tunasoma sheria, lakini sisi ndio tunatunga sheria kule bungeni, na hapa mmetupiga kweli kweli, mmesema tunajua kusoma na kuandika, lakini lakini ndio hali halisi, kwa sababu nilikuwa na tafakari wakati anasemwa haya. Bunge, niliwahi kusema mahala fulani, bunge ni kama, yani bunge la Tanzania au bunge lolote linatakiwa liakisi jamii ambayo inawakilisha. Tunawakilisha Watanzania wenye sifa zote. Kwa hiyo tutegemee kwamba tutakuwa na wabunge wenye sifa zote ili kuhakikisha kwamba uwakilishi unakuwa bora na salama. Tuna wasomi wa hali ya juu ndani ya bunge, lakini unapotunga sheria hautungi kwa ajili ya wasomi peke yao. Unatunga kwa ajili ya Watanzania wa hali zote. Kwa hiyo bunge lazima liwe reflective of the society that we represent. Kwa hiyo sheria zilizowekwa mpaka sasa zinaweza kujibu matatizo tulionayo wa Tanzania. Tuwe na imani, lakini tuendelee kushauri. Tumepata nafasi ya kutathmini utekelezaji wa tamko la haki za binadamu Tanzania kwa miaka hii 75, na yaliyojitokeza. Moja, tumeongea kuhusu mafanikio. Mafanikio ni mazuri sana, lakini tumeongea kuhusu changamoto, wapi tumefeli. Sasa umetolewa ushauri kuhusu nini kifanyike kwa yale ambayo tumefeli. Moja, yanayohusu sheria. Tumeona kuna mapungufu makubwa sana ya sheria, na mimi lazima nikiri kama mwenyekiti wa kamati hiyo inahusiana na masuala ya utawala, katiba na sheria, nikiri tuna mapungufu. Sheria zetu nyingi zina mapungufu, na nashukuru sana Sarakikia yupo hapa kutoka wizara inayohusiana na masuala ya katiba na sheria. Tunashirikiana vizuri kuishauri tume ya marekebisho ya sheria iweze kuendelea kufanya tathmini, kuangalia utekelezaji wa sheria. Lakini nitoe wito kwenu wa Tanzania, hasa wadau wa sheria, mnapoona changamoto kwenye utekelezaji wa sheria mbalimbali, mrudi kupitia mifumo iliyopo ili sheria zetu zifanyiwe marekebisho ili kukidhi mahitaji ya wakati na mahitaji ya Watanzania. Kifupi hilo, mmetaja mifano mingi ya sheria ambazo nisingependa nizirudie,
lakini kwa kuweka tu mkazo umeongelea sheria ya ndoa, lakini umeongelea sheria za uchaguzi. Na nitumie fursa hii kuwaalika wadau kuanzia mwezi Januari, Bunge la Tanzania kwa kupitia Kamati ya Utawala, Katiba na Sheria linaanza kukaa kuangalia miswada yote ambayo imeletwa inahusiana na utungwaji wa sheria mpya zinazohusu uchaguzi, lakini pia marekebisho ya sheria zinazohusu uchaguzi. Sasa bunge inafanya kazi kwa kuwategemeeni nyie. Mkikaa huku mkasema wabunge hawafanyi kazi, mtakuwa mmetukosea haki. Njoeni, tumieni hiyo fursa, wakina advocate, mje mtoe maoni yenu kuhusu sheria ya uchaguzi wa Mheshimiwa Rais, madiwani na wabunge, lakini tuna sheria inayohusu tume ya uchaguzi, lakini tuna marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Hayo yote ndio fursa tumepata sasa. Tumealilia kwa muda mrefu sana. Wadau tumepiga kelele kwa muda mrefu. Lakini Mheshimiwa Rais, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan daktari, ambaye ni moja katika viongozi wachache duniani ambao ni wasikivu sana, amelisikiliza hili na amelitolea maelekezo. Kwa hiyo tutumie hiyo fursa vizuri. Lakini jingine ambalo limejitokeza ni kwa yanayohusu utekelezaji wa sheria mbalimbali ambazo zipo. Hili nashukuru serikali imesema kwamba mnaenda kuendelea kulisimamia, lakini kuna mengine yanahusu elimu na uelewa. Nitumie fursa hii kwa yale yanahusu elimu na uelewa, na hapa ametolewa mifano. Nadhani nimezungumzia kuhusu mchakato mzima wa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya yote Mheshimiwa Rais ameyachukua na anafanyia kazi na ametolea maelekezo. Wadau, ili tukatoe elimu juu ya katiba. Watanzania waijue katiba ambao ili tunapofanya maboresho, marekebisho, tufanye marekebisho yatakayoishi zaidi ya umri wetu na zaidi ya umri wa watoto wetu. Hiyo ndio itakuwa na maana sana. Katiba ya sasa mnajua ilitengenezwa lini, lakini katiba mpya tutakayoitengeneza kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, hii kutoa elimu wadau wa katiba, ili tutakapofikia hatua hiyo ya kutengeneza katiba mpya wote tuwe na uelewa unaofanana. Basi na mimi baada ya kusema hayo machache, inawezekana kuwa ni mengi, nipongeze wasilishaji wa mada mbalimbali. Na moja katika mada ambayo nilitamani sana niitolee ushahidi ni mada ambayo ilitolewa na moja katika maprofesa waliofanya mawasilisho ya asubuhi. Sikushika ile jina kwa sababu bahati mbaya mimi sikubahatika kusoma chuo hiki kikuu cha Dar es Salaam. Nimesoma zaidi vyuo vya nje, lakini pia nilibahatika kusoma chuo cha Dodoma. Kwa hiyo inawezekana wengine siwajui, mnisamehe. Mimi nilisoma degree yangu ya kwanza kemia, nilisoma chemistry. Na nilisomea chuo kikuu kimoja kinaitwa Madras, kipo nchini India. Na wakati nasoma nilijiuliza sana, nikishamaliza chemistry, nani ataniajiri? Hii ndio ilikuwa changamoto kubwa sana kwangu. Ni muda mrefu, lakini hata wakati ule tuliwaza kuhusu ajira. Sasa mimi niliamua kujiongeza kwa sababu wakati ule moja katika mambo mapya yaliyokuwa yanakuja kwenye soko ni masuala ya kompyuta. Kwa mimi nilisoma degree ya chemistry alongside na computer hardware na software engineering. Kwa hiyo nilipambana na yote mawili na nikamaliza katika miaka mitatu, na ajira yangu ya kwanza ilikuwa sekta binafsi. Nilijiajiri kama mtaalamu wa masuala ya kompyuta. Kwa hiyo nilitaka niwakumbushe hilo kwamba tunaweza tukitaka, kwa sababu sayansi inaonyesha kwamba binadamu wengi tunatumia chini ya 5% ya akili yetu. Kwa tukiamua kuiengage akili yetu vizuri, tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Lakini pia Watanzania wengi tunatumia robo ya muda ambao tumepewa. Tukitumia masaa 6 mpaka 8 vizuri kufanya kazi, kusoma, tutafanya mapinduzi makubwa sana ya kielimu, mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi. Kwa nitoe wito huu kwenu, na nishukuru sana tena waandaaji. Sisi tupo tayari kuendelea kushirikiana. Nitoe wito zoezi hili liendelee,
fursa hizi ziendelee kutolewa ili kuwajengea uwezo vijana wetu, kuwajengea uwezo wa Tanzania wengi wanaofuatilia, ili pamoja tuweze kujenga taifa ambalo tunaweza tukajivunia sana. Asanteni sana, na nitamke rasmi kwamba maadhimisho haya ya miaka 75 ya kumbukumbu ya haki za binadamu, za tamko la haki za binadamu Tanzania yamefungwa rasmi. Asanteni sana. Asante sana. Asante DJ. Tunashukuru sana. Ninaomba wale meza kuu, sasa ni muda wa lunch, naombeni tukae. Lakini meza kuu naomba wajongee sehemu ya chakula. Yes. Lakini kwa wengine nitaomba chakula kipo tayari. Naomba nianze na watu wa kule mwisho, ile upande wa kule ili rahisi kutoka.